O te whaatalawhātu i le maleifo mai o le atenu i whanunga le lei. Nei fo ia sofo tātou lia mai le alofa maleanga le lei o le atua. O le aso lua le nei o le aso se fulu male valu o le masino aprila lua afe lua se fulu male tolu. Tā alofa lava o le sifonga neo la mue Wellingtone ia malana tautua le fo toi amtania o nei aso. Alo maia o le tātou sauni ngalo to le nei tai au. O le atete ilea le sunga le whaafengainga pasta Yoapo Fonamaitu Asiata o le Kalesia Philophilus Church of Christ, East Oaks Valley, Wellingtone. Yo simaya le whaafonga. Whaatalofo, maofo alofa atu, lau whaasausanga sa moa i nei tai au maa tango fie. O tātou wheiroa i mga whitau soifua i peau ngalu o le ea. Ngā lo le soifua lau le lei, ngā lo le langi mātafi. O le a tātou tāpua i le atua i le nei tai au. Loua ngā ngai, whaamanu atuia i le alii. Awa e le lei lava ia. Awa e whaamavau lava lona alofa. Nanga pai ai fio maia se ia e whaapa ia le tapua inga a whai nei o no lo swafa Yesu Keriso o batu wole matatalo atu ai amene o le vi inga o saunia. Me
o le faitauina o le afioga paia a le atua o le a maua le tatou tusifaitau ma le feagaiga tuai tusi al perfeta o Hosea o lona mataupu e ono o te faitauina ma le foi upu e fa'agata le foi upu e ono Hosea lona mataupu e ono faitauina ma le foi upu e fa'agata le foi upu e ono foga mai le faitauina o afioga paia le atua e farai mai sa ea se mea o te faia ia te oe i utai sa ea se mea o te faia ia te oe aua ua pei o le puao i le taeao la outou ami o le lei e pei o le sau fo'i i le vaveao ua mavae atu e mea lea ua ou fasia ai i latou e le au perofeta ua ou fasiotia i latou i upu o lou ngutu o au fa'amasinoga fo'i o le malamalama e alu atu lea auā o le alofa o te loto i ai ae lē o le taulaga ia iloa fo'i le atua e sili lea i lo'u manatu i taulaga mū o le tusi mai le feagaiga fou evangelia a mataio o lona mataupu e iva faitauina mai le foi upu e iva agata i le foi upu e sefulu ma le tolu evangelia mataio lona mataupu e iva o te faitauina mai le foi upu e iva agata i le foi upu e sefulu ma le tolu ua maliu ese iesu i lea mea ona silafia ai lea e ia o le tagata ua nofo i le fale e tali ai taulaga o mataio lona igoa o fa'apea atu iā te ia ina mulimuli mai ia iā te a'u ona tula'i ai lea o ia ua mulimuli atu iā te ia ua ta'oto o ia i le fale taumafa fa'auta fo'i o le autelona e to'atele ma e ua agasala ua o mai ai o latou ta'oto e a'ai fa'atasi ma iesu ma ona so'o ua iloa i le au farisaio ona latou fai atu ai lea i ona so'o seā le mea ua a'ai fa'atasi ai o tou a'oa'o ma le autelona ma e ua agasala ua lagona iesu ona fetalai atu ai lea o ia iā te i latou e lē aogā le foma'i e mama'i na o e lē aogā le foma'i i e malōlō na o e mama'i inā o ia inā o a'o atu po o leā le uiga o lea upu o te loto i le alofa ae lē o le taulaga auā o te le'isau e vala'au i e amiotonu a o e ua agasala ina ia latou salamo talo i le agaga o le atua fa'amanino ma fa'apupula le uiga moni o ana afioga pa'ia mai atu mau pe iā te ia lona vi'iga nei e o'o i le fa'avavau le amaua se matua tatou te fa'asoa i lenei taeao ma le tusi sa faitauina ma le feagaiga fou atai o iva o lona foi upu sefulu ma le tolu fa'apea se vaega e lē o le taulaga a o le alofa e lē o le taulaga a o le alofa I desire mercy not sacrifice o lo'o fa'aliliuina e le Living Translation, New Living Translation of Apia. The steadfast love of God, the integrity of God, not sacrifice. O tele isau ona ni tangata mi o lei. O tele isau ona o tangata mi o tonu, a o tangata ngasala. O tele isau e vala au ye mi o tonu, a o e ngasala. Desire compassion rather than sacrifice. O le alofa e mumu tu tonu le loto. Fai mai Yesu, na o sau e whaali atu le alofa o lo mumu tu tonu le filangalo le atua. E au ngale fo mai i le tangata ma.
e te tau le fo mai ona fa'alatalata i le tagata ma o le ale mea alu ai fua le fo mai i le tagata malosi tasi ale mea e fai e le tagata malosi o le kea o lo fa'amatala i le perofeta o Hosea le galuega lea e fai e le ʻaufaitaulaga na o le o e fai taulaga ma fa'atino taulaga na o le o e fai ma fa'atino taulaga mu ai le o lagona e le o le mea lea e mana'o i ai le atua e fiafia e fai taulaga ae ese le mea lae aga'i ai e fiafia e pepese ma alalaga i le atua ae ese le amio lae fai e farai mai iutae e a le aogā e te alu fa'atolu ai i le fale fetafa'i e fai ai taulaga ae lē o iai sou alofa talai le atua iā Hosea alu e fai a efaraima ma iuta o te loto i le alofa a e lē o le taulaga o lo mana'omia e le atua e tu'u i le loto o le tagata le mea e ta'u o le alofa le ana fa'atusa i Iesu o le vai e puna pea o le alofa e mumu o le alofa e mumu totonu le loto tagata la e ita mai a te oe alu e ofo alofa atu i ai tagata la e ino mai a te oe alu e alofa i ai e tagata la e ami o le anga mai alu e ame i ai me lelei o le alofa lana steadfast love ae alu e fai lau taulaga e aunoa ma se alofa i le atua i le aoga o le agaga lea e mafua ai ona faia mea lelei i le atua o le mea folina e mana'o iai le atua o le alofa e mumu mai le loto o le vai e puna pea e lē o se alofa nao nei lea e fa'atusa e le atua i le amio e faraima mai uta e pei o le puao e sau ma mou atu e fe mou wa'i le isi taimi ua sau ae aita na alu ese lea Hosea o le perofeta e matua ese fo'i lona vala'auina na fa'asino e le atua lona a'ao i le tamaita'i e fa'aipoipo i ai Hosea talai le atua iā Hosea aluia oe e fai a'avā i le fafine tanetane alu e nonofo ma le fafine i tele ona to'olua fafine lea igoa iā ko Mary e matautia lona tala'aga tele to'olua mana nonofo ma leisi to'olua alu ma i leisi tamāloa fapena pe uma el tausaga o fia sefulu to'olua ko Mary fapena lava le amio o le tagata e alu so'o i le lalolagi e pei o le puao e fai mamou a fai e te alu i le ali ma e alu i le lalolagi o e la lesi ko Mary a fai e te alofa nei a e ita taeao o e lesi ko Mary fafine talitane o se mea e matuā'inosia i totono o Isaraelu fai mai le atua alu e fai ma au ava alu e fa'aipoipo i ai Isaraelu o le fafine talitane e fe momo wa ae ua fa'aipoipoina e le atua ai sea e lē o le taulaga a o le alofa e lē o fiafio mai le atua iā te oe e fa'afiafia oe ma e fa'amalia oe mana o le atua sau e tafi ese o tatou tu'inanau ua lava ia taimi o tatou ko Mary ai ua lava ia taimi sa tatou talitane ai ua lava ia taimi sa tatou pei o le puao e sau mamou atu e mai Iesu i le fafine Samaria alu e ta'u atu iau tane ma lou āiga le alofa o le atua o le vai lea ana tu'u e Iesu i le loto o le fafine
fai mai e puna pea o lona uiga e lē alu pē e lē alu fiu e lē alu mou o le alofa e tumau pea i le loto e puna pea i aso uma me lenā e mafua ai ona fai me sili mo le alii o le feita ia o le au farisaio ma le au o staulaga ia iesu ona o le alu o iesu e aai faatasi ma tagata agasala tagata o lafoga a te faitaulaga na ou sau e faailoa le alofa o le atua i e agasala ae ou te leʻi sau e talia ni tou taulaga na ou sau e avatu le alofa o le atua ae lē o le taulaga ae afai ua tatou maua le alofa tumau ai ia puna pea le alofa i le loto i aso uma o le e le aunoa o le alofa o le atua e puna pea o le vaipuna o le atua e puna pea auana i pē le vaipuna o le atua o loo iā te i tatou o le a lea vaipuna o le alofa ae le o le taulaga o le mea lelei e fai i lima o le tagata e ofo atu ae sili ona tāua i le atua le vaipuna lea e puna mai i le loto o le alofa ma fai ai ona fai mea silisili pai lea na sasa'a mai e iesu i luga o le sa tauro mai lona fatu ina ia magalo ai le tagata agasala o te loto i le alofa ae lē o le taulaga se o tatou tatalo le atua silisili ese o le atua pa'ia o le atua mamana o le atua o lo'o soifua pea lava pea nei e o'o i le fa'avavau o le atua e mai le amataga e o lava i le gata'aga o le atua e a le tū lava oe ua maumali atu le pogi sasa matou ta'o'oto i o matou moega a ua fotua'i mai malama o le taeao fou ina ua oso a'e le lā o le aso fou ua ta'oto o le ataata i tulafa sa ina ua tafa manino o le ataata o ta'uleleia o le aso ua lau i ula ua folasia i ula ua taga'i i ula e fa'apena se lagona o lenei taeao se ua se togi le seuga lana tila ua fa'apulou le tuālima ua mālo fai o le faiva mālo afua ua maua le atua i lou alofa ma lou agalelei e a pelepelea ai pea le soifua ma lo matou ola fa'afetai i lau foa'i so seitū ua ua lē masino na matou fa'aogāina lou susia ma lou tamaoāiga fa'afetai le tusi pa'ia o le tusi e sili lona aogā fa'afetai lou agaga pa'ia o le agaga e ta'ita'i folauina le tagata ia taunu'u i le manu mālō o le fa'afetai silisili le togiola na saunia iesu keriso ua matou maua ai le avanoa i le ola e fa'avavau fa'amagalo o matou sesē ma fa'alētonu auā e leai se me lilo i lausilafaga o le upu a le faisalamo pe matou tioa'i le lagi e iai oe pe matou te oifo i le lō ma fofola o matou moega i se oli e iai lava oe matou te tautino tagata agasala i matou fa'amagalo le ifoga lou atunu'u lenei taeao tausauina i matou lou toto o iesu keriso na ia fa'amamā ai o matou fa'aletonu fa'amanuia i le tapua'iga lou atunu'u lenei taeao gasoloa'i ai o lou atunu'u i fe'au ma galuega i tiu te mafaiva o lenei aso e gata i lea oe sa galulua i le poana pō e gata fo'i lea tapua'iga leoleoa ana i o matou matua tausi i malu o matou fale fa'amanuia atu le atua fa'amanuia le fenopia i ai o lau au faigaluega galulue oe o lo'o talafa'auto i so seitū o lenei lalolagi fa'amanuia le faiga mālō i le lufilufiina o le tamaoāiga o lou atunu'u fa'amanuia fo'i si o matou atunu'u o samoa ma le faiga mālō tautai mai oe tamā i fa'amoemoega o lenei aso fa'amanuia le ali'i pule ma le ʻaufaigaluega o lenei alaleo ma le auaunaga faipea o le matou tatalo le ma leolega
e ala i lou suafa iesu o matou ole ma tatalo atu ai nei amene tumau mai o matou luga lo alofa tunoa le atua le tamā le alo ma le agaga paia nei o le fa'avavau lava amene. O le tātou sauringa lotu nai pe ona whaafonga iai na tāpene na lea le sunga i le whaafengainga Pastor Yoapo Fonomaitu Asiata le Kalesia Philophilus Church of Christ in Stokes Valley, Wellington. Ia mātou te mamole atoa i le nganga whaaftaitele i lau sunga i le whaafengainga mo le upu fola le nei tai au. Ia mana le alua le tala le le nei aso ia ua fo i le whenga iai o le atunu i ngā luenga mwhaiwalo filima o le awhenga iai. Whaaftai mo le upu fola ia misa fo le tāpene ino le tātou sauringa lotu whaaftai o le nei tai au. Ia amataria i fo i ngā luenga le tātou atunu. Ia whaamuni atu fo i ngā luenga o le awhenga iai. Ia le whaletua fo i male no whaalo, whaapel tāpua inga le Kalesia, whaafetai tele lava. Luas fu 5 minuta te aine le fitur si whonga lau mwe Wellington, o le vi inga le tua, ma whangasolo atu le tātou Paul Kalame o le nei tai au. Good morning, tālo whalava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Yes,
Is antitala here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveo. Sufong lo mua. Atau le tayao. Whaafitai le alofa ma le anga le lei o le atua, o ia whaapopo fo i le nei aso, ia i le soifua o le tātou atunu, ia meisi fo i o seo le lau whainga luenga awala fo i le tātou tautua, ma le tātou maafitanga, ia e ala mai le tautua le nei ala wala leo le siufonga le lau mua i Wellingtone, i lau le itio whaalongolongo, le tasi ono, tesi ma le tasi whamo, ia e whape fo i le tātou tautua i lunga o tātou penga ta whailangi o le Facebook ma le YouTube, ia e meisi o le lua se fulfaitu la le tātou app, ia mo ila to lo fa nga mai fa fonga mai ai le taimo le tai au le pokalame le ata le tai au ale si fonga le lo mua ia to fa ta lofa ma to fa ma lo atu le taimi ia ma lo la fo nga lue ia nga lue nga le po ia me si fo ila to wa lo fo nga lue nga le tai au ia ole fo wa ma se to lua tu mo le se amari ia wa fo i le tatu to tu le ia so ia ale si fonga lo mua ta lofa mari ma lo la le usu ia pa tala fatu tu tu la le tau fa no le sui foi to luso fa tai foi le tu le wa ta fi lo me foi le tau ia wa tau tu no ta tu tu fa tala fatu foi sa mo ia le atu no pele le tau ma lo sui fu ma lo e mai le aso nafi ma le fa solo mai foi le po io ia ma na ia le fiafi ia ma le foi le tau ma le fu luso me le tau ia e ala le ngata o tangata ele ala sona fai ele tu si tanga ina mari fai tau de tasi o se furu o le tanga fai tau tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva se furu si tanga ina mari fai tau ia tasi lua tolu fa sur tasi oi lima ono fitu valu iva se furu ia le na tonu a mana tua foi le na ta ua le fionga fa muina ia po le sunga ia to le tai te vitu le mason te nei tatu fa tanong ia a ala e tai au e fai tau e tanga fai tau le tasi o se furu ia mai tanga atu si pela lo wingoa o la sa o le spela ngina lo wingoa lo no winga o la le leilo ma fa se tu lo fa fa mai le tinu ma tau le na fsi le tu fu ia wa to e po se li lo ten fo io ta alo le sunga fa muina ta longa fusu ia pe a faina le ulu vo le tu ia mana ia o le talia le so le fionga fa muina ma son teni ai ala el taiao ia fai tau le tasi o se fulu a fa pe o le sa o le ia le sia la se me o fa le tonu ma fa lo no winga o le matua se lau pa se le ta le sia mana ia tele le lu ile ia wa le pela na tau fito i wuri le ia le no tau fito fito i mai wa o lo le fa o sultas ia na to sa wa to fa uma Bela sta ka tata ia ai ma le ta ua te le sole ia o tu langa na ye a fa pe o na te fia si la fia po ato le se la pasene ia si o lo ma fo se tu lo ia tango se pela lo ngoa a sa o se pela ina no winga na e matuale le ato ia fa te o fo ta si o se fulo na sa o le ia lo no winga na fo e matua se lau pasene ia lo ma fa uleas il so fu ma lo ina na le ia ai fa ma lo le taimi io e tatu ma futa la ia tatu programa atol taiao ia po le te o le valu mai ai o tatu telefon ma tala mai samo ia on tali fu tatu fa salunga ia stasi fu so tatu sui fa salau ia po le asana sauni ningam sa tape penanga la sauni mai ia il te o le vat
Ia ai le nei tai au ia e whaatalo whaatu le pa ia maurunga le tātou atunuu ia ma le au whaafonga le nei tai au fau ia i le susua i fo i o sunga i whaafengainga o whaila unga le tala le lei o whaletua ia maise o pa ia o kare si ese umala foi ia o mafuta mai le nei tai au ia le ngata i lea o whaife au malolo ma whaletua malolo malo ia o lo whaafonga mai fo le nei taimi ia e whaatalo whaatu tātou poklame ia i to fionga ia vai foi le pa ia male malo tātou tunu nei matua tau si foi ua mafuta mai tonu ainga le nei taimi le tai ao ia o amata foi le latou tapo inga mai maota malawa a o anga ia toi foi whanau ngā ruenga o le nei aso ia malo le tapua i malo foi le titalo ia mai si foi o nai matua i le mwhai foi o na whaangaluina o tou i le tātou tautua nei tonu maota malawa a tono maota o tangata mātutua e mai si foi tono maota ngase ia i le nei tai ao ia e whaatalo whaatu e le manatu ia o loo maua pe o toule whaasiri ngā malosi i le aso ma le aso ia au ala foi ia lau tau whaafonga mai ma lau tau mai mo mai ia i le nei tai au foi i le maa au le lei ma le sunga ya mari ia wa tili ai ona mana ia le tātou tautua le nei aso o la tau foi wa hai atu ngā luenga le nei tai au lunga le wala wha manatu masani wa tele la foi ia wha lave tupu ma afia iso i fua i lunga o wala ia o le wha manatu masani la vai al tātou poklame o le nei tai au ina ia mua pe lo sao ngale mu e anga ia tua ngā luenga o le nei tai au la tau foi sa ngā lue le pona po ma lo la fa malo los ia anga i lo le fale faisi na malo longa le nei aso ia mai le taimi sa ngā lue o tōna po ma lo foi le fa malo losi ia ele mfai foi ona luno le tātou fa talo fa tau foi on tātou wa fea foi ia nei a inga foi wa fea foi le nei tai au ona fa no noanga ni tala foi wa maua ia ye pele a inga ia mai foi o maftanga ia e wha maa whanatu le pokalame le si whonga lau mua ia o nei lawa pokalame ia e amata lawa i tātou le fia e pangalea ia le taimi o le soifuanga ia e a whea i fōi ia i whanonoanga ia ona o le maftanga mō tia whaafosei ia le malanga le malimo le oti o i lau fōi se ainga ia o loa fia le nei taimi ia e wha maa whanatu le tātou pokalame loto tele mwha atua le tua ia e maua ai le wha maa whananga sili mō tātou au le ua toi luas fulu minuti ona tāle o le valu ia watu tātou whaafiafianga o le whangasole leo tātou pokalame le si whonga lau mua ma le tātou pokalame le ata le tai au. Good morning, tālo whalawa. e to fa tala fa tu le taimi o fa fianga na mai le fianga o sa fa to le fanga ma la to lo si vai pe ona mai atu ai o le tulanga le tau mo le yaso mo ta tau Wellington ia le fai mai le vai tau
ia ole a sulu matango file la ia e fo inisio taimi ia ole a wa tatou Wellington lo no winga la ngi le ne yaso o tai au le fa mele vai tau ia ole a to ulu ai ti munga ia tatou ne Wellington ia ole to fo i mai le langi le stofi to ti munga fo ila ia ole Friday ia ai to la fo ile sto nai ia lo no winga ia ole tau la vai ia e pe ona mai vai tau ai ai le si swinga i le si luas fo fai tu la lo mo atu ole fa solo tu mo tu saute ia aua ne le sone Christchurch le suru le lai le so e fa pena fo i Queenstown in Makako ia Mataninin ia lo no winga langi le ia aua ni sio taimi ia te tolu mo tu saute fa tal fatu ia pe fa pena te mafuta mai le tautu se fonga lo mua ale malu luma o tou le mo tu saute Queenstown le fitu ia fa solo atu ai lunga i Daninen se fulu mal le lua o in Makako se fulu o Christchurch se fulu foi Tatou Wellington le sole malulu le tai o nei se fulu male fa ale mafana le ea e se fulu male iva. O le fa solo mai porirua ia le lau mua Wellington se fulu male lima le se fulu male ono le malulu se fulu male iva le mafana le ea wainu yo mata e se fulu male ono le malulu le tai o nei lua se fulu le mafana le ea ia te outou. O Lower Hutt, se fulu ma le ono le malulu, fa pena foi ia Upper Hutt, ia lua se fulu foi le mafanafana o Lower Hutt, e tutusa le foi ma Upper Hutt, lua se fulu le mafanafana o le ea i le taio nei. Fa solo tu ia pia le so, mo i la tau le anga ia pia i ta faonga foi ma se singa i ainga, manuia fai ngā malanga le awhenga i ma outou. Ta ulu ti munga, i le tātou watunu o le nei aso, lua se fulu lima le mafanafana o le vevele le fa amawina i lua se fulu ma le fitu. Fa solo atu isuwa i fiti mo la tole ata fau i fiti e pa fa i tili lua se fulfale mafana o le vevela e lua a tolu se fulma le tasi o Rarotonga, Cook Island e to ulu fo i timunga i Rarotonga le so e lua se fulma le tolu le mafana o le vevela e fa mawina e lua se fulma le fitu o le angoto i fo lale fia na nei i le toe se furma le tasi minute i le tūlai ono i le fiafi oso e le la le tai au a tai au i le toe fitu minute i le tūlai fitu le tai au. O leo te lenga le tūlanga le il tau mo tātou ia i New Zealand nei e a mata mai lava i le motu i mātū nei o lo tātou iai fa solo atu le motu i saute ia o le fai mele mai tau i o le tele lava vaenga o le motu i saute a le motu i mātū nei o lo tātou iai o le asusuru mātango fie le la ia fa solo toi foi ia il motu saute fa pena foi o sa video le angi mai lea i matu i sae fa solo toi i saute i sifo o le au fangota mo tatou Wellington ia manuia lava fai ngā fai wale awhenga i mautou ta le ofe le ni tai au a mōre i atufa ai a laiti te uli pusaisa ia ai a tamia nei lunga le tatou ofisa ia na le fa e mai lava le pūlau ta avale ia ona matou faamanuia atu lea ia te o iau fai ngā fai wale awhenga i lenei aso. Ai mo le au whangota i Wellington e pēa le tai le tau nei to le 40 minute le tu lai iva i le tau nei e pēa le tai sua le tai le te o le tolu le awhiawhiana nei 10 minute te le tolu ona to e pēle o le tai le pōna nei se 40 minute te ai le iva. Ia mo le au whangota i Porirua ia malo lava. Sua le tai le tau nei le te o le valu fitu minute te ele valu pe le tai le fiafiana nei mo tātou i Porirua se 40 minute te ele lua ona to e sua leo le tai lata lava i le tula e iva i le poana nei o le talana o le tau ia ma le talo le tai ia mo tātou Wellington ia e whape foi ia le talo le tai mo le au whangota ia mais foi ia New Zealand ato le nei aso ia a o le aso lava ia ma nei la fatupe Mari Ioe, ma nei le aso mo la foi no tupe i nei ainga o lo fa mo le mai. Tasi tala New Zealand nei aso mo wele tala ono lua sene Samoa. Tasi tala New Zealand mo wele tala ono lua sene Samoa. O le malo so tala New Zealand i fiti nei aso mo wele tala tolu fa sene, tala tolu fa sene. Malo so tala New Zealand Australia ma wale iva tasi sene. Malo so tala New Zealand malo telo Amerika, tasi tala New Zealand ma wale ono tasi sene. Mo Samoa la vai nei aso tasi tala ma wale tala ono lua sene i Samoa. Ma lui la foina o teu sele nei. Nai mana ia le sunga tupe nei aso mo le ola tupe ia
ai manuia lava la foina la tupe sa mo ne yaso ina ainga malo fo le anga le lei e la foina o tatou se leni. O whaamanianga wa soifua maa sa whanau, whaamanatu pēl tātou imeli, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia tele lava o tō wa soifua, le aso se fulu nei le masina o Aparila, whaamaniatu i o tō wa soifua, ia ai se tuatu le sunga mari, e na te whaitawina le tātou tusi o sa whanau. Ia, ole maun lei tae au mo i tātou, la tau fo aloha manutino la tua soifua nei aso, mo maile le tusia e feso lo mataa patolu, alona foi upe sifu maleono, e feso lo mataa patolu, alona foi upe sifu maleono. Ina ia fo ina ia te outou e tusa ma le faulai o lona vi inga, ia wha malosia outou i le mana, e lona lava nganga i le tangata i tutonu. Ina ia fo ina ia te outou e tusa ma le faulai o lona vi inga, ia wha malosia outou i le mana, e lona nganga i le tangata i tutonu. Ia mana ia na mauna nei fu i tai au. Manuia tele o tō wa soifua le pesa nei, ma outou. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Savana Nene, Waea Uni, Atato Fafetai, Olea to Alava Ia Via. There to I Fafetai, no Alofa Winga. Fia nato, walenga tai, lo wasafana u, lene ua ulia mali. Fa amanuia me atua lo wasafana u, fa aunga ina lo soifu ayana fea. Societe le lo fa amo ole le umayo ai na pele there to I fa fetai lo fa winga ese kwa efo ai mai ai nei asote alo fa
Matala fatu nei te mi usmel fa fonga i le vainga fo nei tatu tala mena tupu la langi nei yaso. O le sol tau sanga e tasi valu tolu tasi na whaavai na ile universite lea Alabama i te tono Amerika. Awa pio ina ea onga i na whaavai na le aso nei tau sanga tasi valu tolu tasi. O le sol tau sanga tasi iwa o ono. O se mafui e malosi e fitu tesi ma le valu le malosi na lulu ina ile nu ule o San Francisco. Siria ma le tolu wafe la tau na maali liu. Ma le siria ma le tolu se lau wafe la tau o le ai mani fale ma lepe uma i le mafui e. Penao na ali e mani mu. O le sol tau sanga ta siva lua tolu na tatala ai le fale le ta o le Yankee Stadium. Fai ei ta alonga. Tonu fo yo le mano tele o Amerika. O le sol tau sanga ta siva lima lima. Na tu whaatasi ei nu uma ia pea ma le luas furuiva. Na whaia la tau fono Indonesia, lea ta ua le la tau kurupu, o le Asian African, i o conference por konferenisi le a malo Asia Afrika. O le aso fo le nei le tau sanga e tasi iwa valus fulu, na sui aile ingo le nuu leo Rhodesia, e sui anga i ia Republic of Zimbabwe. Na filifili aile pelestene mo mua o Reverend Dr. Kenyan Panana. Sa whaira sa uninga i le so, tau sanga te siwa valusfulu, na vala uli ai a pele nise sa lesa. Sa vala uli a foi mele taitai o initia o Interior County. Ia sa tata i fo ilfa ili lea le da Wailers, lele ili o Bob Marley. Fapela, o le asole nei, na matua i ve vesi tangata Zimbabwe le fia oto no le stadium na tata i Zimbabwe a ia Bob Marley. Sa le mawhai. Ya, ona toi whai eilo leisi show mulmuriane leisi aso. Wa alofa tele Bob Marley tangata Zimbabwe. Pea mal se lau afe tangata na iai konsetina. Ia le tatalaina lea ma le suia o le ngoa Rhodesia wa vea neile nuu leo Republic of Zimbabwe. Ma whai e lava mlonu tuto tasi mai pulenga a le malo pedetania. O le asole nei i le tausanga e tasi fitu lima. Na amata ili taua Amerika tau le American War of Independence. Ia po le taua olon tuto tasi ili tausanga tasi fitu lima. O le tufo i Amerika sa ilalo fo ilwa inga Peritania. Ia le utato iloa le utula i maile nei malo ili uto ia ilalo stata inga sisi atunu. O le soi ni usila nei tausanga tasi valu fast fulu. Tasi valu fast fulu na lo mia mua newspaper i te tono o New Zealand nei, na lo mia le tangata e sofa ia Samuel Rivens. O te tono Wellington na lo mia i le urua i newspaper lava mua, e le tangata na Samuel Rivens, tausanga tasi valu fast fulu. Tue maul wapoponga o tatu tala te masani whaftai.
tuaina so se mete malanga iai ele mafai ona natia o e lava o samo moni o se vaina ia Samoa ia tunu i fafo oka 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 uangalo le faalo alo ia e mana tuaina so se mete malanga iai O te toi whawhelo i atu le pa i o lo tātou. Tino i sa isi whao po ponga le nei o tala i meo lo te tupu o tātou lau whanua i Samoa. Ua whamanawa ina le atua ngā luenga le ta mawhai whi au le taitai o le Kalesia Worship Center i Samoa le sunga le apostolo Viliamu Mafoe. O le sunga Viliamu Mafoe wa atoa i nei le luas fulmaleono tausanga talu o ne ia whaavaina le Kalesia le Worship Center a o vei mataitai o le au televou mō Keriso le YFC na ia urua au maia i Samoa. E malo lo le taitai longo le Kalesia Worship Center i le ono sfuruono na tausanga le soifua. Ua talusanga le malo Samoa lo na uso tua oi a Amerika Samoa a ofisanga i ele fontanga le atoa o Samoa mo se whaatanga ngai pakai nisi o waalele a taitai o malo le taupulengo le amalanga mai le fontang tele le o le auswia mai i Samoa le tausanga fau. I le silsila le taitai o le atunu le fionga fia mena o mimata afa marikapeneta e le taitai o na lava le tato malai waalele whaavao maloi faleolo e mawhai on tutu umai waalele a taitai o atunu o le amalanga mai le fontanga Fantasi e fo i male vaalele o le amalanga mai ai, le tupo Peritania ia sa lesa. Na sau norko vana Amerika Samoa, o le a whaatala no le tau sangal tamai tai pāle mi o Samoa, ai o lona tali tonunga, o se ava no le leile mo waini tupe le lei mo Amerika Samoa, e le ngata e le lisi no lona malai vaalele, o le whaonga ino na whalitari malo, ai whape nā fo e tupe maua ale au whai pisi ne sida moto i sa sae. Pei ona sila fia, o le urua i teimi mua muale nei o le a whaia mai e si atu moto o le Pasifika, le fono tangatele le ata i tai o atunu te tele o le lanolangi, e maasani o na whaatu teia wha solo solo, i atunu te tele, ma le lei o la tu tamau hainga. E ui watapu niele avano e toi whaauduai se isi fautase, mo le tu unga fautasi le asolus formaleono le masina fau o me. Ai ua toe te tala lava le te fono ma le komiti wha afoil tu unga fautasi, le avanoa mo le telefonio le vainu o mai fale umanono, e wha ato i le limo fautasi, mo le tu unga waa o le nei foi tau sanga. O fautasi o le atau sinio, e au fie le Don Bosco mai ala fua, o le senga vau, le lito rina mai toa mua, telefonio le vai nuu mai manono tai, ma le tolo le tamauli mai san longa. O le afio anga o manono po le ainga le tai, e le fauwha anga tama le tai, te le fo inisi tau sanga sa manu malo ai le tuto tasi wha pia foi te wila, mai le o ngalo e foi se tasi o ana fautasi pito o misa ai tu unga va ai le vai tau, le la au o le sau li. Wa whatulanga mai o le manu malo e onos furuafe ta la, o le tūlanga lua e lima sfuruafe tā la, tūlanga tolu e wha sfuruafe tā la, tūlanga wha e lua sfuruafe tā la, ma le tūlanga lima e se furuafe tā la. Wa le o iei se popolenga e au waa uma o le a tau sinio, a wā e maua wha i longa tupe uma. E wha sfulfitu le au wha e o paungtana tusi tālo sanga mo le palola a e na o le se fulma le wha i la tau na wha manuia ina. O le vei ason te nei na whaala wiloa le fionga le komisena o ntanga luengo leo, au apa aulongo i tino Filipo, swafol to se fulma le whaale u wha manuia ina le palola, pei o na tusi tālo sanga ai. Whai loa au apa au i lātou i au filifilia, e le ngato nisi wa mai o na tuli o lātou wha asalanga i le to ese, whaatase mai lātou wa mai te wina le te leo le swinga, wa atangia o lātou soifuanga maolanga, ai meise le tūlanga wha maoni ngā ruenga te tofi iai. Ma o i lātou umaneisa anō whasala i mōlianga o le talepe whale, o le ngoi whasio tangata, palau vale ma le tamo whai le wha o le oti po le maliu,
ma le fasio tangata whaamoemoeina. Whai loa fo'i au apa'au e le whaingofie le komiti le filiina ma le wa ai tutoa I whai unga sao lātou whaia na whirifilia mai ai I lātou e toa se fulu ma le wha. E whaatasi le tausanga o na tuu le awano I pangta e tusi talo sanga e mo le palola. O le teminei e silia ma le tolu se lau a li I matama I tai o lo no fasala I le to ese I tanu malala. O tala fauia mai sa mo manuil ni yaso le tātou atunuu whasoi foia. Ta lava I telefou o le si fonga le lau mua I Wellingtone. O le tala mua, ua whaia se awha fau o le malo New Zealand mo le si tio de tongi o whaia onga wa onga la iti po o primary school teachers. O lona tolua ile nei o awha ua whaia le malo mo whaia onga wa onga la iti e si iti ai o la tu de tongi I le vale se fultasi ma le se fulfa pasene e wha solo I le tonu o tausanga I tolu. O na nafi I lea na wha amautu I na ai ma sei nia le nei mali e ngā whau I le wālam tanga luenga wa aonga ma le uni a whaia aonga. O se la sanga ua maari nia iai ina ua uma I le se solo te te e o pita te le vasenga o whaia aonga lea na whaia le masi nau mati. Sa whairo mai le pule o le vaenga I whengai me tangata whai ngā luenga le ofisa wa aonga o Mark Williamson o le nei ofa whau o le a o ai I le se lau wafe tā lai le tu sanga le tongi o whaia onga o lo maua lunga o la tu tongi le teimi nei pe au dia le masino te sema o le tausanga a sau o se sitanga le se furu mo le tasi pasene. O whaia onga o lo I le baenga o te tongi a mata o le a sitia pa I le limas futas yafe tolu se lau lima vadu ta la a ngai I le limas furu lima afe tolu se lau limas furu vadu ta la I le tausanga o la tu tongi I le teimi nei. Ona se e tuai lea I le lima se furu walu wafe, lima se lauma le lima tā lai le tausanga, I le aso lua o tese ma o le lua afe lua se furu wha. O se sitanga lea tusa ma le se furu tolu te si iwa lua pasene. Ele ngata I lea, ai o loa o fia fo I le nei ofa le maa lo ni suinga I tu unga maa yainga, o le whaatino ina o ngā ruenga whaia aonga, e au fia aile si tia lea o la taua so maa I maua. A uma le tausanga o na maua lea, o aso mai e whaase fulu o le whaia onga amata I se a onga lai titi, wha atusa I le tolus fultasi aso, po o aso mai o loo iai le teimi nei, e tusa lea o sitanga e luas fulma le iwa pasene. Wha pena fo io nā mana ia to mai ma ngā waa o whaia onga Maori, ma whaia onga Pasifika, ai moise I tūlanga wha apitoa e mo o mi aise fisoswani wha aleanga nuu, mo nisi o tamaitia onga. E se furma le 5 miliona tā la le veso swani tu sao o foi natu le malo New Zealand I le malo le Solomona e pe ona faasi le sila ya lo ia e le tamai tai pa le mia lango ya Carmel se puloni le o lo ia I Solomona I se vaenga o na malanga siasi I le Pasifika. Sa whaari ai le tamai tai pa le mia lango I se sauninga I le ai o honi ara I le po no po o le nei fo ai e wha abitoa mo le wha malo si ai o whai ngā malo wha ai tū malo a Solomona mai o se vaenga o le seleni e tasi te si tolu piliona tā la mo ngā ruenga whai o swinga o le tau mo le teusanga luafe luas furulua a ngai I le luafe luas furuma le 5. E to whāta ngata na tāo fia e leo I le lau mua I Wellingtone o na ola la tau poloka ina o le whewa inga masani o tamale I le ala tele numele tasi I le taimi pisi o le usu ai mai o tangata I ngā ruenga I le aso ngā fua na nafi. O la tau umanei e to wha o ni tama I tai e amata I le sfuru iwa tau sanga e o I le ono sfuru wha tau sanga le maa tutua e tu sai o le lipoti mai leo. Ua molia umala tau nei I le lamatia ai o le saonga le mua tangata whewai ina ua la tau poloka se vaenga o se tasi o walau pito pisi o Wellingtone I le tai awa nafi. O nei molianga e tusa o le whaalinga mai leo e mawhai ona whaasala I nai le tangata I le whale pui pui mo le se furu wha tau sanga le umi. O tangata umanei sa awai o sui awai o le whaalapo tonga
e te ia po lo mana na o ina ia to e fa le leia fe malanga ingo no fua fi la pa se se tonu New Zealand o le leina nga i sau te o le awala i tonu le terrors na po loka e tangata nei e nafi le lato fua na fa lavai mai sa sao fa ia i fo i lungo le tele ma fa bi pi o lato lima i le ta na umi se taimi o tau mo fai le leo e fa nga ina se vai la au e tau fa matala i lima o lato nei mai le kelu na fa pipi ai i le awala tā. O le whanabau tonga sa wha apo ngai nei te e ta ua o le Restore Passenger Rail Group, o le vaenga lawa le dasi na lātou wha atino ina nisi de te e wha apea se tolu i le tonu o le lau mua i Wellingtone i le whaai unga o le tausanga talwai. E le ofia whaalia mai se manatu o le tamaita i pāle mia lango New Zealand, Carmel se puloni, i le tūlanga vevesi ma le fete entai o loo hali ni mai i le wāwhialo ai o saina ma malo i sifo a o ia i le amtanga o le na malanga siasi e lima aso i nisi o atu motu o le Pasifika. O se puloni e pe o na silofia o ia foi o le minsta lango le vai fafo ma le Pasifika ma e sa malanga i le sa i le Solomona whaatasi ai ma le tamaita i minsta o tangata Pasifika ia Barbara Edmonds ai fa pele minsta o suinga o le tau o James Shore. O isi sui e toa limas furo le au malanga le nei, o sui o tangata ia ua nonofo i New Zealand mai e tunuu o loo a fea e le whainga malanga le au fia i a fiti i whaapea matonga. O le malanga mumua lea le malo New Zealand ua whaia i le Pasifika taru mai i le whaamai ko viti, mai na whaalia whaapea o le a fia i talu noanga matai o nei malo, ia ngā ruenga wha wau o le wha mai, wha pea ai masuinga o le tau. O le ao fia fo i tala noanga, ia le wā whea loa ai o tunu nei tolu, ma le malo saina, mana polo kalame fe soa soani i ai. Ai moise o le nei vai taimi le tula i mai o manatu o malo, ma tunu o sifo i le fo linga lamatia o le tulanga o le toa mali e o le Pasifika ona o le malo saina. Ai na whaalia Carmel se puloni o le nei malanga o mawaile avano le lei e sanga wha mautui na iso tanga wa mara lato New Zealand ma le Pasifika ma ngā rurue ai whelangorongo mai e te te atu ini whaafi tauli mani lui tau e ono tūla i mai. O loo whaawau pea o na pa umawa lalo i e tupe whaalu ini mō kesi o na ua tau le ai nisi e fia whaatau ni whale i le nei vai taimi o le whale tonu o le maketi o whale i le tonu o New Zealand. O whaamau maunga mai le whaalabau tonga le Equifax New Zealand mo le tolu masina lea na uma ia mati na iloa ai le palasi ifo i le lua i le ono tesi ma le lua besene o le awha inga o i tā lafu mai whale tupe whaadusa le i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mawai. Le la ua o ai se tūlanga o pito maua lalo tanu mai le whaamai COVID-19 furuiva ma le taimi na loka ai le tunu i le tausanga i lua afe e lua sifulu. Whape fo na pa u i lalo le mana o tangata ini ai tā lafu mō kesi e tusa o le tasi vai lima na pa u whaatusa i le tausanga taluai. Whailo mai lai le lipule le Equifax New Zealand o Angus Laughman o lona fitua i le nei o kuata so o ua pa u i whai i lalo le mana o moni ai tā lafu wha mō kesi mai o lona ia manatu o le awha a wawai pele tūlanga e o tūlawa i le awha o le tausanga fau. Ia o le whai unga le nā tala fau. O le nau whaafonga mai le tunu i le whaponga mo mua tātou tala fau o le ni tai au tāpenina le whionga la wano a tilawa ia emesi o tātou tala mai sa mo le tautua le sunga a tāse sa mo meolo tupu tātou tunu le taimi toi whaafonga i le tula iwa i le tau nei ia i le whapoponga. O le was 5 minute ua te nei le tula valu e pe ona whailo atu le aswa nafi ia o le te o le valu le umai o tātou telefon mo tala mai Samoa ia o le ataliu le o tātou whaasala launga i Samoa ia le tātou sui whaasala lau ia lea oi Samoa le taimile nei ia po le afo istulanga o ia ili nei tai au ia po whaisa na umu ia po whaisa na sana kuka o le tai au ia po afo i mea o lo tupu Samoa ia whatalo whatu tu fue maa lo lama le usu. Ia, o te whataro patu,
tasi ya me so sunga mari Ma lo se fa fo. fo ngale tu ma lo so fo manuia ya o mai le leo ma tatu WhatsApp o le yatu se o wa lo ia se ona mana e wa tiri ai le mana o lo wata i fo le lo sei na au te le lo po sa o le pito na tu lo sei tu fu e le se me o na te tu muk la ya patala fa tu fa fo ngale tatu tu ma lo so fo manuia le ta fo ia le watu sa o tatu fa sa launga ia ilalo talie ya ma i tatu mukuka ia wol wasi sila mai la tas ya le wol wat sa tatu fa sa launga ia le la li liwa tu tatu camera e i tatu tama yata le fi vili tu ta ya le ia mo le langa vo le sa mo ia so uma o le mo tu talie nei ma ia o si uso le o fam tu ainu le ya la ma so na tu le fainga Pe te vai fus pa usi o. Pe te vai fus pa usi o tu misnuka fus pa o te mahaloa na tu mai atu. Ole. O vai mele un cuco le el portu. E no alma fu ngo fai lo portu. O le ko por kala me fa le mai pa muina to tai te vetu. E ka ngoi makasi. E lu ia ule wa le fai. Mana ia. Ai ta. Ia. O mato tari e nei wale mat fa ngo talo tau mar talo le tupi. Ia. E fa o va tu fa mal tala fa tu. E se fa fai ngol ai se tanga talo tasi lo fa ngo tari sila. Ia mele ia ta lo fa tu fa fo anga tu mala mo mai ia le wat sta ta tu fa sa lo ngai sa mo ia o le tu no le po le kuka fa ne ona po ia mo si le pia mari mo ta mai tin fa na du si le fo ringa yo kuka ya so ia nai lo tu matua yo ia o ese foi kuka dei taimi o fa fai ngo fia no fai ia le la ta mo fai tu o le por kala pe le tai nei o le la ma ta mo fai fa tin no tu fai ngo vai salo ia fai kala le vai salo ia mari te no po kala mele youth ia me se foi ona I fa na uni sila ma na foi ato mata ia fa mata tala ne o ma ana ka to ngana fa petania ia le la ta mata tu la I tu so niu ia le toni mai niu ia le la o ai fa tu ai nu ia le niu le tasi fa I lo tu ele fa ngole ia le la se senga la vali o ta ma fa ia so ia o te do le si le fia le ma tu la mai mo mai so se va ngol langi mo me tu ati fo ngol mo ia ma lo so fo mo man langi ma ia o le wo toe tanga I le o langa o za mo ia so ia 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 o le niu ia o mo lo futi ma ia le la tato fa solo mai sal wai ona o le tato teni ma tu por kalame ia e va fe fa puna le ulo ina ia va ve na vela le ulo la le inu le la so le ulo la le wo tafu o le la wo I ton I va ga uma sa va o le vai salo le la ave le sai ko tolu pol masoa io ale la ta fai fa tino atu ia le fai ngole vai salo mo na le lua ni we fa ngai o le tu se fia ia me se na I fa na no la fa o le vai ngale ta o le ale ngol vai ngale inu ma le lo fa mta la inu mai vai ngale ta o le alapa pe mo mai alapa mo mai I de la palapa le ni ia wa silsila mai la palapa le ni ta ele ia vi sainga tamaro o le alava le na ia fai mai ai sai fa tia ia na ia ka wanga si tu do ese mai tau wanga le tau wanga tau le niu ia o no me le se o le alava le si ia o le tau wanga le ia o le tau wanga le mo me la wulu lau fao ia pe ia se fai ia o le alava le tau man la pala por niu ia le la tau mo fai ia fu ta ele niu ma vau ia mai mo me tato tunu ia mai se no sunga e me se va su a Mario pe o yon so fu di sila mo le sila ia tai ia fainga le vai salo ma na ia ia ma tango fiele tau I sa mo nei le wo so ele la o ko se ma tango fiele tau le ia so ia o le tau o le vaenga le o mai tu fu o le tau o le vaenga le o fa tino man le taimi mo le o le tulanga le ta o le vai salo sa mo moni awa ia I stulanga na pe o na maua fo I le taimi le nei tato tunu pe wa ese le fainga vai salo na e fa na fa tau le taulanga ia soli mari wa ia o le tasi le lo sali tonu ia le sali tonu ia o la usali mai mo mele tu ia o le sali le tonu le apa ia sang melo kem ia
Ole sila fai ngai fai ai mai se nai kana. Pa ngal mata tuai le. Ya ka pe malo ia le niu. Malo pa mata tuai. Le lo to sila mai niu o man fa ngal o man fai. Le lo to no le ulu. Ya au. Niu ia lua fai fa te ingal tai nei. To le vai o lima. Ole langa le tu loa. Ole langa le sa. Ta su e tu pena ia utala vo ya so ia. Fai ngol vai sa, fai fai sa, o fai a o me uma sa fai. O nai tina uma na fai no ole utala vo fa ta. Ia alole, o mele sa su e tu pena i ma tu ai ola ya so ia. Fiele tau. Ia o aso la e so le pula le. Ia uma lo sa, e vai sa lo tonu le la fa o fa le le dungo. Tau fa ina. Ia. Mane. Uma lo ya ona. Wa fa peti o malo sa ngol mele ko ko fa tsa ngol sa ya. Ya ni go ni sa sa ni le. Vai out o lima tu foi o foi le o. Vai ese Mari, wa ese sidat. Ese mon mele o le sali el tanga foi le ma sani lunguka. Ma le sali el tanga foi le tu no mo nga mu fa ani ona po. Ya, o le fainga na vai sala sa mo. So di man dia. Ya, o me foi la sa tau lai Mari. Ya aso la foi le mo le e tau le mo ni tupe. Ya, ta la ni se fulu. Ta la e sa o le atu foi te mi o tau su ni tupe foi le au tala vo. Ya o nga sape o me o vai salo fa ausi e o fa tau. Ya e fai la tanga tamatu tua. E fa pe matu tua ni se la tala vo. E fai la matu tua. Ia ai o matu ni lai te fa tau fa sa vali foi le no. Ya. Ya le la vau le vai salo fa la la pa. Ya. Ya. Mal tua la ya Mari mal fa fo me le tu do me se nei fa na una. Tu so le pe foi le fa le popo le wa matua. Ya wa lo te le pe fa le vai salo. Fa ngala pe na fa le fa le fu fa Yesu ai. A le pela o le niu la o longa pe ku so pe o le niu fa ngala pe le vai salo. Tu so fa mtala sa onga na o le baby coconut o longa cream. Le la fa nga fa ile vai salo na ma fa ina inu pe wale fa ngoka ingo sei pe a vesi sai to ata sa o le so the baby coconuts vale ya le la niu ya sa le ye yona ya le la wa bau vai salo bau wa se ya uma sele ta ya le Fitaringa whamatua inu mawhai o na wawe le whaingal tatou vai salo wara no winga ana whai na oe no winga i lua i tū la o lai whai ai malo a le si pena mana i o le mele wa fa pe fa mama e mo sele ni e ta tau ana e tango inu vai salo tulu ala la mulamu foi na i penu fo i ma nei wa fa mama mo sele penu ma o le ni ia pe o le se vai ga te tango la mulamu tulo pe ia to ina inu na koko sa mo mi la mulamu pen koko pe na ho na le ga ngal vai salo ma tu la so ia nei ta no sa fa nga ia lu fa nga apa nei te mi mo wa tu ta no so le ma na ia malo le langi le lei o le tau langi le lei le tau da so le lei ma lu ia le la wa le ulo le wa puna ia le wa i tonu le si vai ngol tato vai salo ia ia e ono fa te inga le la ya la wa inu na au le ya ia ya la wa mai tamalana mai mal fa fo mai le tu tu so le ipu niu le manongi le ia ile tau ma fai na manongi le ipu atu i te ton mo mana ia Mari ia ole na ia o vaenga na sa so fu ai nei tatou tu a ia sola matua ia ma mo ina tupe fo ile le ia fai o la ngona mai o lua Mari ma manino le tu foi manino le o ia le tau le ngona tu lo le e fa tai tau le ngona tu ma le ona e o fai e ta fai il tatou fale vai salo na fai na ia mai ma o pena fa pe o le lu mai il tatou officiale fai ya wa sorry mana ia mo mai pe o mai mo mai le tau tu si fonga le lo mua mai sa mo ia ia tu tato YouTube channel e subscribe e tato Facebook tau e share mo ia me se foi tato api e download le sa mo Capital Radio app o api ia vai le wa ese male ia tau ma tu la o na sua o le sua o le new light tonu la mix fa tasi male ia mo ia male ano new ia o le tamalana le tu foi aso la o tamala o tato sai to le tonu i ia ia le la sa ni ave tono le ulo ia masalo e pa te tainga la o le ulo la wala ve fa puna pe fa ia ia ina ia va veina vela mo
Ai o le mea ia, so a fai whaatasi le taimi e tasi. Mana ia. Mana tipunga. Awe. Ame, ai mo sai. Ai, sole. Mana ia le vai salon le tai au. Ya, sa le la alu lo i masai ko. Ya, le la, oh my god. E siri a fama tu ainu fue te no ai te mi a sai ko. Ya. Pe siri a fama tu ainu te mi a vele sai ko tonu. Mana ia. Ma tu la sai ko le ai, pa la vele me le masoa. Masoa, ah. Ya masoa le te no mo yoka. Ya, le te no kene no ya so ya po. Masoa fo isa mo ai le me le. Capiota? Ni tumba. Ah. Kene do la te mi dei. Ia, o la tau fai ka pena la fai masa eu. Ia, mana. Wa le fai masa eu le te ua maua le wa le ua. Pi le sai tole. Te le ulo. Mana ia. Ia le titi le ono tau sanga. Ia. Te lo me tole fai salo. Ia, la lu ke no ya masa ro se fai salo. Te lo me tole fai salo. Malo. Mana ia. ia. Ya titi la bella, ya le kang mena. Ei, ele saiu de malo. Ia. Ya, la ua. Mana ia. That's what? E manongi val na. Ya, kali no sua de matua. Kasi Mari. Mana ia tele. Malo la vasole. Mana ia tele le fatino ino le o le fainga le vaisalo. Ia, awa to tele fo ila to fa pe e tau le tau anga fo le. Ya, te no fata tali sei vela pe, la tasi no pese. Ia, mana i fo tata to pese. Ia, e fata tali te mi velai. Ia, on tatu to e. Ia, live at pele video. Ia, sau pe tatu video ai ala tatu pese na. Ia, wale le. Alo, va tai. Party
Vave oile tunga mau. Whawhiwhianga mai le Mika Sisters, ia ma le whawhiwhianga na, ia ma le pese o tau mafa Samoa, ua whitau i le fo i ma le tātou vaisalo le, whai mai vai tele le taimile nei, ia le sunga atu fue, ia ma la to au kuka, ia awa fo i le kuka ina le vaisalo, ia e au ngā fo i le hata lea, Mauri. Ia. O le au ngā le hata lea. Mo i la tau fo i le wangalo le whaingo le vaisalo Samoa. Mana ia. Ia whapeo na wangalo ia te o le whaingo le vaisalo, ia mafuta mai le tātou Facebook, ma le YouTube pa le sifonga lau mua. Ia na uto vai atu sa e unga le tamaro, ai le au la lor spuni. Ia i le tātou ulo. Ia ai o le tātou vaisalo na e peo na e tau whaapuna. Ia o loo whainga sunga atu fue, ia ma le ftalenga ia whamatuainu. Ia i le whaaveleina o le tātou vaisalo. Ia mai mau pe na whapea o le whai mai tua tātou whale. Pele. O ana whala vela pe. No, lai sa boa ai le uidi. Ia, a sa e unga le uro le tamaro e. Ia. Sa e utele, tu utele lano le spungi. Ai sa e u mai luna. Ke matu asu mai luna. Awa Mauri. Ia. O kuka sa moa foi. Ava ia tu le lo matua foi le o lai ele ia usi puni la lo lai tam fai an ia e vala au tua se matua sa e mai la lo i mule ulo ia le na ai mana ia tele le tu foi mo moi po mo mai ia lo fa wo pe ia le fa puna ino le tato vai salon na ia na o mai ona fa ti lo suka le tu ia ele suka le lo por saiko ai o tau vai le saiko ia ai ona auto tu atu ele si vai nga vole le pe tau fa to oi ia wa le o le tau mafana o le le tau mafole o le vai salo le se tu suka le su madia ono ni ia su madia ono ni ia ai o le masati ia o lo fa bo pe ia le tato vai salo ia na tu sila mai ai ia i le fatino ina ia le uso mai Samoa le sunga tu fue ia me se fu le ftarenga ia fa matuainu ia o na ua tu fue ia mo mai malo le ma sila tu pel tato tinu ma au mai moa ia i le fatino ina le tato vai salo pe o na fa puna le ale si vanga nan to e vatu muli o le saiko po le tasi ia malo o vai atu pe le i lava le saiko ia ma tu ela ia tu ave se tama sai to no hoile le ka fa to e sa o sili atu na pe e fu ai na vai ma tofo ia ele pe o isi vesa pia parang ile tau tei mana ia e fa pe ma ye 2 spuni teaspoon ia tolu ia le ia tato sa mo pe fu ai na vai fa fu ma tofo ilo ai ia o to sili atu vai ngana o vai atu na o to va tu le si pu ona le nafsi le mele so Mari ia por suka na wa tu muli fa tu le ai pe o se sai to to fa popo atu fa to oile ia vai sa suka ele se suka vel vai salo ona fu malia le su o le niu ia tu sa le to ave le sai to ia ka u ba ko ka u le ko o le le sai ko o pe ma fu anga na na ia tele malo la la vai ngana so o ko fo la so na ia tele o le to fo ma ua i le vai salo ia e aga alu pelo pu vai vela nga se kia or quinti ya le tu fu se au mai ala ni vai nga fo le ona ole to telefo ina ya lo fo ile fie mar mlamba le vai salo o ma me fai le vai salo ta penang o ma me fai ia le ta fa para ni fo le ingredients pasi ia le ole no le utau pa o mai lo mata tau timu mai ia le utau lo pe ole niu wa le vai salo le utau lo afa pe malo le titi niu ia e fa ngale mata tu wai e vadu wai ia tatu wai le fa ngale no popo ia va pe vai ole ia sali sponi ia pe na le niu wa ma saiko ele ai se suka e vese vai salo o le utatu lo fo isi o nanga ino fa tu ai le isi la tu no fa ma ni ala utala o le mo le susu ai tu ye sa to to na o lo tanga fa tau mai ai lo se vai salo mel na o sole o no le wa ye nei tanga talo mo ma wina sa o tatu fa sa la ngane no sa fa tu nei taimo se tesemba vai sa o le leia ya o fenga sa o ale no vai salo o me ia pe le utatu lo ia
o le vaisalo lava ia ia o le masoale si me suia le saito pe ale saito ia o toi no le niua ia le puna ile o toi mau vela saito ia ona fa ngalo le pani no tua la matua ma ia wai pe o tulanga na e tatu fasa mo mlenga no ia pe e pa o hatu mo ka pe o nai matua ai ave o la tona mai familianga ia fue e se mana ia lo vai sa o se mai mo tua le la ngona tua no le wa timu wa o mai timu wa ia olo wa timu mai tai al nei ia olo manino le lo leo ma fa fonga to le tinu tu fu masalo le pesa o le timunga le te mafuai ona ele langona mai mau ia lo manino le ia la u tala no mai ia ma vainga umai pe ona falia ia ai e se vainga te fia a tala mai tu fu ia ona o timu to te fu le anga tato so ta inga ia ai ma lo lava fa te fu mo le tato kukka le ia fia le ni tai au ia ma le tato malu tai au le vai salo mai samo ia o lo manino le tatou ata masalo po o le timunga amari ia po le timunga ia le o lo manino le ia le talo mai tufu ia lo po so ta inga foi lele ia po o fa le tonu foi ia tulanga fa pena ia ana o lo manino le tatou ata na o lo to sila mai ai sa mo le fainga vai salo sa mo ia o lo fai mai sa mo i vai tele sa mo vai fainga tatou ia tala no atu ia fai mai sa mo tatou vai salo o le malu tai au ia mo nai matua ia afa pe fo yo na te fia tau sami se vai salo pe ia su se vai ngo New Zealand e mo ini niu ia fai ini vai salo nai matua tausi nai matua tausi ia o lo tonu ainga e mai se fo ia tonu mo to tangata matua ia na o lo fa o mai pe la to mai mo mai ia e le tato vai salo na ia o lo o kuka mai sa mo ia tu foi po to mo mai tato fa salonga o lo manino tu lava tato wata tu foi o mau mai ia mai mo mai pel tato tu no le lo ia na ia tato sila la ia vai pe uma le fusu le stanga tana na sa fusu ya sola se fusu anga ia ai lei ma se malo i malo le malo wole watu panga tono malai ya tu foi ya ole na wa vela tato a vai salo ya ai se vanga te fia talo mai ai ona fa mai ale ona na ta pena fo ya wa fo le talinga le sua nei matua i lumo fale wa bel sa e unga tanga te se o se umukuka to sila mai ai sa mo e se lava umukuka fa sa mo ya mauri e tafu le afi e se le umukuka le i tatou nei tunu nei e tu ai lumo o nga umu vole le wila ia ma fa le kuka ya o sa mo ya tu ai tu no o le facilitas la se ubi ta pe lai bai lava le abtanga vole ta pe langa e o te mi umai pa wa va nga e umiel ta pe nei no le o le vai salo o le salingo le niu ia ma le va nga le o le va wina ai va ve na puna ia saiko ma le afo ile ma le ia ve le waso mai au ia hey mu la petite malo famini ave ia vai salona ia tasimela wale vana ave ia vai salona ia foi vai le tudo no le watimu o tau de la hona tu se vea ia ai fa tele mai mo mai o dinga la yo vai salo ya la ka gele manual tai o nei matua nei ia kasi Mario no watimu tele o la hona tu se vea ia ma gele tu le ya so po kwanga tai tu foi kasi mai tai o le se tato po kala mo ia le tau fa tu le stato me ai sa mo ni tato kuka tai fa tu aidu ya mai si ya tali ya o le sa cameraman ia ya o sunga fam to ai no le sa ia tai lava ma nei le sa ya male pa tala ina to pokala ia ya me muia le ya so pokala tato fa tai tele lava tu foi ya lo va foi manuia foi talo fai vai e tofu da pa fano me tonu ala ia ta o tofu da pa fano le tofu me ta malea e ai le se me ya sa le ya
pe ama e taua ona tofo le kuka Saole. ia le la o tofo te malo ia e tofo ile apa fano ia ona na sa mo to fa fo ima to mai mo mai tatu wata pe na mai sa mo ia le faingo tatu vai salo mai vai tele Malaya. O le mate me foi le malu tau ne o tatu matu. Ia. Malaya foi lai mo wa ia dai diu sila mo foi vai ka. Ia. Wadi vai salo foi no o tatu matu e wala tu malu tau. Ia. Wai foi le o ta taloi vai salo. Wale le ta o mai sa mo tala foi pe na fam tala foi tu foi le tu langa le fainga istanga ta o isi tu inga vai salo na fa ngai le susu. Ia ona avele su e tupe fata wai. Ia ole finga sa ole vai salo sa mo moni. Le na fati no mai ele. Le uso mai sa mo. Ia il nita yao. Male ai fia i lola lisi kuka male le so tau por si manu tau. Ia. Ma futa me tatu program tau. Tau ma na ia tele. Ia ona la wasu ia vai salo na i lo matu i luma. Ia la no fo tatu tama le ulo i kutu mo kuka. Ia ai bata ta. Tu sai le fai mai sabo. Ia ai. Wala ma kuitine. E anu ta. Mai we upenga nei vai te fo le to mai pe an fa pe fai on email mai ni vai sano Yo lisi mele tau na nga i tangata ia ona ia vai nga fa pe. Email mo me o message Fai se me vula le fai ona lafo i me ai me fa pe. Fai ona email mai me ai ata inga vai salo ia fai ona email me tato vai salo te min nei. Ya al mela le o ku kama fa nga nei. Ya, tato fia ai tu nei vai salo ia lisi me ia me si la o mana ia fo ile tau tu mai au so mai sa mo. Ya alela avatu nei unanga i fia fa la unoa. Ia ona so le mastato pese. Ia mtato tal no ai foi. Ia inisio vaenga. E loa sfulu afe tala le tupi wa tapena ele Digicel mo failonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava o tapa lua sfulu tala pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E tanga va afo i le sei pia e whaonga ina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolo failonga ta ilima se lau tala cash e sei ina mo New Zealand. E tolo fo i failonga ta ilima se lau tala cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so tau papu luas futa la pesile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o so ta inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Foi
fianga nei taimi o le taiao mai le siufonga le laumua ia i Wellington ia ma le tātou tautua i lunga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo le siufonga le laumua ia ma le tātou pokalame o le ata o le taiao ua toe 10 minuti ona tā leo le iwa tā le iwa le whaponga o tātou telefou leo tā pena mai le fionga la wano ati lawa ia mai si o tātou tala mai Samoa le toe whaasala wina ia mo ila tau le whatoa mafuta mai le tātou pokalame ia na o mai atu le tātou malu taiao ia na sa te pena mai Samoa ia tātou waisalo i le sunga tufue ia manisi fo la uso ia i na i waitele ai o le nei taiao ia maua te fo ia i tala fo i mai Samoa ia wa masalo ile o toe po fo i sililo le silifia le tātou tunu o fia i lunga fo i o penga te whailangi ia o televise i o ala leo ia le tuai o le malo fo i wala wina wala aulia tua i lana uauna ia le sunga le apostolo Bidia mafo ia wale to po isi lo si fila mai tātou Samoa ia le navaenga ia ile fo i to le tala lei ia u faamana vaina ile tua ia ana lana ngā wenga le nei lang ia faamafan fana to i fo po kala me si fonga la mua ia inga o paanga o ekalesia malava ia le tua i fo le malo ia le sunga le apostolo ia to telefo ni nganga na fo le na liwina na liliu ina ona o le nei fo ia o na le tua ia fa ma fana pea ia le nganga le tua ia le ngata le tua le no falo ia fa pea fo ia le pa ia le kalesia wow ia le no langi ia ai o le nei taimi mari o vai ata watu le city na silo matua fo ile i Cambridge ile songa fuelen tenei ia le sa pe o le sa fate ia tangata New Zealand nga yo inga le sa fai na lo inu sana kofe alu atu ala e vai atu la wo so fai ala nga o ia le fale o le spark fale o le spark ia tonu lo le manatul tina ia o tau foi na fai allo matua so le ma tonu lo le manatul lo matua ia le au so fai lo le awali ia lan tawa ia ole vaenga la wa tu tala mari wa ole tupul version te ile le songa fua ole vaenga la ta ole o tupul tala le temine ole o fale nga inal ta vale si tinale si tinama tuale ai e tu sa mari se furu afe ia le tupe e to fa ilan ta vale ole tu fu le ole o tupune e le o mafai la na insua ona to fa ilan ta vale e sole ia mo meani o insua e tawa ona ia ai ia mo mea wa ia inga taua i meani o insua ia talo fai sili o le asa wa ai il vaenga le ma e fai sili ma li o le vuita me tala lo matu o ai atu le merutu ele ia sisi ona ma fo te mo fai vuile le ia e manatu le il fale o lo le ale spark ma na tasi ande telefoni na gawi den so na mtimiti ai tu sale wala nga tawa nga tawa le silo mtu pe ile mana tu fude we ile le fu mana to le awone ya fie fu oi i va ngani ya le la wa fie ile le sinale ono mana tu tamo fai se mana ile mana tu ya ile me fai insurance cover well o tiro va ai insurance o i se va pe si vai ngafo lim fane claim ona wala na velo ta val pu fa le o le ka lo sa pu las tula ona e ta mo fai si me ele se police pe na to no insurance New Zealand mo ele ya o tala na le sa ta una uni ona lo fai le vai ya ole mo fo le ole masalo le tele o tangata o va vai fo le vai ngale la tu te langa ngoina ya le ia le ngai ngale na fai tina matua le le foi lau te mai tau atu i tala nisi foi matu stu singa wa mai vai ngale o le mana o istanga te fai le koufan foi le ia su ese tupe ia so soani le fainga le tava le lo matua le ia e mauti no lava o ta to New Zealand le tu ma mai na me o su nga tupe fa pe e mauti no lava a fai se vai nga fa pe o le matua te le o le tupe le la mo tina matua le to fai lan tava Ioi. E pe le vai ngana e fai sina mari le voita. Ia, e sa le ia e le se no fo pe vai to le tu pusi me. Si va ngana ono le mana to le o wona e fu e a i fu igi. Ona ia fai na lo so i fu. Ia vai le matu o stinale. Ia. E man lai to la va. Pe mai le tala matu. La ititi ale selina. Fe mai lo o solais. Ia, ai fe o sia vai to stoso.
O na mape. Se vai tostoso. O io la se vai tostoso ni. Talo si ele se pacificare se vele se vai tostoso ia. He slipped around in his jandals. Alu la o angi ala lo atu lo mtu se vai tostoso sole. Se talo fai ia talo si ele se pacifica fo ile se vai tostoso le. Ai e te manatu a uia. E una sosoani ia ile spark. Ia. Ia te tau. Pe tau fo ona fo le failan tavale ia pe to fa tau si sian tavale. Ile nga yo ngai mo ia fo ia o tu la fono ane tu no ia fa mo pe lo sa nga le mu pe lo tu i fa la mo tu ia ai ia ale ala mo ai mare ngo fo le nickname mo lo tu o Remy na Granny Remy Granny ia le tata fo na si lo tu ia le na ia na vai nga le taimi ia o vai nga tupu ia fa mana tu mai pe ta to fa mo pe ta tu sa nga le mu ai la tua isi fa la fu le po la tu fa se mi se ile wala lele ia mai pe saunga le mu ia a fa pe te lo saunga le mu ia fa so soani ai lo le ai vidi le pe ona mai tu la fono me uma mali ia o le o to fa minuto na tale o leiva ta tu fa fia ngale la tu ina tu ia ona solo fo ile ia male ta to telefon matala mai Samoa. Sa o la ititi sa o
O te toi whawhelo i atu le pa i o lo tātou e tunu i sa isi wha o poponga le nei o tala i meo lo o tutupu o tātou lau whanua i Samoa. Ua whamanawa ina le atua ngā luenga le tamawhai whi au le taitai o le Kalesia Worship Center i Samoa le sunga le apostolo Viliamu Mafoe. O le sunga Viliamu Mafoe wa atoa nei le luas fulmaleono tausanga talu o ne ia whaavaina le Kalesia a le Worship Center. A o vei mataitai o le au televou mō Keriso le YFC na ia urua au maia i Samoa. E malo lo le taitai longo le Kalesia Worship Center i le ono sfuruono na tausanga le soifua. Ua talosanga le malo Samoa lo na uso tua oi a Amerika Samoa. A ofisa nga i e le fontanga le atoa o Samoa. Mo se whaatanga ngai pakai nisi o waalele a taitai o malo le taupulengo le amalanga mai le fontang tele le o le auswia mai i Samoa le tausanga fau. I le silsila le taitai o le atunu le fionga fia mena o mimata afa marikapeneta. E le taitai o na lava le tātou malai waalele whaavao maloi whaleolo. E mawhai on tutu umai waalele a taitai o atunu o le amalanga mai le fontanga. Fantasi e fo i male waalele o le amalanga mai ai, le tupo Peritania ya sa lesa. Na sau norko vana Amerika Samoa, o le a whaatala no le tau sangal tamai tai pāle mi o Samoa, ai o lona tali tonunga, o se awa no le leile mo waini tupe le lei mo Amerika Samoa, e le ngata e le lisi no lona malai waalele, o le whaonga ino o na whalitari malo, ai whape nā fo e tupe maua ale au whai pisi ne sida moto i sa sae. Pei ona sila fia, o le urua i teimi mua muare nei o le a whaia mai e se atu moto o le Pasifika, le fono tangatele le ata i tai o atunu te tele o le larolangi, e maasani o na whaatau teia wha solo solo, i atunu te tele, ma le lei o la tau tamau hainga. E ui wa tapu niele ava noe toi whaauduai se isi fautase, mo le tu unga fautasi le aso lus fumaleono le maasina fau o me. Ai ua toe te tala lava le te fono ma le komiti wha foil tu unga fautasi, le ava noa mo le telefonio le vai nuu mai fale umanono, e wha ato i le limo fautasi, mo le tu unga waa o le nei foi tau sanga. O fautasi o le atau sinio, e au fie le Don Bosco mai ala fua, o le senga vau, le lito rina mai tua mua, telefonio le vai nuu mai manono tai, ma le tolotolo le tamauli mai san longa. O le afio anga o manono po le aingal tai, e le foud wha anga tama le tai, te le foi nisi tau sanga sa manu malo ai le tuto o tasi wha pia foi te wila, mai le o ngalo e foi se tasi o ana fautasi pito o misa ai tu unga va ai le vai tau, le la au o le sau li. Wa whatulanga mai o le manu malo e ono se furuafe ta la, o le tūlanga lua e lima sfuruafe tā la. Tūlanga tolu e wha sfuruafe tā la. Tūlanga wha e lua sfuruafe tā la. Ma le tūlanga lima e se furuafe tā la. Wa leo iei se popolenga e au waa uma o le a tau sinio. A wā e maua wha i longa tupe uma. E wha sfulfitu le au wha e o paungtana tusi tālo sanga mo le palola a e na o le se fulma le wha i lātou na wha manuia ina. O le vei aso te nei na whaalau i loa le whionga le komisena o na tanga rengo leo leo, au apa aulongo i tēnu Filipo, swafol to se fulma le whaale u whaamanuia ina le palola, pei o na tusi tālo sanga ai. Whai loa au apa au i lātou i au filifilia, e le ngātou nisi wa mai o na tūleo lātou whaasalanga i le to ese, whaatase mai lātou wa mai te wina le te leo le swinga, wa atangia o lātou soifuanga maolanga, ai meise le tūlanga wha maoni ngā ruenga te tofi iai. Mao i lātou umaneisa anō whasala i mōlianga o le talepe whale, o le ngoi, whasio tangata, palau vale ma le taumo whai le wha o le oti po le maliu, ma le whasio tangata wha moe moe ina. Whai loa fwoi au apa au, e le whaingo fie le komiti le fili ina, ma le wha ai to toa i wha ai unga sa o lātou whaia, na filifilia mai ai i lātou, e toa se fulu ma le wha. E whaatasi le tausanga o na tuu le awa no i pangta, e tusi talo sanga i mo le palola. O le teminei e se lia ma le tolu se lau, a li i matamai tai o lo no fasala, i le to ese i tanu malala.
o tala fauia mai Samoa manuil ni yaso le tātou atunuu, whasoifoia. Ta lava i telefau o le si whonga le lau mua i Wellingtone. O le tala mua, ua whaia se awha whau o le malo New Zealand mo le si tio de tongi o whaia onga wa onga la iti po o primary school teachers. O lona tolua ile nei o awha ua whaia le malo mo whaia onga wa onga la iti e si iti ai o la tu de tongi i le malo se fultasi ma le se fulfa pasene e wha solo i le tonu o tausanga i tolu. O na nafi i lea na wha amautu i na aima sa i nia le nei mali e ngā whau i le wālam tanga luenga wa aonga ma le uni a whaia aonga. O se la sanga ua maari nia iai i na ua uma i al se solo te te e o pita te le vasenga o whaia aonga lea na whaia i le masi nau mati. Sa wha ilo mai i le pule o le vaenga i whenga i matanga te whai ngā luenga le ofisa wa aonga o Mark Williamson o le nei ofa whau o le a o ai i le se lau wafe tā lai le tu sanga le tongi o whaia onga o lo maua lunga o la tu tongi le teimi nei pe au di le masino te sema o le tausanga a sau o se sitanga le se furu mo le tasi pasene. O whaia onga o lo i le baenga o te tongi a mata o le a sitia pa i le limas futas yafe tolu se lau lima vadu ta la a nga i le limas furu lima afe tolu se lau limas furu vadu ta la i le tausanga o la tu tongi i le teimi nei. Ona se e tuai lea i le lima se furu walu wafe, lima se lauma le lima tā lai le tau sanga, i le aso lua o te sema o le lua afe lua se furu wha. O se si tanga lea tu sa ma le se furu tolu te si iwa lua pasene. Ele ngata i lea, ai o loa o fia fo i le nei ofa le maa lo ni suinga i tu unga maa ia inga, o le whaatino ina o ngā ruenga whai a onga, e au fia ai le si tia lea o la tau aso maa i maua. A uma le tau sanga o na maua lea, o aso mai e whaase fulu o le whaia onga amata i se a onga lai titi, wha atusa i le tolus fultasi aso po aso mai o loo iai le teimi nei, e tusa lea o sitanga e luas fulma le iwa pasene. Wha pena fo i o nā mana ia to mai ma ngā waa o whaia onga Maori, ma whaia onga Pasifika, ai moise i tūlanga wha apitoa e mo o mi aise fisoswani wha aleanga nuu mo nisi o tamaitia onga. E se furma le 5 miliona tā la le feso swani tu sao o foi natu le malo New Zealand i le malo le Solomona e pe ona faasi le sila ya lo ia e le tama tai pa le mia lango ya Carmel se puloni le o lo ia i Solomona i se vaenga o na malanga siasi i le Pasifika sa fa di ai le tama tai pa le mia lango i se sao ninga i le ai o honi ara i le po no po o le nei fo ai e fa abitoa mo le fa malo si ai o fa inga malo fa ai tu malo a Solomona mai o se vaenga o le seleni e tasi te si tolu piliona ta la mo ngaruenga fai o swinga o le tau mo le teusanga luafe lus furulua a ngai i luafe lus furuma le lima. E to fata ngata na tau fia leo i le lau mua i Wellingtone o na ola la tau poloka ina o le fewa inga masani o tamale i le ala tele numele tasi, i le taimi pisi o le usu ai mai o tangata i ngā ruenga, i le aso ngā fua na nafi. O la tau umanei e tō wha o ni ta mā i tai, e amata i le sfuru iwa tau sanga, e o i le ono sfuru wha tau sanga le mā tutua, e tu sai o le lipoti mai leo leo. Ua mōlia umala tau nei, i le lamatia ai o le saonga le mua tangata whewai, i na ua la tau poloka se vaenga o se tasi o walau pito pisi o Wellingtone, i le tai awa nafi. O nei morianga e tusa o le whaaringa mai leo leo, e mawhai ona whaasala i nai le tangata i le whale pui pui mo le se furu wha tau sanga le umi. O tangata uma nei sa awai, o sui awai o le whaalapo tonga, e te ia po o loo mana nao ina ia to e whaale leia whe malanga inga no whaafi lau pa sese i tonu o New Zealand. O le leina a ngā i saute o le awala i le tonu o le terrors, na po loka e tangata nei e nafi le lātou fua na whaalawai, mai sa sao whaia i fo i lunga o le tele, ma whaabi pi o lātou lima i le tā, na umi se taimi o tau mo whai leo leo e whaonga ina se waila au, e tau whaamatala i lima o lātou nei,
mai le kelu na whaapipi ai i le auana tā. O le whanapau tonga sa whaapongai e nei te e ta ua o le Restore Passenger Rail Group, o le vaenga lava le tasi na lātou whaatinoina nisi te e whaapea se tolu i le tonu o le lau mua i Wellingtone i le whaaiunga o le tausanga talwai. E le ofia whaalia mai se manatu o le tamaita i pāle mia lango New Zealand, Carmel se puloni i le tūlanga vevesi ma le fete entai o loo hali ni mai i le wāwhialo ai o saina ma malo i sifo a o ia i le amtanga o le na malanga siasi e lima aso i nisi o atu motu o le Pasifika. O se puloni e peo na silofia o ia foi o le minsta lango le vai fafo ma le Pasifika ma e sa malanga i le sa i le Solomona whaatasi ai ma le tamaita i minsta o tangata Pasifika ia Barbara Edmonds ai whapele minsta o suinga o le tau o James Shore. O isi sui e toa limas furo le au malanga le nei o sui o tangata ia ua nonofo i New Zealand mai e tunuu o loo a whea e le whainga malanga le au fia i a fiti i whaapea matonga. O le malanga mua lea le malo New Zealand ua whaia i le Pasifika taru mai i le whaamai ko viti mai na whaaria whaapea o le a fia i taru noanga matai o nei malo i ngā ruenga wha wau o le wha mai, wha pea ai masuinga o le tau. O le ao fia fo i tala noanga, i le wā whea loa ai o tunu nei tolu, ma le malo saina, mana polo kalame fesoa soani i ai. Ai moise o le nei vai taimi le tula i mai o manatu o malo, ma tunu o sifo i le fo linga lamatia o le tulanga o le toa maadi e o le Pasifika ona o le malo saina. Ai na whaalia Carmel se puloni o le nei malanga o mawaile avano le lei e sanga wha mautui na iso tanga wa vana lato New Zealand ma le Pasifika ma ngā rurue ai whelangorong mai e te e atu ini whaafi tauli mani lui tau e ono tūla i mai. O loo whaawau pea o na pa umawa lalo i e tupe whaalu ini mō kesi o na ua tau le ai nisi e fia whaatau ni whale le nei vai taimi o le whale tonu o le maketi o whale i tonu o New Zealand. O whaamau maunga mai le whaalabau tonga le Equifax New Zealand mo le tolu masina lea na umai a mati na iloa ai le palasi ifo i le lua i le ono tesi ma le lua besene o le awha inga o i tā lafu mai whale tupe whaadusa le i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mo vai. Le la ua o ai se tūlanga o pito maua lalo tanu mai le whaamai COVID-19 furuiva ma le taimi na loka ai le tunu i le tausanga i lua afe e lua fulu. Whape fo na pa u i lalo le mana o tangata ini ai tā lafu mo kesi e tusa o le tasi vai lima na pa u whaatusa i le tausanga taluai. Whailo mai lai le lipule le Equifax New Zealand o Angus Laughman o lona fitua i le nei o kuata so o ua pa u i whai i lalo le mana o moni ai tā lafu wha mo kesi mai o lona ia manatu o le awha a wawai pele tulanga e o tulawa i le awha o le tausanga fau. E se funwa le 5% e maua lunga ai le fua o kasa ona o le karaponi lea e maa fua mai i tangata o Aukilani na i lo isi tangata uma o New Zealand. O le tulanga o lo atangia i se li poti fau sa wha ai loa mai whala o i tele a nafi. O le kompani ingo o le ME Marketing Economics Limited na o lātou tā pena ina le nei suenga mo le pūlenga o le aio Aukilani e whaadatau i kasa o ona e mafua mai ona o tangata ma malo si anga lātou te whaonga ina i lea aso ma lea aso. O lo o manino mo iai le lipoti o le sao nia o mea tā mawha whaapea le whaonga ina o masini ma isi mei le tonu o whale o a inga ae whapena i fo i ma le tonu o whale whai ngā luenga ma awala o whela o inga o waenga o pito te tele lava nei e mafua ai i a kasa ona i ai masua i le ea male sio manga. O se lipoti salo mia ma whaasara lawina mua i le lua afe luas fulu na iloa ai e ui ina o New Zealand le o se atunu te le ai taluai le lei o lona tamau ainga e lona wha o te roa i le whaaso longa o atunu mau o loa le laulangi i le mau lunga o kasa ona e maua mai ai pe a fua i lona whaitawa o whai. Whaalia mai e le haufautua whaapitoa o le siu manga i le tonu o le pulenga o le aio Aukilani o Adrian Bosenville. O le whaanga ina e ainga ma tangata o masini ma malo sianga o le tasi le nei vaenga e tele ai kasa o ona e maua
ma fai na ile e male si manga ai sa le mo fai ona fuai na mua pe ta ila o le taimile nei o lea o mo fai on nei loa le lei ia lea tu langa ta o mai la el pulenga o kilani o le nei lipoti o le a o ngā tele tau wha atulanga ai ni whainga fōu e tōnga whiti ai le wha o ngā ina o le malo si anga i le tōnu a inga de tasi a e wha pēpis nisi ai mai se fo i pulenga wha ale nuu i tū mā no SS o New Zealand. Ua fola e le pule fau o le pulenga o awala o whela o inga i le tōnu au kilani le Auckland Transport e whapea e se lau lima se furu le a whai e tangata whainga luenga o le a maea ma wha malo lo i se vaenga o tau whainga i toi wha le leia le tūlanga wha le tōnu au nanga i waa pasi a toa aima no fuahafi i le tōnu o le Super City. O le nei folanga le li pule ua iei nei o le Auckland Transport o Dean Kempton na wha iloa ana pō ina ua umasana talanoanga ma le polkalame o le checkpoint le ana i ta uai o lo whaatalusanga ina e le latou whaalapo tonga ia se vai ngā tupe whaau pōpō mai le malo mo le toi whaalelei a tili o au nanga umanei le tonu o leisi malu masina o lumanai o lana whaalinga na whaia ina ua umal whaatalanoanga ma le checkpoint na ia ta uai e se lau lima se furu awanoa whai ngā luenga o le a le toi whaawawina e tali e tuai i se tusi mai le pulenga o le aio au kilani le ana whaali ai o le a whaititia vai ngā tupe so sani mō la tau mai i le pulenga i lana tala o le tupe mō le tausanga whaale tupe lua tolu a ngā i le lua wha. Ua whiaunga le tūla i mai o le nei e li o Kempton i le taita inga o le Auckland Transport ma le tele o le mau whaale tonu o lo a awhiai i a le whemalanga i o pasi le tonu au kilani le o i le afe la whai o malanga tā whia ma le whaia i se a suetasi ona o le lava o awe pasi. O le tūlanga lau fo i lea, o lo a awhi aife malanga inga o waala o pāsese, whai lo ai le kompania le Fuller 360, e tu sama le 30% o malanga wha atulanga ina, e le mawhai ona whaia i le vai aso tasi, ona e le lava kapiteni a toa Maseila. Wha alia lai le li pule o Kempton, o lo o whaia talanoanga ma le maa lo, mo le fia maua se vai ngā tupe wha au pōpō, tu sama le 25 miliona tāla, e whaatino aisisi tanga o tutongi o abe pasi. Ai pei on si fia o le tausanga na tenei, na whaailo ai whala wai tele le minsta o awala whela o inga ia Michael Wood, ia se vai ngā tupe e onus fultasi miliona tā la, mō le wha moe e whaalele iai tutongi o abe pasi i tutonu o le atunuu a toa. I leisi vaenga o le tātou tāla, ua whailo mai fuafuanga mō ni whainga malanga i atunuu i whafo, a le li pāle mia ia Chris Hipkins, mō le wha moe talanoi nai ma tā upu tau e whaatau inga, ma le ati na ai o le tamao a inga. E mua na malanga o ia i Brisbane, mō talanoanga mo fuafuanga tau e whaatau inga, e le ngata i lea o le a malanga fo i le li pāle mia i lona tōna i le masina fau, mō le sauninga o le wha noho ali ina, ma le wha pale ina alo ia o rana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, ona so i lea maleanga i atu i le atunu o Lithuania e a wai le fono a tai o malo o le NATO. Whape fo i na whaelo mai whala wai tele le pālemia i ani fuafuanga mani Paul Kalame o le a whaatino i le tono New Zealand e whaelonga i nai malo ia le whaanofo ali ina o le tupu o sa lesa o le tolu. E se fumo le wha afe lua se lau whaas furu lua la whaio mai fauko vitis furu iwa na wha mawina i le tonu o New Zealand le vai aso na te nei, le ana wha umai le vai luanga o le pō o le sa, e luas fultasi la whaai o isi maliu i a fianga lava o le wha mai na wha mawina. Maliu nei e lua fultasi, wa o atumai i le lua afe, fitu se lau se furu ono, le a wha ingo tangata o New Zealand ua mali liu ona o le COVID. O le ono afe, ono sfultasi o mai fau e pei o na wha mawina i le vai aso na te nei o tangata na maua mua fo i le vairusi a lea o toi a fia i le nei taimi. E tolu se lau ono tolu la wha i o tangata sa ta fia i whare mai mo tonga fitinga e a fia i le toa iwa i le tonu o potu mo mai tinga ina. O le mai aso i ona tua sa tula i mai le se furu lua afe se lau lua iwa la wha i o mai fau a e malu le a wha i o maliu.
E to ono fita o le vaenga au al malo Indonesia ua masalumia ua mali liu ina ua oso faia e le fita de te o lo tau mo se sao lo tonga o Papua i Sifo le West Papua Liberation Army i le astona aina te nei. O se lipoti mai le vaenga whasara lau o le AP, Associated Press, na ta ua mai ai e tau sfuru ono la whae o fita Indonesia sa tau mwhai e sue ma whaasa o loto mai le pailate a waalele New Zealand o Philip Mertens le ana tau fia wha malosi tangata de te o Papua i a Februari. Pei la na oso whaia la tau e le fita de te a Papua i Sifo i le nuu ingo o Nandunga i la stonai ma whasio ti ai i a i fita e pei o na libo tia mai ai so sola isi i le tonga vao. Ta o mai fo inisi di po te whapea e to oiva isi fita Indonesia ua ta fia nei whapango tae le fita de te a Papua. Ai tu sa le to tolu se furu isi fita ua le o iloa po fea o iai i le taimi nei. Whaali ai staitai au a le malo Indonesia e ali mai le nei o se whainga a o whaia la tau whainga i le tonga vao e lata i le no whanga o Masalumia o lo tawhia i whaamalosi i le pai late a wewa alele New Zealand. O le a mawhana i a pō mo le motu i mātua New Zealand i le vai aso nei, e tai fōringa i le vai taimi o ngā du tonu o le tau mawhana. E tai na wha lia mai i le ofisa o le tau, le Med Service, e iai vaenga o le motu saute, o le ama mawha iti munga i nā iaso o lumana i nei. Ta ofo i se lipoti a le Weather Watch, e iai se vaenga lau te leo winga le lei ma le toa maali o le tau, o lo aru maali e le tu i se sae o New Zealand, le ma fua ma iai winga ma whana nei o le tau, mai o se vaenga tele o le tunu o le awha pēa o nā fia hai. A o fia ngai la, a o fia ngai iai ma le vai asa o mulimuli o le tu uanga wa aonga, sa wha ilo mai e le ofisa o le Med Service, e mauti no lava o vaenga e o pito le lei ai le tau i le nei vai aso, o i tūlangi ia i se sae o motu umai lua o le tunu, peitai e iei fo ila pita inga o whaia Element Service mo winga whaale tonu o le tau i ti munga mamafa e ono haafi ai nisi vaenga o le motu i saute. Ia o le whae unga le nā tala fau. Tama ole Samoa iai Masio tina ole papalangi E aitara ile falawa fapata O te aifoi ile fali fufai Awa elua ufa sino manga ile la lolangi Pele olo ufa chuchua ana ya umachua Ele mafai onangalo ya che aula ocho chau singa Lea ua mawai lau chaleni Ua fai nei mawhama na tui a te au
Ya ole si fong maria tumata ia tara au mo le sulu ia mo le pese ia le epele oe a epele ia olo fatu ma tuo na yo tu a ia ne vai ngota tu fa fianga ma proklame le atal tau si fonga la mo ia to fa mala watu na mai atu fo i male fa ponga a lona lua o tatu telefo le nei tai au pe ona tapena ina le fionga la wano ati lawa to fa fonga le tu la si fun mo le lua i le au ni nei al fa tatianga le tatu proklame ma le tatu maftanga ma le nei aso ia e le tatu proklame le tu la si fulu ia fa pena fo i le proklame le tu la si fun mo tasi ia tas fulua ia o telefon tala mai sa mo musika o le uli ia mtato we vai va to la foi si pa ia le tasi ia fa mai ele le tato to tu lunga le ala leo le tasi o no te si ma le tasi fa mo si fonga la mo Wellington ia a ole nei tai au ia pia tu va tu fa fo pio le fa manu mai ia tau la mai ia tau fa manu ia te le lopea nga se fa manu stino ia fa pia ona e wa fefete sa vale le tau ia fa ia ona ki sau ki mai lau le tio fa longo po lau Facebook le tatu wala leo ia mai fa manu stino mai tatu pese tono fale fa pe wa un tal le ya so mane le tau ia ona e sa vat e tau fu ile vakali e wa fa ia fa manu stino tono fale io e fa nga mai musica o lo tu na tu ngol si fo lo na se fu ma na ia fu le o fa mi no ino tin ia lo tau wa sa vale tip ai me se la va pe la watu o la Facebook lunga TV ia fa le tele lo le tele lo a te fa longa tu wa le la ta to pese i te fa longa le si va me to next to le tele lo TV ole si va foi le a pe le si va i rumbo a rumbo ai ka ole le Ioi. Ai ai si te au fia wosil tai au te fa mai tas ya te ave tu saule meli tu ma te mai tas si ta ma se pese wosil al tai au pole fa to a tele va se leo nga se wosil tai au va mole ioi ia ai ona ia fa pe fa malu stino i manuia fo isa va di ngole nei tai au ia ma fu fuanga i tono na ia ma se la tolo ma futa mai ia i lungo tatu penga te fa ilangi Facebook ma YouTube ia se na le share al tatu Facebook ia na tu wa ia la ia ma fa longo i tatu fa fianga proclame o le yaso ia o le ana ta ua ele sa ave fo i mapale mi o New Zealand ia o le fo o tele fo i tala i lungo o penga te fa ilangi ma la televisia o le tio ia le tulanga le pe ona fa ali ele sa ave pale mi o New Zealand Helen Clark ia fa mai ele te tau ona to ta wina le fa nga ino fo la fa saina o se sol tu la fon ia a o tele fo ila le fa te ina tanga tal vaenga le ia o le tau fa ina e tau ave ese atu ma tau fio le sa ale fo la fa saina ma tinga ina ne le so fa ia vela to wo fa nga ina ia le fa ali finga lo o Helen Clark ia ele tau ona to tau o se sol tu la fon no vaenga le e tau e sa pule ala wa o mai fu wai e orona tala loi ta matutua ia tu la por kiki ma ta i longo o le vo tu ma malo me se la le palmile sa ia o Helen Clark e lon mana tu pe ona saudo a won ese maia tu la fa la fa sa ino o drugs le a film man wanga o ICRP a ese mai tu la o te mine la fa e so tu la fo no pe fa gain pe mo tu o fa gain ma la o Helen Clark au mai fa fo le ia wane i fai pe se me fo le fa so tu la fo ia pe se me fo le i vai fa so fo malo luina no venga ese fa sa langa ia te mine mo mal wana mal trust ia tau fa tu sa pe yo me fo le ile la va malo si o te pa a cigarette ma a pe o va ngana le e mana o le palmia tuaile o New Zealand ia pe o le tata il finanga lo Helen Clark i finanga lo fo i lo fai tu la fo no ia le no fa alia ia mane fo e fa ta ile vaenga le stasio le aio sini o Australia le la mo Australia o Canberra le ACT ia pe o le masino ki topa le o le ala to le to ta uai il fanga ina o fala fa sai na o se sol tu la fo ma tau tia fo ese volta to fala ngolo ia ma ia le si maule i te mini i tu la o ta pu o fala o fa sai
fa pea a faiole fa so tu la fono te mi nei le fai vanga ne e faia tu sa pe so tu la fono o la faia ai ole o wala la le a ba fa a se me fa so tu la fono ai fai vusi vanga vole e tau fa ai fa so fo malo luina e la pe e la ma faina tau fai fo ia wa te mi nei tu sa pe so tu la fono la tu to arma luar la sa ma ia pe orisina mau ele leile a ese mai so tu la fono fai fa pe se vanga fo so fo malo luina te mo fai la ia toko fiti pe fo se fa mai vole pe o le ia wa o te mi nei tu la o tikaleki male e te la tu pi mai pe pa fo o fa ai lo fo le so fo malo luina a fa ngai ne mele fa pe e tu pu mele ia te o pe na fo la mele te fai a mai fa fo mer tu mele tu la fono ie fa so tu la fono e fa pui ai ave fo le au mai fa atanga na fa nga fo le fa no iteli ia ai tu wai fe au na te mo fai ia pe ia fa au vai ngale fa ia so fo malo loina ia le fa so fo malo ia ole fasili la tu la mai e au ngala ole ala pe fa pe ole tu langa le la e sili le fa salam fa le pui pe sili le fa nga fa pe por kalame ne e mo le fe au ia wa ai le si mauri se va fa pui fa salanga mo le mele fa nga indo se pe ma fo we fa so takata mai si va pena ele va pe au tu ile manatu ata tu fu fa salanga ma tu la va pena o le fa salanga le au mai tu we se la tala se la tala le sala tu pe a bo tu o le yi pe ave o si por kalame mo tu por kalame te mi nei mo le lo mo e me fu la malos me pena me kalame mo tu on av malos ele la jo mala o hele kala foi por kalame pena mo le trucks ya e tu pena ya wa e mala o act va foi fa file act au tu ya tu pe ile tu la fono le il fa sur tu la fono fa pui peta katya ave fa talo sta pa fa le mo tu le fa ngai fa la awa tato fu nei le malo losio ia le malo losio le ia nga mo meio por kalame ia te wa ia nga por kalame fa tala no so fu malo loina i da malo si male tapa ai a fa tala no ai au mai no la male ai ma va nga fo la e fa ia si ma losio le ole fo i va nga ole mo ai sa e fai asi ma se utile lope a nga pe a nga ia ile fa tala no i mini por kalame fo i pe e a nga le fa pui bar tu e tanga tala mo o bia por tu lang so fo malori wai ele me fai ana alol va nga le e tanga tala fa nga ina wai pe e ila le fa tega o cannabis por mal wana le fa tanga mo si tanga ta fo i ma mai le fa tanga mai fo mai ia pe medicinal cannabis la va kana o maluana fa taka ina fu le tulanga o mole fa fo mai ale medical cannabis ia ai pe o le tulanga le tau fa ia hela kla ia su tula fo no New Zealand mele so tula ia ese mai me fala au fa saina maluana ese mai tula fo no fa sala ia mai fu le fala oite ia o le facility le na le atula mai pe au nga pe ole a fo ia il fa fita uli ia ole utato mai tau nei le alu le aisa o tupulanga matulanga va penga ia e fa ia si onga a fia ngai tula mai ai e mo ia le pia ia ma isi vai ole le mo ia e tau le afia ia le utato va vai nei ole tele fo ia o fa la ia tupulunga wala ia si aki atu matua over the trucks e le mo ele ole o la to su nga pe atu pun fa la ve ngola wala o facility la a tu pe I be su tu la forno e faia tu if you are le tu fa sal wa a bo fa sal e pe le se me vole tau tau fio e pe le wa e a ti le ya fa ia o nei lo la to si me ia le mai lo ia ta tu ti vai vole le tu le fa me fa so ma lo lo ia o te le so fo ma wa le na ta tu lo fu tala le na a mo fu na ma fu ma sin ia ile pia le na na mo tu tonu malwan pe va pe na tatu ma fau ia e le ale ta po wa ban to le fa sai na le le la fai le ta tu le referendum fo le le pa lo ta talwai e le talia ina Lucila le fa ta kai no o malwan mo ia se ta tu va vai pe ia
awa le a tu sa mo ya so lai mon mele le pulo wai tu se tu lo wa fa fonga mai ma sani o ai tanga ta wa afia le mele wa inu le mele o le pulo wai tu se tu lo wa fa fonga mai ya le mal la mal to tele elisita unga na o le pulo wai tu ta o sa mo so le ai se inu la tama ia vole le wa fiu su ele le manos se inu la tama la sa mo ya sola o le wa ai la ia mon mele tanga ta ya afia te vai so la wala so la wala fiu ai ngai va pe a fia le vai nga le e mon mele o ia fo ito nga fo la au ia so la le mele pulo wai tu ia wa to te le fo sa inu le lo tali vui io ele ta won ta puia ta tu vai wale fa so ya ta ya ala il pale me de wai il pale belele tu la gol fa tu tanga tu la ko va puni ya wai ta fo na la tu ai i va nga pui mai fa na wa me tu pola ta lo te mi ni mo ya na i va nga fo le tal no tu le te mi ona o va nga le fo ina tal no fo ini si o e sa pa le mi le tu no ya e mana fo il ta tu tal no e ya nga ya wa fo ia tu pulang fa ya ma ta tu fa na le o to lu fo lo minute ona ta le o se fulu ya ta to wo nei fa fia ni te mi le ta ya o me a fa ala ni
Nei whawhiawhianga nei teimara tai au tuas fulfitu minute o na tāno leo le tūlai se fulu ia o tātou pokalame o le nei aso ma le nei tai au ia o le tūlai se fulu ia o le pokalame le pulenga nuu porirua ia porirua City Council o tātou mai tau fu le nei teimi o tua te lea ia vayang fo i o paipa ai ngai liki ia bon ia si tātou whaatalitari la po le altulanga le la talno ia le puleno o porirua le tau nei le tūlai se fulu ia pe a fia tuai vayanga na o tele ana ia inga fo le o mafatia no le tatafi o vai liki o la tau paipa ia ele na o porirua o lo afia ai Wellington ma ia fo i Wellington o apahata marohat ia tate loa ai le vayanga fo le au mai pulenga no Wellington o kale tele o paipa liki o le tibile ia e tā wale pe tā pule o le tata loi me tū langa suavai ia o voilana ia o le tasini me tā pule pe e lu ngala lo to te lo tangata i tū langa te mo fai fo ma lo tū langa fa leo tū langa suavai to New Zealand paipa vai ga o mai o le liki ia e pe ia la tū le sort e pe te e vanga fo le te mo fai mai o ma lo le lo suia le go le Three Waters ia lo po vo le fa fa go fere tangata affordable fa tau go fere tangata o tau gatai o le tupe e alu tu la fa le leo tu la ko tatu so vai ma pai mo o le tu la fo le tau ona tatu mana tu mai tau ma tatu i loa e le o le fa nga solo le temi nei le fa le leo pai pai e liki i Wellington e atoa fe ma tatu i porua wa na fie fo lo fale so le fiu e vili i le i le tatu porua City Council ia e so tai o le fainga fale ia na ftuna ia la ia la tau pe fa ia vai aso ia pe ono e vai aso o liki ale paipa ia fa ftai o le o mana toe fa fo isia le vainga ia ono le alo sua vai ma afia toi ma next door fo ile pala ia o lo fanga solo pe ia le fa le o paipa ia wa le mai tau foi pe reportina mai ia o paipa nei la lo ele wa over ma le se lau tau sanga lo na winga wa pala e tau onto e fa le e pe o dale ile e pe te mo fai mai malo tau fai le o le Wellington Water o la tau le nga lue pule nga no mai Wellington e o mai la tau fai vai atu lango sua vai tono porua apa hat Wellington wa le tau fai ia e pe la ale la val au fai nga lue ga fu le vule timini ia e pa mai pai o lo hati ale pe vai ga pe na e tau tet talo sia le tu por calamele por gano ia por la ni subi con la tu fai mai ia wa takat ia la pale peta to mala on sa ia ai o ta ia i vai nga yo le fale ma o le no foi no ma o tal fo o le fionga la wano ma mai fo le tau o fale le wil te yo fai as tangota ai o ata la sa ulta tal fo le la wano le la fa tau i fale fa tau ia ai wa ai tulo lungo nisi o ala televise mau atu ai stasi foi o fale le stasi o tina Indonesia ia o fata wina o le fata uno fale ai alu ai male fasi silanga foi le fata wina fale ia ai altanga tai mana o fata uno fale ia ai mana o foi le matemafuta wa fale le fata o fale tina o sinai ono le fale ia o atara va pe ta fefe pe ai lo eta moia ta tu nei sole o sinai Indonesia la fa ta no fale ia ai afia ai foi le ave malan fasi silanga le fa ta no fale ai foi se foi le mafuta e fiana mana o la te mafuta be avia mona mana paanga ia em fai talia e free la tamana la visi me va pe la batu Allora, se mela, wai le fasili mai le matua le fafine. Ele se mela la fasili fu le matua. Pa wale mea o la fa tau fa le tina. Ia mana ele o fulele te fu ho ta mo yesu e lunga ele wali ia mo e nei fafine ia na tu pai fulele ia ole vainga na o ta ata wale fa pe e mari e fu fa tau nga fa le. Ia fa tau fa le e fa si si de bai le si fu se pa. E fa tau fa le matu mai ma lunga fa si langa ia ia la se si e mana fa tau lo no winga o vai tu fa tau nga fa le. Lo winga le mana ultina ise tama tu pa tama foi lele ai do ala fa tur far pe foi le o te masalo ai lo tama ia e bo lo ia ise tama ia la bir fat
no winga le mana o tina fa tau ia alu non fale ia ma mau ai fo ia sei tu le fo sei tu le fo ia mo ai fo isa na pa anga fo le la te mafuta wala no winga o se vai wa tari ia le vai nga tari ia vai e o nei su e po fe Indonesia le fa tau le fale ia ai wa fa tau ai fa tau e fa malulu atu le vai nga le fesili ma le numero fine tina se fa mo le ya ma o numero tina le fa tau no fale o le fale ele se fale New Zealand o le fale o Indonesia ia le ropo mo ane ai o ia fa tau no le fale ana fo la tu vili ma ya fo ya po le numero ma le e mo il tina sorry se vai si mo ane na na fi ba di o la fo tau ma ne te le fa tau ia le ropo le sa o le fa tau nga fale ia mana fa tau so fale ia fa tau fa pena wa va ve on tau dia ele si me ba dia si tala le la mai i tono par belli ia i fai puli me foi le text palmeno ni lo e mele me vol fa aude fa tau tau text ia mo tiro ta tale la foi la text ona mo tu so o fai pule le queen le u fa malolo te mini le fa malolo le tu mau te mini malo ni sila fenga malo ni sila fenga malo ni sila o le queen o le almo tu o le fai pule maul tu sai ele o fia wa o te mini le ilo le tu la o le lisi foi le party mo palota ya o topa man tu ala a esa tu no tasi le mai o mo tino te sa to no pe a to te le ia tasi lu to lu fa tu so le fai pule le lo na fa le te mini pe ele o fia la lo na tolu ole vai pule le o tolu vai pule lunga o kina ne Chloe Sorbeck e talavo o le vai pule tu sala ele ai ele o fia le lo batua bauri le vai pule mauri ne o le mo muale il tene le lunga lisi ale muli tu sala la fai me la hunga vo itolo palmi le la hunga le fai pule le o tu tolu lunga o lisi lighted ala wa ele fai pule le mauri so fai ala message ayo la lo si lo matua la lo tolo o group chat fai pule le mo taki valle wo sensi se ele message she's a crybaby oh sorry ate vai atu la tara lunga o le parliament te mini ia vai tau fai ofo fai pule ia ku le tu ala tau le message il te mi alela fai le la unga alu ngale fa pertina le o group chat po ile po la fona fai la utusi po la fona ai ia la fa malo ai ia se vai le ta apo la o vai ia sa o le me ba ti rota katare la fo de tu se atu se le sa o le ia o mena le tu pul te mini wati nga fo ya na ilo e si o la e se le tangata la fo le message ai la fo na fata nga te ile o te mo ai o te mo te no mo ai la sa pele la fo yo ala le ai te le tata vai tu fa mai hi baby o la tu mala uka o va pe oui va se o le maliu le o le tele o me va pe na ale nga fa mai ai han manuelo waso atata va tu a ese ale tangata tele masani e tu pupe ya te utaya umata la te vai tu a text va pe i message foi fa mai ja love you han a pe oui va le se o tangata it's a one about you va le la malolo fa malolo la tu party ia on le pe nai te lo le e ton fia la ia tu fai ru le si le mali mo ile ia o le fa manatu a fai o la o mawai ia se o le parliament le party le green ia ele taunto mo ta tau siaki eva ai tu tango le siaki le ngol tangata le la abela message ia po le numero o le va ai tu tasi mai yava ale tu tangu fia sen mai mai hi baby hi love hi bab o so se me o fa ngoia ya na so te mo ini ai tai o mo te ro tai o fa pia amu ia o le hi mai va ngale ale ma so ma sa ni ai te vai tu ia e fa to lua pe to fa na pe to fa na o uma ta to po kana ma balo tai la tu
Ya, sama mai al tatou program o le tai au. Ya, e mole tu fa tai. Wa sa ha, u to tele o wa nga na tate ala fol tai. O ka ni message mai. Ya, Manuela wa so han. Ya, I love you baby. Pap, o le so se me o la tai mane o la pe Rossi. Se vai. O ai pe Rossi fa wa tu sai. A mo la e te ba lo so. A me la te pole pe a mo ha la sia u mana me. Ya, fa pe o me la e fa ya. Wantari Samuai, o mai el tatou program o le tai au, mo le atu fa aftai tele program ata le tai au. Ia o le ngangal na ina ia mau e tatou le fia. Ia e fa malu lua tu foi, a fa pe foi ua over foi se ma Lei mate le mata nana Mario le fai sa wala le mate mau ia meri te ro tai. Ia ai la tatou mafuta pe le ia so. Se ipa ia se tai mo le fia na nei ai. O le tatou na ipese ia ona so le mal program le pulenga nu o porua. Ia ai lo fa te tu fa le tari ia le vaenga le. Ia longo fia tanga tale ata mai. O lo mo te ma por tina ai inga ia message se. Ia lo fa te tu mo tatou tunu. Ma lo lava le so fu la le lei.
te whatalo whatu mo lau whalalo whafonga le tunu ni tai au. Ma to whatasi ma le pulinu o Porua, sunga ia Anita Baker, ia whapea le sui pulinu o Kylie Wihapi. Ma to tatanoa at whole ngan whapea tani e taunumanga o ngā ruenga lo whai e tonu o le city o Porua. Talofa, good morning, kia ora. Welcome to Samoa Capital. Nice to have you here again this morning in your city, Anita. It's lovely to be back again. It seems like a long time ago. Right. I think we should start with affordable waters. A new name, but the same the business. last few programs we've been talking about 3 waters, and now they changed it to affordable waters. I'm not convinced it will be affordable from what they say compared to what it is. So we've been split now into a new entity with, there's 8 of us, 8 councils. So Kapiti, Porirua, Lower Hutt, Upper Hutt, Wellington, South Wairarapa, Carterton and Masterton. And so it's not meant to start till 2026, but for us, we really need it to start 1st of July next year. So I'm going to be working with the other mayors to try and get the 3 councils over the line that are a little bit sticky, so that we can start on time. Because if we don't start July next year, it means more rate rises for our residents, and we do not want that. So it's a good thing, and they've given more, they've put the mayors onto the board with iwi that do the interviews to get the next level, but yeah, a little disappointed, especially for the long term. The government has changed it from 4 entities to 10. Which means they can't borrow as much money. Right. And within your cluster, is everybody on board? Or are you still trying to get to some No, well, kind Waingapi, Upper Hutt are not on board. Okay. And Masterton and Greytown still not sure. Right. I think they're on the fence. They're not overly keen. So we've got a year to sort of get those 3 on board. Otherwise, we're going to have to do 2 long-term plans and all those sort of things. So it's a little disappointing that they have pushed it out, but they have told us we can go early. They also said to all of us, if you want to join with another entity, you can. So in other words, they realise they're too small and saying, you do it, not us, which is a bit disappointing. That means Porua can go and join Auckland? No, it means if the 8 of us could join the one next door up in Napier. So if the parties don't come to some kind of consensus or agreement, what does the government do? Does the government come and say, hey... We've got till 2026, so they could hang out and say, we're not signing next year just because this 5 of you want to. And it has to be 100% agreement. So if we get all of them bar 1, we still can't go early. The government have told us we can go early, but it has to be 100% agreement. So they're forced in 2026, as long as Labor get back in, to do it. Yeah, but you need to start making plans of what you want to achieve by 2026. Well, we've already done the plans to start in 2024 because that's what we were all aiming for. That's what the government was aiming for. And so now they're saying, add another 2 years. But for our long-term planning and our rates rises, we hadn't planned on the waters being in there. Right. So it's a tough one. Well, at least they made some kind of final, something that people hopefully will get, they're still fighting it. There's a group out there. Can't remember their name, but led by Dan Gorn and a few others, and they are still trying to fight it. And plus the opposition. Plus the decision, and Upper Hutt's in that group, so unfortunately for us. All right, so we've been following this with interest because we talk about this every weekend. Yeah, well, it's our major topic at our first mayoral forum in 2 weeks. Yes. So, yeah, it'll be interesting. Let me cover that in the language. Ole whawhiloa fo tatou malo whaalongi tau nei le sunga punu. Anita Baker whapea le sui punu o Kylie Wihapi. Iau taltanoa le vaenga le sa tau o le 3 waters. Iau le wasui nei tolu vai fo ia vai ta ele o le vai tau mawha. Ia ma le vai ma le timu, stormwater. Ia le wasui nei le whaingoanga o le affordable waters. Po le vai ma whai o na tutongi whai tau whatango fia mo tātou. Ia o le utau sui e le maa lo le fufuanga lea. Sa wha entities po o tino ia e wa aia le ngā luenga le New Zealand atoa.
a le wasi wasui se fulu. E o le lau ta ua e anita e toa valu ia pulenga nu le nei le li o nei. O nisi o la tau e o toa i Carterton. E la bea mai sa wale whaso so mai a pahat ma sau sa rapa o mai nei Wellington ma po Roma Wellington o i ma kapiti. Ia e o la tola na e toa valu e ngā lue whaatasi. Ai tu tono le li o lea. E le o tasi voi la to e isi le pe tu ese i o le tam whai e ngā lue whai se awale in whai o na ngā lue whaatasi. Ia o to a whai e role o ngā lue ngā o le tono le malole o mai pol fuanga le malo. E o atu le lua awhi luas furono ma a mata na whaatulanga i a maanga ilu ilunga. Ia whaatulanga fo ila i le toe talia pe toe malo pale mai le whai ngā malo le leipa i le palo tulu mana i nei. I think, Anita, you're right. All these things will be, I guess, hinged on whether Labour gets back in. Yeah. Because the opposition are saying no to this plan. Well, they're saying no, it's broken, but they haven't come back with anything apart from user fix pays, it. which is you and I. So they haven't put anything different on the table. Right. And they want the iwi involvement out, which is just ridiculous. I saw the interview, Q&A, for the Minister for Local Government, McNulty. Yep. And I was very impressed with the interview. He covered it well, the co-governance, the explanation. He's done a good job explaining it. He is. I think he did very well. Yeah. So good on him. Hopefully people will get to see that, understand that. Hope so. So that we can all move on and have same quality water throughout the country. Well, that's the thing. That the bottom line is we want safe drinking water, our sewage out of the harbour, and our stormwater going into the pipes. It's quite simple. Yeah. Oh, well, let's see. Follow this through with interest. Oh, by the way, the mayor the MP for this area, Barbara. Yes. Yes. She's now the Minister of Economic Development. She is. She's got another policy. This affordable waters will be in her. Well, it was already in hers. She was already the chair of the committee, so she's been sitting on that anyway. She's got so many policies, and I see she's over in the islands now. Correct. Yeah, they're visiting Solomon Island, Fiji, and one other. Yeah. She's a busy lady. Yes. Okay. So we'll have to prompt her along to make sure that this thing is covered. Yeah, with Absolutely. the economic development plan. The Titai Bay Beach. Ongoing, the Titahi Bay Beach. Yes. We've taken the cars off the beaches, obviously, and now this is what are we going to do at the south end. We've got an access gates. We're looking at the toilets, the dunes, lighting, parking, and we're asking people for their feedback on what they actually want. So there's a survey online they can do before the 23rd of April. So it's really just saying, have your say. Tell us what you want. Yes. And, for people... some of our elderly folks here, they can't speak the language. So is there provision for them to be able to contribute? They probably couldn't do it on the online, but they could ring in and ask for Vanessa or Dama. Are you also still doing your multi Yes, clinics? yeah. I'm in Cannons Creek tomorrow. So tomorrow we have my clinic there from 9 till 10, and then in the Cannons Creek Library tomorrow from 11 till 1, I think it is the consultation for the annual plan. Okay, so people can come and just hear. They can go and talk to anyone tomorrow. O le vaenga le matata no nei o i Titai Beach pol tom ta whanga le i Titai o le telen whata no fo i fuanga la tō o taum whaina i wha le mo o tō. Tele vaenga le o tau wawa ai tūranga o whare ese, ia o muri, o vaenga o le paka, ia maina i saunga le mū la tō asiasiat fo i ai. O le lai wa amata na whainga ruenga i nā mai ia fo ia. Sa elinga fo fina ngalo lo tau whailupu le no o peo ni sau noa nei. O le aso luas fulu tolu o Aperila, masina nei. E tau no o toi o mo moi whaalinga o fina ngalo. Le lai iei fo ia na whaatsinga lo whaia male talau tele tonu ne porua. O le iwa i le tai au le whaia si whaatsinga le i Cannons Creek. O le iwa o se fulu tai au. Ia male fale tusi po le library i le full tasi o atu le tasi le auli. E le tala noa i le mal fuafuanga whata atianga o le tau fuafuanga mo le lumanai o po le annual plan. O nai tala noa le teimi lea. So
You know, your clinics, are people turning up and... Yes, they are in set areas. We Yes. went to Pawahatanui last week and we didn't get anybody though. Okay. So Kylie's coming to them with me each week. Right. So yes, we have. I think it's a good opportunity, great opportunity for people to come and engage and say hello and... Oh, it is. Yeah. No, it's good. People are upfront. All right, and then the annual plan? Yes, so we're out for consultation on the annual plan. So we had 7.65 as the rate rise, the proposed rate rise, but we've had to come out with two other options. So we've got that, then we've got a 9.71, option 2, and option 3 is 11.8. And the council is favouring the 9.71 because we've got a $3.6 million water bill from Wellington Water to keep the same service that we have last year for this year. So obviously the cost has gone up, but we still get the same service. So to partly fund that and debt fund it, we need to do the 9.71, but we also need to know what residents think. Is it going to be palatable? You know, can you put up with it? But we don't want to go backwards with our waters. We don't want the harbour being affected again when we've done so much hard work. Well, it's an essential ingredient of life. It is, unfortunately, but it's hit at the same time as the revaluations, so it's going to be tough for people, and we know things are tough out there at the moment. And it's the same everywhere else. Yeah, Wellington, I know. us in Wellington, we're getting lumber with our increase. Yeah, you're at 12, I think, Yes, aren't you? Yeah. 12.8. Yeah, yeah. But they're looking at increasing it. But, well, they didn't vote to keep their waters, so you're going to get a backward step. Oh, Yeah, so you're going to have more leaks. We're trying to keep I might the have to same. relocate to Porua. We're trying to get you to. No, So- the only reason why I'm still in Korea is because it's handy to where the cemetery is. Oh. Yeah, so people in Cannons Creek can come to the library tomorrow from 11 to 1 to discuss it with staff. Mike Duncan will be there, Catherine Philo will be there, the two councillors that are on tomorrow. So they can pop down and talk to them, or they can see Kylie and I between 9 and 10 at the community hub. So there's plenty of Perhaps options. for our listeners who are trying to say, what is this annual plan? What's supposed to go into this annual plan? So it's all the costs that are associated with council for the year. So the Yes. costs of your parks, your infrastructure, your water, footpaths, tip, everything that is associated with council. That's So the all the work, costing. all the work All the that workers, needs to be done to get the city. The living wage, everything that has come into it. So we're already 7.65. So we're not managing our budget now because we have to balance it. So we're already at 7.65 above. Yeah. But you're trying to. We're trying to bring it Pitch it at down. We're trying to 9.7. pitch it at 9.71 to cover the infrastructure. So if the 8 councils get together and work on the waters, will that have an impact on your rates then? Yeah, If that's well, because taken the by water will government come input? out, but you'll Yes. get an individual water bill. Okay. So like in Kapiti at the moment, they don't have water in their bills because they get an individual water bill, so they pay for what they use. All right. And in the long run, that's better for people because smaller households get smaller bills. It's tougher Right. for the larger ones, but it is a user pay system. And then you don't get people wasting a stack of Yes. water in the showers or in their gardens when you don't need to do it. You know, I saw a lady out last night watering and I thought, it's about to rain, you know, why are you watering? But yeah, if she was having to pay for it, she would think about it. That's right. So, And currently that's not the situation here. no, we don't have water meters. We have it scheduled in our long-term plan. We did for 2024, but a new entity, I would imagine, will put water meters Yes. in. It's the fairest way to do it. And Kapiti's proved they found 40% of leaks within 6 months. So they're saving so much water. At the moment, we're using something like 440 litres per person per day, and in Auckland, they're using 180. Yeah. There So- was one year, your council used to go and check all the leaks around. Yeah, we used to and do you the- saved- yeah, and we you d- saved quite a bit of money after that exercise. We did. The guy that tightened up all the nuts on the taps, Yes. yeah, he went round, but we haven't done that for a long Right. time. O le vaenga le mo le whawhanga o tau pōrua o ngā tere fo i o le ele fuwhanga le mo le annual plan po le tau pōkala me le whatatia i fuwhanga mo ngā renga whaitonu pōrua. Ia o le tala nol me tā wole na tala noa nere pule nu. O le rates, po le la whonga le tutongi o tau o lo o lalampapa o ni pōrua. O le ena wa ai e tolu ia vaenga na wa ai o le fitu tesi ma le ono pasene, o le iwa tesi ma le fitu tasi, ma le se fulu tasi tesi ma le valpasene.
Ia le ui la tō fofuanga mana ia pe a nonofo i le iwa te si mali fitas pesenge. O le tūlanga le iai, o le ala whai whiutanga ina ia mawhai o na sa, mai fo se sa o whinangalo o tau tono poro nei. I le tūlanga iai le afo i ia me te tau o nei tono le o le fofuanga le tau whaufatas. Ina ia iloa la tau pe tala whea ngai le iwa te si mali fitas pesenge. Pe tuot fo ilunga. Awa e telinga luenga ia pe onta ua pule nu olo tau mwhai a misia ia wala i mo ala te tele. Paipale ia lo ilalo vai ia maisi o ngā luenga whai o tau nei. Ina ia mwhai ona wha tupe i tupe ia. Ia ai wha lango i le tau lango wina. Wa e re mwhai ona whai al pule nu umai o la tau tonu ia ai neise lango a tangata lau tele. It's the awkward thing about this. You know the cost of what you need to accumulate to pay for all these services. And people are saying that's too much for us. Yeah. I mean, you've got the inflation now this year, trying to manage that, still above 7%. And we've got the food banks running out of food because people can't feed themselves. I see, if you saw on the news last night, they used Porirua as their example. The food banks are shutting here early because they don't have enough food. Kiwi Community Assistance can't supply enough food. So people are struggling in our community. But unfortunately, as a council, we have to continue on. So we can't take that into account and say sorry. I've always wondered how much money the council make from places like Countdown and New World. They take a lot of money out of the community. They should put something back. Yeah, we don't take anything from them, obviously, apart from rates. So their business rate, and that's it. Perhaps they should be levied at separate rates for their profit. Well, government should take the GST off food, shouldn't they? And that would be a lot better. So, especially fresh food. I mean, fruit and vegetables are now a luxury for people. They do that in Australia. Yes, they do. Yeah, and we should do it here. So they should do something here to help out with the cost of living. Absolutely. Ia, o le vaenga le matata noi, o le taunga tāra tūlanga le nei soi fuanga i tōnu nei. Ia, o le tau wawaila tō le terminate maurunga i o le tau o le sitanga le soi fuanga. Ai leo tutusa. Le la no sidi ai. I whale o loa le e Count Germany Worlds, wa le te le o polo fitim taunga o loa. Po le ale la to tupe le tongi pule ngā nu. Ia na o reita tai pe o is fo i pisinisi mi tātou. Ia pesa tau ena ave e sea fo fa popo i se tupe turui e tonge la to mo polo fiti e mo mai to te leo tātou e fa tau ai. Ia le fo elena o le mawal pole no tau fo le malo ia e se le GST po le la fonga le tutongi longo fa tau o loa. Ina ia mai le tau mo tātou a wa le mena o fai Australia. A tonu le fo o le taimi o palo te tauna babai. I wonder if there's a political party who will start racing taking GST out of food now that's leading up to the Greens wanted to, didn't they? The other thing I'd like to say to people is put your rates on weekly automatic payments because it's not as large a hit. Monthly, it's a horrendous hit for people, but if you're spreading it across the week, that's what we do. My wife opted to pay for the rates, and every payday, some money comes out of her pay to go and accumulate to cover that. It's the only way to keep on top of them. Yeah, well, for me it is. Yeah. O le si vaenga le fautua ina fo i pule nuu. Mo o tau tongi rates, e manea wa pe e to tongi lol tangata ia e si vaenga tupe sosoani i na i awene i tau tape au teimi e watuai. They're still billing them quarterly, the rates? Well, yes, there's five bills a year. Yeah, so if you pay every fortnight when you get paid, it's cheaper than, not cheaper, but well, it's later, not cheaper, but it makes it feel, that's the thing. Yes. Nā, ia o le sina fautuanga mo tātou. Tungtongi lau piri lea, ia wa e whaifa pena ina ia whaingofia e fo i tungtongi a wawai. The Airport Community Awards. This is, you're looking for a nomination, or they're looking for a nomination? Yes, they are. Yes. So the awards are open at the moment for nominations, closing on 31st of May. So the focus of the awards is recognising excellent work from our community volunteers. So in the past we've had Kiwi Community Assistance, Ahuta Moai Trust and Wellfed, who have made a huge contribution to our community, and they've all been winners in the past. The best way to do that is to go to the website. So go to our website, search Airport Awards, and it'll teach you tell you how to nominate. We'd like some new ones. There's lots of people out there volunteering, so
So your past winners are Kiwi Community Assistance, some of the people that won? They're some of the main winners. So yes. they've actually won the overall for the whole of the region. Right. We've had lots of other people enter, but they're the ones that have won regionally. And anyone can be nominated here, or community volunteers and Groups, yeah. right. Ole vaenga le tala noa nei mo la tau e mau e whaelonga tau loa nei ai tauna wha atua sesi a wha peti si la fiesta ngata o lo tele lona sao le tono pulanga nu tono porua nei ia vai a tono lisi vaenga le wha ia awele ngō tangata le e tala whea ngai mo whaelonga ia wha le tau o le Airport Community Awards ia wha ia o Wellington atoa la le whiwhiri mai la tō i ai tauna whātutu atu pūlenga no po ta postanga te tono tātou ni pōlua. Ia peo ni tā ua e kaili o le eistanga te ia na man malo no na malo i fo i whailongo ta olo whapene i tau sanga o mwai. Ia ai le wawa ai nisi e mawhai ona whātu mai temini ina ia mawhai ona tu ina tō la tō i ngō tonu. Ai le o le aso o i whaangamuta le aso tōtsu tasi o me. Ia le avo i tu o ingo la tu tonu mo tau wanga lea. Ai le whea whautu ina fo i vai le website po le upenga tu whailangi o le Airport Awards. Ai alwe tus e tāle vaenga na ia o na mauaila ia matau o te o hitanga te whawhea o na whaile nomination. E tu o te tonu. Malo, we'll just take a little break here. Ladies, I'll ask our DJ to play a piece of music and then we'll come back for the rest of our program. Thank you. Toi whatalo whatuma lo whalalo whafonga anga ale tinu o le tatou vaenga lona lua le tatanoa i le tatou malpule no I tūlanga o iei nele la tonga alwenga. We got revaluations. We talked about this recently when people were receiving their rate bills, sorry, not the rate bills, the new valuation of their properties. Yes, so some houses have gone up significantly and some haven't, obviously, but especially the ones with large land in the east where you've got a small house and a large section, so those have gone up. But if you've got a steep bank at the back, you may want to put an objection in because you can't build on that steep bank 9 times out of 10. So it's really a reminder. It's the 28th of April is the last day you can put an objection into your QV. So because that does affect your rates because we do it off the QV. So if they're going to object, they only got a week left. If you are thinking of selling, and then you get a nice increase, you leave it as it? Yes, I would. You want to maximize your... So you don't go and take the price down before you sell it. No, well, it's only worth, as Kylie will tell you, worth what someone's prepared to pay for it, isn't it? Yeah. Why have you had a bad experience with the price? No, I've in real estate, so I have the... Oh, right. Yeah, oh, right. She's got the knowledge. Yeah.
Yeah, but I think you're right. It's important that they got up to the 28th of April, so only next week. So if they want to object, then they need to file objection. If you're not sure, object. You know, it doesn't cost you anything. Right. Yeah. Ole tau ol vaenga le sama tatana noa I tau whanua o whale ma whanua nei e oto. A le tu mai o isi le o atu le lusu fitu pasene walu e lunga ia tau o la fonga I o rates. O le aso lusu fitu la o perila, o le aso lusu vadu. E whaamuta ai ona a vatu sau talo sanga e toi ilo ai le tūlanga na wele tau. Ia on whaile la tofufanga, ia pela la whatuanga Anita. A whaapeo tuolo mautamba o lo whanua te lea se ea e ho le lunga, e le mwhauna whawasi whare. Ia na hau le whai whaamul mo le whala I titi mai le value way, e le se au ngā le whanua le tua le fu whaatasi mai. Ia mai le tau. Ia le no foi atu afa pe ona fo fa tau lo fa le au te alu su ile tau ele fa tau lo fa le tu langa dai ai amo to nai no fo ya ma tong ya la fonga ya ye mane ya tu si e me fa mo le to I silan ele o fa ina fa ngai si va nga yo fo no enga tele le pe tu fa le tu langa dai ai Anzac Day coming up. We're not having another holiday on Tuesday next week. It's not really a holiday for me because we have so many services. So Sure. Porirua really loves doing Anzac Day well. So there is a 6 a.m. service over here in Mungabin at the Porirua RSA. So there'll be some road closures there. And there's one in Tito Bay at the same time. Then we have our civic service that anyone can come to at 9 in the morning. We're going to have a cup of tea and a biscuit afterwards, open to everybody. Then the iwi have their own service at 11, and then we have a new one come on which won't be advertised because it's coming late at the Waitangarua Mall at 1 o'clock, so anyone can go to that one as well. So it's a good time just to come down, pay your respects, remember you know who's fought for the country. So Surely you won't be expected to be at all these services. I'm going to 4, yes. I've got 6, 9, 11 and 1. So you will see me. You can take a month of church after going to all these services. And so you can bring down wreaths or poppies to lay on the wall. So yeah, it's a good time to come out and pay your respects. Mane tele vaenga le fufanga pulenga nu le va ia tupe on sam lol pulenu. O le tele o la to fufanga I faila so lua lumana nei o le vai as fo. Fo I mo meo whamanatu fo I la tau na mali liu taua. Tau sanga vai I o le ai whata ua le te minita tu e amna I la tau sa o le la tau mali liu taua mo tātou I o le o tātou I te mine ai tātou ngā ruenga le leia la tau lawe inga o fo I mo tūlanga le leile le while mua saunga le mua la rangi. O le la I le ono le tai au le ele tom service le ta ue pulinu. Paul Rural RSA I le iwa le tai au e whai e fo I le silotu le civics service. Ia o le tasi le o Waitangarua Mall service. I mane o le fo I tansanga le pulinu mo la tonu nei a mane pe a molo a banoa. Ina e a wai e whaatasi I tūlanga I o fo I o whaamtunga o ina tau na mani liu tau sanga mawai. So all this is on your website? Yes. All the information? O lo ilunga fo e le puenga fsota inga Porirua. E mwhai ona e mawainisi o whaamaumonga. Ia pe vili fo le pulenga no e mawainisi o tonu la tau. Thank you for that. School holiday stuff. Yep, we've got quite a bit going on. I'll do this bit. So obviously there's lots of free things you can do in Porirua, even if it's just going to the Police Museum. I have to say that place is awesome because you can do lots of hands-on stuff at that museum. There's awesome bounce, pirate crows, a dinner and frost, all the normal things. Or you can pick up a beach explorer kit from the libraries in Cobham Court or Titahi Bay, any of the libraries, and their crayon rubbings, and you can actually win some passes to the pools. So that's good, but Kylie's got some exciting news. So this Thursday, the 20th, from 11 till 5 at Te Rauparaha Arena, there's a rangatahi, so a youth festival going on. Lots of free activities, really, really exciting. Many special guests, including TJ Perenara, members of the Saints basketball team. There's going to be a manu competition there at the pools, which is pretty exciting because you know youth like to do manus in the pool.
Also, there are, and Anita will talk about the buses, but yeah, it's all free and it's very exciting stuff. Yep, and we're running the free bus, so it's the council Te Pahi bus, is going to run from the east, 10:30, Waitangarua Mall, pick up at Cannons Creek, then it goes to the arena, and then it comes back every hour on the hour from 3 till 6, and we're dropping off at the Cannons Creek Shopping Centre in the Waitangarua Mall. This is on our Facebook, Instagram website, so it's aimed at intermediate and college students. No one can get on the bus if they're underage. You know, we won't take little kids on the bus. There's going to be one of the 502 ladies on the bus with the driver, so that we just don't get, the wrong kids coming down. You're welcome to come down with your children, younger children, if you accompany them. And then the other thing that's running in the east at the moment is at the Lafali Skills Hub. They have got a gaming every day, so gaming session every day from 10 till 4. There, so anyone can go to that. So that's going really well as well. It's good to pick up the skills. People say don't waste time playing computer games, but you're picking up the skills of how you drive things remotely. Oh, absolutely. Yeah, those things are really good, and the staff at Lafali are really good. But the youth event on the Thursday, there's basketball, there's all kinds of things. It's not just there's barbers, there's brows. Lots of free food, netball, just so many things to offer. So the whole arena is booked out for all day. It's good that the council is putting this out for free. Yes. The cost of living is expensive. School holidays, they're trying to find somewhere to go and spend money. And that's why we put the council bus on from the east as well. So and free Yami Kai as well. Yep. Ole vaenga le nei le fufanga ole school holiday po le malolongo tuanga fo ia onga. Ole vaiaso, this is the week this is happening this week. Yes, this Thursday. Ole vaiaso nei la stofi. Ole ele fufanga le ala to faanga ele arena I Porua. Ele te Rauparaha. Ia ole tele yo whaafifianga I whai e moalong whanau e mwhai ona iei a misia tupulang talavo. Ole whale la to ta ua ole fo e mwhai a iei fo ila ma Perenara. Ia ole sa TJ Perenara mane fo I ole sa ta alo le aua ta to le Hurricanes. E so ni whaamalo sie fo ina ia a tono le nganga mal whaamoe ina ia maua nisi o vaenga I e sira whiaram whanau o tūlanga lua o kolisi I le tūlanga I la tūlanga I luma e mea taunga ruenga o a onga o for your job o skills ma mea whapena ina ia sira whia la tōma ta pena I fo soi whanga le aluma o tato alum whanau e ma vai ma mau mo ngā ruenga I tau na iai o le la e whia tele la o e whaadia Tere wharinga whai o mea mwhai o na ta whao I alum whanau. Mai la pasi e o umana whaatūlanga I tātou le wā le tolu ma le ono. O Waitangi Rua e sau ele pasi matoi fōi. E mai e sau I le rina. Ia o mea umai e leo whaatūlanga e pōrua. If the parents want to come on a bus, they can? The parents can come with their children. Their children, okay. Yes. Ia o le mwhaina o mai whanau I lungo pasi ia. Ia o lai sau mai Waitangi Rua e o atu I le avo le tau arena. I le astofi le, and the time is between 3 and 6? The event runs from 11 till 5. 11 to 5. So you're running the buses at So we're running same the hour? buses from the 10:30 pickup is the first one at Waitangarua Mall. 10:30. Yeah, right. So there it is. Yeah, na o le afos fulu tai au o le teimo mona sa o le pasi mai Waitangi Rua Mall. Ia o le si pasi o le se fulu fasu 5 minute te aile se fulu po le quarter se fulu maltas. Le la fa mo taimi ina matule lungo tato le tio. We'll take the time to will remind the people on the day so they help them out. Ia mal se fulu tasi. Ia na sa o le avele te Rauparaha arena. Ia o fofanga na le o faila to pasi o tato I le media. En faina o ma to ma fa le fa now. Ia e whaingo fie ona whiwa I oto e mania. No, congratulations. It's a good initiative. Well, it's run by iwi. So Right. iwi Council, the police, all the social services have got together, the 502s. So there's going to be a lot of youth working down there as well. Right. Not just council staff, and the police will be down there. So there's lots of stalls.
be a great day for them. Mane i ole mau atu ole ngā rui whatasi uma o nanga ese tonu polo nei ma pule ngā nuu ma tangata whenua e la vea i fo i ma onga ese o i ngā ruenga ese solo tonu polo ia me nene mo pule ngā nuu e ngā rui whatasi ai whai umai ma vaenga nei whawhiwhia i alam whanau i taimiu tu wanga. So landfill Ongoing problems at the landfill. If you live in Tawa, apparently, they can apparently smell the landfill from Tawa, the closest side. We haven't had any complaints in Porirua. I guess depends on where the wind is blowing from. I think so, and we're at the top of the pit at the moment, so yes. So they've been spraying up there, they've had all kinds of things. So they've got odour issues, they've had meetings with residents, so it's really just a matter of keeping an eye on it, having the general meetings with them, working with regional council. We're obviously trying to reduce the amount of waste that goes in there with our low carbon measures and everything else that goes into the region, because we have sludge from the treatment plant that goes there as well. So every bucket of sludge gets mixed with a bucket of rubbish. So it's very technical when you go up there and watch it. So trying hard. And we need people too to continue to recycle properly, so no putting waste in with their recycling. Otherwise the whole bin will go straight down into the right. Yeah. Yep. And Tawa belongs to Wellington City Council. Oh, so they're complaining. Yes. Just some of them. Ole vaenga le landfill pol mele sa ai fo leo tau te nei polo ia o le te le vaenga le ai fo i manongi se i tulo o le te pe whaiti o nei tanga te taua ia o le lai vai fo ngā luenga pule ngā polo ina ia wha le nei vaenga le te le o vaenga wha manatu e fo le tato recycling bins wha muli tau tua nā ia me tau no le recycling bin lea a wole tu o wha atasi awa o le mele iei e matua fa sa o lo ile la pisi i pe ona il fo fanga le temini o le tele na o ngā ruenga i fa ia la to ina i fa le le i me ne no fo sanga le mo ma le so fo ma lo ina le tato o le i ngā ruenga i landfill ala to i po ro what's the lifespan of a landfill with all the rubbish that we due for 2045. Yeah. So you have different cells they can open each couple of years. So right. yeah, at the moment it's 2045. Right. Yeah. O le mele o le fautuanga tam vai fo tato va tato la pisi ti ai wa tele la pisi va ve fo ina tumu ia leva mai pe a mo le los fu li mai o tu fa li mo tau sanga e fa ia wa e va nga tip fo le o pe iri e lua ma fa nga tu o ila pisi ia ona tanu la ia atonu mena le tau fa ia tele fo ila nga luenga fa ia. Do you have your service in Poro? Is it weekly that you collect the bins and then they get taken away? Rubbish bins, yes, weekly. Yeah. Recycling varies, every different week there is glass or there is recycling or there is joint. Yeah, I think people are still struggling to make sure they know what goes into the recycling bin and what... Yep, if in doubt, put it in the rubbish, is my view. So, yeah. Yeah, fa pe tele manino, pe mautino me tau no recycling bin, tu lapis. Thank you for that. So I would like to thank the Siren Brigade for behaving over Easter and not having any competitions down at the train station or in the city centre with all their loud stereos and their sirens. It was wonderful. The city is thankful. We've had no complaints over Easter. I'm hoping they'll keep it up, and if they're going to do it, they will do it earlier in the evening rather than late in the evening. Who's this crowd, sorry? They're called the Siren Brigade, and they're basically ladies and gentlemen with very loud stereos in their cars or the speakers on the handlebars of bikes. And they have been going to the train station and into the city centre in different spots, and they blast out music like Celine Dion in particular, and they only play half the song. And they blast it as loud as they can. So we're getting complaints from Takawahohia, Ascot Park, Ranui and Aotea. And they've been going all night till 1 or 2 in the morning. So much so that Paddy Gow and his new television show want to come out and do a program on us, which we're not that keen on, because
over Easter, they went quiet, they've moved on. There is a place in the hut in Petone that they can go, but apparently our group isn't welcome. So we've been working with the police, Greater Wellington over the train station, and the council about how we can stop the noise, because people are going nuts. And we've all had enough. It all started after the Tongan rugby, you know, how we had the parades, and it's come from that. So I would like to thank them for behaving over Easter. Please keep it up. O lewa mo to o le fifi le fa musika fo ile o te tele a pa fa pe to fa no longo mal pokaleme. O lewa mo le tu fa ta il pulenu. Ile temi o le Easter le eseta o le pisa tele o to temi fo i ta wai ona fili mule. Ia mere fa malo fo ia ma watu tu ala lo pulenu fa mule ia tau tu na o me ia lo tele ni stanga ta polu o lo fa tio mo le o ma di fo ia le o fifi. Ia tau tu na o le tatu no fo vale le e fa lango fo le fa lo alo male. Ai a wole to ona fa ia male tinga yo o te lingo ni si fo polu. It's issues like this, like social issue, that it causes a lot of... It causes so much grief, but if they wanted to do it, and they did it earlier, if you did it like from 6 till 9, kids could actually sleep and adults could sleep, but because they're doing it so late, it's just giving so much grief to people, because there's kids who can't sleep, there's people on night shift, day shift, and the complaints have just been terrible. The stress for people. We should ban selling these noisy devices. Yeah, I wish. No, it won't work. They just need organised events where they are earlier on in the evening. I don't mind people having them. I have no problem with that sort of thing at all, but it just needs to be earlier in the evening. So how does the noise control respond to these things? Well, the noise control, because it's at the train station, it's not Porirua City Council, it's Greater Wellington and the police. But there's so many there, it's a bit hard for, you know, one car, and the police can't do a lot, but the train station have got a loudspeaker. That's not helpful because there's no one there, and we don't want the train station to put barriers in and put paid parking in, and that's what could happen if the people keep this up. So the train station is looked after by the Wellington Regional Council, nothing to do with Porirua City Council, but everyone thinks all this problem is me, so everybody thinks that, but then when they go over outside the mega centre, they're on mega centre land. If they go to New World, they're on New World land, so it's actually not council, and we can't enforce, they have to enforce. So it's a really tricky situation. Thank you. I better explain that properly so people understand, because you get lumped up with all the... I'm used to it, but I mean, I just start earlier, finish earlier. We just don't do it at all. Well, they're going to do that, but... Yeah, o le foto ina o tau le fi fa pa o musika le a fai fa mun mo le fai time tal fia ngai va ven fai o le ngai le fai no mo i tanga tama tu mana ya lum fa na wisi le po ia ma o le foto nga na le tu la lo fo le pulenu al mele le mo tu mo sir fia malo la tunu e tele ina o il va nga le ele fo no fo afi train station o ina le tele no fai ela to musika ia mam to ai ki lunga ia le musika o le fale velave e na avere fai tionga al pulenu mal pulenga anu ai le o le pulenga anu e va ia le vaenga le o lau le o le Wellington Regional Council o la toma leo ia e mo tonu po role ia fo ia alo na fo afini ai le o le fanu o le pulenu le ia le meni e pe le pulenga a tonu vaenga na. Because everybody would think any piece of land within the Porirua area is us, your and it's responsibility. not. But now we know that the railway station is not. No. If anything happens here, it's somebody else's. Yep. Oh. Well, I've explained, try to get people to make sure not to. It won't stop them. No, I think we'll just have to appeal to those who make a lot of music noise. Yeah. So perhaps if they can actually take on board what you just asked, it'll be nice for them. Greater Wellington has a regional park at Kapiti. I did suggest they might like to go there, but they weren't keen. Yeah, hey, thank you very much for coming today and sharing this for our listeners. I don't know if there's any other thing that you want No, to that was all we had.
And the soccer, we're still looking forward to getting your hosting. Oh, yes, we are. But that's the one thing that we did do. We won the soccer. So we had the regional mayor's tournament. So we paid Wellington City Council in the first game and we won. Oh. And then the second game, the final was against Upper Hutt City Council and we won. So I have to say we had an amazing goalie, which was Izzy Ford, and Nathan scored both goals in both games. But we were the only council that had a mayor and a team of councillors and one staff. Everybody else had one staff member, or all staff members, then one councillor or one mayor. So we did really well, and we're really pleased to win the tournament. Well, I think you're hosting a team. You're hosting a women's team in the World Cup. Is that right? Yes, we are. We've got South Africa, and so we had on the yellow shirts. We've had shirts made that the staff can wear because this is the biggest event to come to New Zealand, not just Porirua, but New Zealand. So they're coming out here. They're meant to be at Porirua Park. I think they'll spend a lot of time at Olay. They've booked up there. So it's exciting for us. Brilliant, brilliant. Well, you take some more lessons from the team when they come and be hosted here. Ole vaenga le mulmule o tana noa nei pulenga nuu. Se ile la to tawanga soka. Yo le na malo le Wellington City Council. So malo le was it Upper Hutt City Council? Upper Hutt in the final, yeah. Upper Hutt le final. Yo le fifia pulenu malo la to ana la to pulenga nuu fo into tele tangata. Na il pulenu na ye tangata fo I tono pulenga nuu. Ia au si au ia tele na tasi sui pe luofo. Ia mena manele au polo. Malisi me famana to toel matano angal sok. O ine polua ele le au tomaita io mai pe ta ule ta wangale te mi mulmul ta sanga nei. I fa mo tu mai ni polua. Ia tu ne fa le atili mal sok le au. Anita ma Kylie Lumana. So I'm just saying when you get your host here they can actually help improve your soccer skills to make sure you keep on beating the other councils. Well, yeah, I'm not that good, but we did have some good ones in there. Yes, and again, thank you very much for sharing this this morning for your listeners here. And final word from you, Anita. I hope everybody has a good week. Turn up to Anzac Day. We look forward to seeing you. Free event. Just come down and have a biscuit and a cup of tea with us after it. So, yeah. You're not 9 o'clock. Well, I'll leave for the malu le tunu bola so mfu la so wolva so mona. Ile iwa le ele whatasinga le mwhai onto whatasi ai. E mai in walto I piti. E o tato proklame na whaintu whatasi. To mo for stan no anga stan mo mo temine to fast with four.
Ia, talo lava ile au whaafonga nei tae au. Malo lava le soifua i o le taimi fo ile nei o Paul Kalame le soifua malo loina. E bei lava ona masani e solua ta itasi. Paul Kalame o lo ngalo e whaatasi ele tātou le te o Pasifika. Ia whapea man tātou le te o si ufonga lau mua Samoa Capital Radio. Ia ma au nanga whaasoifua malo loina e peo pulenga whaafalmai. Wellingtone, Porirua, Kapiti o Atulawa le Heart Valley. Ia i nei lava ngā luenga o le taulongolongo. A wā lava le soifua malolo ina mō tātou tangata o lo alala. Ia mapapa au ile nei tō malo ato Wellingtone. Paul Kalame o le aso. Ia o le awhaatala noa toa inisi o sui. Mai le au nanga Ale Pacific Health Plus i Porirua. O le sunga le ia Molly Fiso. Ia whapea ma le sunga ia tau leva whenau. Yeah, talofa lava and good morning, Molly and Tauleva. Talofa lava. Talofa lava. Yeah, malo lava. And welcome to Samoa Capital Radio. Thank you for coming to the studio because we also offer Zoom interviews to our clients. But it's good to meet you in person. Yeah, malo. Malo. How are you? We're very fine this morning. We're excited to be on the Samoa Capital Radio this morning to share some of our really good experiences and good news about the work we do. Yeah. So my name is Molly Fiso, and thank you again for introducing us. And I'm the Community Connector Service Manager for the Pacific Health Plus, and we run the Community Connection Service. So that's who I am, and I'm a proud Samoan from Wellington. I'm also based out at Porirua as well, and I'm from the villages Veitamuli Paloli, where my father is buried in Samoa, and also Diavea, and Alipata, and really pleased to be here this morning. Whaftai. Malole soifu malalangi mama. So I also come from Wellington. My father is Olomali Ifi Nau Masina William, and he comes from the district of Lefanga in the village of Sa'awhatua. My mum is Finau Matilla from the village of Alepata, Saliamoa. Now, I was born and bred in Newtown, founding Church PIC Newtown. We have always worked in the community, and the core of our work is our parents' teachings of it takes a village to bring up a child. And, you know, when you look at the Palangi system, it's the ecological model, that if there's anything missing, that child will not grow and thrive. So working as a community connector in collaboration and partnership with Ministry of Social Development was a core step for us to move because of the barriers that Pacific had with walking into the doors of work and income. And which is why, you know, it was great. Ministry of Social Development could see that there was this need, and which came from that discussion was community connectors. And so really happy to be here, and it's nice to see you face to face because we work with our clients face to face. And I think there's a real belonging and nurturing that can come from seeing our clients face to face. So really happy to be here today. Okay, Whaftai lava. Yeah, I need to translate what you've been said for our for the sake of our non-Samoan English speakers. Ia mole sila fia le au whaafonga ia o le nei fo i tae au mataltanua tu male sunga ia Molly Fiso. Ia o lo o whaaululu ia i le itu lea i le tūlanga pe o le au nanga le o lo ta ua o le Community Connector po Community o le Connections Service. Ia pe o lātou ia whaile fsota inga ma o tātou tangata lau tele po tangata Pasifika. Ai o le a whaamatala tu lava i le Paul Kalame nei tae au. Ia mwha lau tele atua i fo i le tā ua ma le tūlanga fo i o le au nangolo iai. I o lo whaatase mai ma le sunga ia tau lewa whenau. O le sunga ia Molly ia lena ia tā ua. Pe o la alfanga ia i Samoa o
se vaita o muli palauli ia whape mati avea ia le pata ia pe o lalfanga nai e soifua mai ei foi o le sunga ia tau leva ia pe siona tua apo siona tamale e soifua mai i le fanga i sa whaatoa i le fanga ia whaatasia ma siona tina whinau matila ia o ale i pata i sa le au mua ia pe o le olo tonu i le fua mai le kalisia le ana soifua ia tau leva i Totono Newtown i Wellington ia mai le kalisia le PIC Newtown ia pe o le sa whamtangtala i le tūlanga fui o lanto o onanga o lo o ngā lulue vava ia ma le o onanga le MST po le mtanga wenga lea o anga fiso o ta i Totono New Zealand ia fisosani fo i le ola soifuanga lau tele o tātou tangata ia pe o la lātou fo'i a toanga o le au onanga. Whaatino vaenga o loo mo o mia o tātou tangata ta wala mai nei mtanga luenga i tono le malo. So, can you tell us more about the community connection service that you're working on? Thank you. Now, I should have mentioned earlier that the Pacific Health Plus is the only Pacific Health service that is governed and owned by a Pacific person. And I'm talking here, I'd like to recognise Fiso John Fiso, who's the chairman of the Pacific Health Plus, and also our general manager, Tomata Api Fiso, which I forgot to mention in my introduction. I'm also connected to Avao and to the Sokmalangi family and Leo Moenga. So just in case I get attacked when I come off the radio program, just to acknowledge the Pacific Health Plus and the governance people that lead the organisation. And, you know, they work and they believe that Pacific people need support. So even though we have a Pacific Health Plus general practice, where you can go see the doctor and the nurses when you need your health to be looked at, we also believe that there are other issues that impact on Pacific families, and there we call them wraparound services, social services, and that is where the Community Connection Service comes into the picture. Leva and I, it's just a real privilege that we can serve our, not only Samoan people, but our Pacific people from all the different nations in this region, in the Wellington region, ending up in Kapiti. So we have a site in Kapiti as well, and the Community Connection Service is all about supporting families, especially in our role. A lot of our Pacific people have been going to the Ministry of Social Development, like through Work and Income, and they haven't always come out with a really positive experience. Yeah. But our partner, the Ministry of Social Development, I am so pleased to say there's been a major change in the way that we are doing things. They understand that there are groups like Pacific Health Plus who understand the needs of their communities and therefore are better placed to connect with our communities, serve the communities. I often say we work on the values, Pacific Health Plus work on the Pacific values of love, of kindness, and these sort of things, this alofa, that helps in the work that we do, so that when we serve, and we serve the Lord first, we serve his people. And when they're in need, we can go in there, and we have a thing called talanoa. It's a process. Talanoa allows us to connect with people, our Pacific families, and hear their story. We tell the story of Pacific Health Plus, how we can help families, you know, whether it be their electricity bill, whether it's food, whether it's looking for a house, whether we will connect them to the right people, and we will support them through that. So the Community Connection Service, different to other social services, we connect people. We spend a lot of time connecting them to the right people, but we do it in a way, a Pacific way, where we use words that they understand. We speak to them because they're real people and we respect
all people. So the Community Connection Service is all about connections. Yeah, thank you. Thank you, Molly. Would you like to add on to? So like Molly said, you know, we wouldn't be doing this if it wasn't for Pacific Health Plus. So although it's the umbrella, it's great to have the social services, the wraparound services, because it's quite unique to have a community connect attached to a clinic. So if we have clients that are needing support with, you know, health, it's a lot easier for us to work in-house. And, you know, we also have whānau ora. So that's another access for services to help that family that we're working with. But it's being able to talk in layman's terms so that our families don't have that barrier of understanding what they need and leaving them empowered to be able to go to the next meeting knowing that that they're equipped with the right words and the right, because our Pacific families are very shy. You know, so it's building up their self-esteem that they have the right to ask these questions because we're very humble people, you know, but to get things that you need in New Zealand, you need to have a bit of a backbone. And, you know, like Molly said, there are a lot of outcomes where families need things now, but at the end of that is that they also need help with budgeting so that they don't end up in that same situation again. And it's guiding them to the right person to even sit down and talk about these personal things of budget, because we're all personal people. These are all personal issues, so you can't just send them to somebody and they don't connect to that person. So you might end up sending them to different agencies until they feel comfortable to share their talanoa. So it's talking to them on their own terms. Thank you. Yeah, let me translate this. Ia, o le isi vaenga tā ualea le fo isa te tā wan sunga ya Molly, ia pe o la ualea mai le aunanga le Pacific Health Plus I porirua pau lava leo le aunanga fo ilea le Pasifika le ai te tonu pe o le aunanga tele le Pacific Health Plus I tono porirua. Ia le ai e whaatino le lato aunanga, ia o loo ta iulu le sunga ya Fiso, John Fiso, ia whapia fo ili lato pule leo lo ia le sunga ya to mata api Fiso. Ia, ai be o lisi vaenga lea sa ta wai e Molly. Ia iei fo ilona pi itanga I oi so ai malangi e tutono le unwenga. Ia sa wola mai fo ilona unwenga. I used to live in this village. Ia so ai malangi le ainga le ilona unwenga. Ai pe o le tele lava lato o onanga nei pe o le vaenga o le onanga le Community Connection Service I le Pacific Health Plus. Leo lo lato ngā lue wawa alua I ma le MST ia po o unanga le mtanga luenga lea o lo o iaia sosoni mo le atina enga o anga fiso o tai ia ma le sosoni mo fiso o ta ingo tangata I tutonu a miso tatu tangata I tonu o le neia tunu ia e pei o le lato o unanga le na whaamatala o se au unanga fo ila pe on ta ua le wrap around o sa unanga lea fi a toa lava le au unanga le nei ia vaenga o whaafi taule, ia po isi au nanga i lo whaatino mō tātou tangata I tutonu o Wellington nei. Ia e mawele soani wai pe o lena tā wai Molly. Telena tātou tangata o le wins, ia po o le vaenga le o lo mai soani I benefitim whaamanianga. Ia e ei taimi le whaamali ei nai o tātou tangata I tali e tu o mai e mtanga luenga nei. Ai pe lau le suinga tele lea pe ona I tā ua le major change lea wai ai ina ia pe ua pasi mai le ngā luenga nei fo I matanga luenga ia I lato I au nanga nei wha Pasifika pe o ia kone karate ia ona lato ngā lulu lo le whao o le au nanga nei I tangata o lo o mo o mia ia ai whaia nei ngā luenga o mai lea lofa ia maleanga le lea I lato mantoa tātou Pasifika wha mo mwal tautua I lea tua ia ona fiso o ta I leo vaenga te tasia pe ona ta wai le sunga ya Molly. Wha ngā fo ila tau le me tutia leo le tala noa e wha fonga ma whaalongolongo I tala o tātou tangata I vaenga o lo iei wha awhi tauli ma le mo mi o le fisosani o lo fia iai o lo o fia maua. Ia le fo ila I fisosani ma whaina tu iai a whai o mo mia le se wha mama avenga po o se totongi o le pili o le elitise
Ia o le totongi o le whale le rent, ia pe o vaenga taitasi o lo iei la tau au nanga ma le tautua lea, o lo mwhai o na whaafsa o ta ia la tau le wsosani le mai mtanga vengal malo, ia matu watu o tātou tangata, o lo o pito sila no mo miaina. Lea fo in whaapopo le sunga ia tau lewa i le saunanga le sunga ia moli, ia o nangane pe o nei e tā ua, ia e ngā lue whaatasi tangata, e tu whaatasi le wsosani na ia mwhai o na tu watu le whaamama avenga o tātou tangata, ona o tātou tangata, e mamai o e whisili mo se wsosani, ia ala i ele vaenga mo mia, pe volanta ole i tūle o le paketi, wa ele e ala na whaata wai la tol vaenga lea, ia o le tangata le o mai mo mia le wsosani, ia na whaasino lo leo la tau tangata le ina ia awane i toi fo i ele tangata i le whaafitau le ono iai, ia pe a whaasino tonu lava i au nanga ia o paketi, e fuafua le iai o fiel tupe alu, le mele o fiel tupe alu, ia wha wsosani o tātou tangata i lo paketi le tupe, awane i toi fo i le whaafitau li po le no fo ai tā lafo. I think I've covered all you have said. Another question is, how long have you been in the job? The Community Connection Service was born in 2020. It was actually a good time because just before COVID came out, we were well placed to respond to meeting the needs through food parcels and also communicating with families on the phone and through the email and other means of communication when COVID came out. So from 2020, we've been around, and June this year would be the completion of sort of 3 years that we've been doing it. We talked earlier about our families, our parents. Look, I come from a family, we were very lucky that we started off at PIC, but I couldn't be on this radio program without mentioning the Methodist Church because that was my mother's church in Taranaki Street. But if we didn't have those relationships through our parents, with the churches, with the sports groups, you know, through, because I come from a family of 8 and everyone played sport, and so we built a lot of networks in the community, and those networks have been useful in the last 3 years to being able to connecting with the diverse group of people around the region to help them, especially with COVID. So we were well placed when COVID came along, and we've acted and we've responded very quickly. So our partnership with the Ministry of Social Development has been an excellent one because, you know, these partnerships are tested when things go wrong. And when COVID happened, everything went wrong. And so that's how you know whether the service is a quality service for people. Can they access your service? Are you reaching out to those people? We believe we have done that, and we've done that, and we've exceeded over 1,400 families who've been given quality service delivery by Pacific people who really care about helping people when they're in need. Our byline, our organisation, Pacific Health Plus, is meeting needs, changing lives. And I believe we've worked. Our aspiration is to meet that need. We can't help everyone with every problem, but we will try our best to help where we've been got this relationship with the Ministry of Social Development and other agencies who are wanting better outcomes in education, in employment, in housing, in health. All of these things are outcomes that the Ministry of Social Development want, and we believe we can deliver on. And that's been our experience of the last 3 years. Thank you. And it's also great because the 2 contracts that we do have is the COVID shopping and the Community Connect. They connect with each other because when we're dealing with a family that's isolating, we're also able to deal with other issues that they are dealing with. And then we use them, and then we transfer them to the Community Connect contract,
which is more personal in supporting them. And the great thing about working with Ministry of Social Development is that we have access to the product that they supply clients. So we're able to sit with our clients and look at what products they can, look into. Yeah. For example, there's a product in there for dentists, for the dentist. Now, a lot of families don't realise that they can go there, but because we have that access, we can actually say, well, we can come to an appointment with you and sit down and see, because, a lot of the health issues is to do with going to the dentist and the cost that it costs families. But it's also one of the key factors in health issues that can give you, problems with your heart, And these are issues that our elders and our parents have had to prolong because they didn't know the avenue. So it's being able to share that knowledge with our families, and so that they are equipped and empowered to be able to tell their own children, this is the way you go, this is how you access that. Malofa, tai lava. Ia, o isi vaenga tāua ia pe o le fo isa sili atu i tātou malo ia i le tūlanga o le umina ia i o le fo i au nanga ia ma mesi fo la ulo o ngā lue ai. Ia pe o le na amata mai na ile au nanga ai saulo mal koviti i le tausanga le luafe luas fulu. Ia wala kia tau no mai le koviti. Ia la wala wata pena fo ila tau beitai. Ia mantua ese lava ia fuafuanga sa ia i au nanga ile i se tasi pe umau. Pe lava o tangata umasa fa te ia ile. E nei fo i wha ama i mata uti o le koviti. Ia ai ona o pe o ia i loa ai ni to inga au nanga i le Pacific Health Plus pe ona sa no moli. O au nanga ua lava ta pena ma walunga fo i tūlanga lo wha atino o lato au nanga. Pe fo e na i la lato ana watau lea. Pe ole tau mawhai ia whaamali e ina mana onga o tangata, meeting needs, changing lives, a ia sui ai fo i o lato soifuanga pe ona iai ini suinga lelei. Pe ola vaenga i o leolo o whaataua o sota inga pe ola fo ina sauna moli e wha e ave fo il wha malo i le tupunga mai tonu ia pe o e kalesia pe o le PIC le na tā ua i Newtown. Ia whaatase fo i male e kalesia me tutisia o ia sa tupunga mai ai. Ia o fisota inga la ia le va mai kalesia le pe na mawai fo ile mafutanga le whaingo fion fisota i tangata. Ia mai se fo ile fisota inga mal tele i tūlanga o ta longa. Le pe na tele i to inga tangata i mwhaiona o na o atu ile fisosoani. Ia pe la o saule COVID o whaingo fiona maule fisota inga. Tu watu le fisosoani mo mia mo tātou tangata i tūlanga o lo mo mia. Le ana tā ua le taimi o le COVID o va male afe fa se lau le afa inga o ainga sa ma fai ona tu atu ile fisosoani a le Pacific Health Plus ia ile tūlanga fo i o taimi sa mo mia le fisosoani taimi leo le COVID ia le fo isa fa popo ia le sunga ia tau leva ia o le isi fisosoani te le samfuena fai la tau le taimi leo le COVID o mo fa ataunga ia sa fo i fa ataunga i le tangata i le tūlanga o lo mo mia le ainga ia male tele la waisi fa afitau le matulanga mo mia sayai e ei fo ile tulanga e pe o le sosani le awala mai ile MST le mfen fa tino la to tulanga nga wenga ma vaenga fa pena ia le sam faina sosani la to o tanga te safia ngai fo male fainga tai le pe fo o afianga fa afitau le mo me o nifo ia po oloa ia o tato lo malaval taunga tau o le foma i nifo, pe alu whai le nifo, e taungata. Ia e pe o nanga i samwhai ona o tole fisosani lato, ona le wha asino le lei tangata e ei vaenga o lo mawhai, o nga waa i ai. E maua le wha mama avenga, e mwhai ona alu e whai le tonga fitinga. Ia peila o le tāu o le vaenga lea, o le sila fia le i lato, le o mwhaina wha asoa mai o tātou tangata. Ia maua le fisosani, e mwhaina tuu ngā atu, mo i lato o lo mo mea ina le fisosani. We'll go for a short break and then we'll continue when we come back. Thank you. Yeah. Our Samoa, the greatest place of all.
lush with beauty, hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people who saw Molly Mawina lo nu pele lo
Ia te whaatala whātou nei vaenga o Pokalame, pe lava no tau silafia, ia lo mātou talatano atu, ia masunga ia Molly Fisa, mai le tautua le Pacific Health Plus I tono porirua nei, talatanoa foi. E mai se lava le vaenga o lātou au nanga lea o lo mwhaioni fiso o tai mo tātou tangata, to atu iai le fiso soani, ia o lo lātou mo miaina. I heard that you managed to put together some help and the support for our brothers and sisters, the Pacific brothers and sisters in Hawke's Bay, for when they were affected by the recent flooding. Can you tell us about that? Well, it was a mercy trip. That trip, we had a convoy from Pacific Health Plus, led by our chairman, Fiso John Fiso, who was on that convoy at the same time, and Leva and myself, we were part of the contingency that went to Hastings. When the flood happened, Pacific Health Plus wide worked alongside Whitby Collegiate, who the parents and the Whitby community had an initiative to put together products and things to go to Whitby. Now, Fiso John Fiso was able to use his relationship with the shoe clinic, and we took heaps of shoes, hundreds and thousands of shoes that to Hastings, along with food and clothing and hygiene packages, and we were supported by our community in Porirua, and also Taia Manino Trust, who also bought many hygiene packages, bathroom bags, and also supplied some of their staff as drivers who came along with us on the convoy. So we had about 11 vehicles that just filled up their boots and trucks, and we took all of these items to Hastings, where we met with the AOG Church in Hastings, and we were warmly received by that community in the church, and we were able to share all of the jackets and shoes and food and bags as an offering, and Fiso John Fiso was able to also give them a few dollars to help them along as well, because everything was impacted. And then we went to another community who had many seasonal Pacific workers who were based there, and they were impacted heavily. They had all their washing on the bushes around the big hall. They were struggling with very little support from no support had been received from the agencies at that stage. So they were very grateful, and they did a beautiful speech to us, thanking us for coming. Nothing like being there in person and sharing your support with that community who had been impacted on because of the floods. So Pacific Health Plus, it was a mercy trip, but you know what? God is good, and we were supported right through, and we made it there safely, engaged with all of the communities there, especially the ones that we visited, and I could see the Pacific seasonal workers. They had clothing that they'd worn for a few days and still hadn't changed. And we saw their bedding and how they put chairs together in the hall to sleep on. Your heart still did really go to them. But I think the showing up and bringing even a can of spaghetti is going to make a big difference when those people, words, they go so far. Words of encouragement go so far, but it is turning up and doing the deed. And so really we praise the Lord for that experience. That was a good one to help families in need. And that's the beautiful thing about a community connection service. We remain ready for a number of different, disasters that are happening. We understand need.
and need can just hit you and you're facing it. So you've got to really be ready about how to connect with people, how to get the goods to them. And, you know, prayers are everything. You know, these are the things that cost nothing. A prayer costs nothing, but if God hears us, we were blessed on that trip, and we're grateful that the Community Connections service of Pacific Health Plus can be ready and waiting and act when there's it's a time of need, eh? Yeah. So, we just, whether we have a contract with the Ministry of Social Development or not, one of these things are long-lasting, is when you do serve the Lord and you serve Him with a good heart, because those people, my parents are no longer alive, but every parent I see of my parents' age, I see them as my parents. If they're affected, impacted by COVID, we can do something. We can provide food. We can provide the energy that runs around the supermarket to get your food. We can help understand what your diet is. We can give culturally appropriate support. It's not every day that you can get that. And so working in partnership with the Ministry of Social Development, you know, I praise the Lord for them too, because you need partners when you're helping people who need to have their needs are so many and so wide. So we pray that it doesn't matter which government comes in, that, you know, they prioritise Pacific need. Pacific need is real and it needs a real response. And I think what really showed when we went to Hastings was the disconnection from ministry to those groups that were not being funded, because the fruit pickers are actually a contract through the government. And so when we got there and they had no support, it was really disappointing. But being led by John showed that it didn't matter where you came from. When the need is there, our parents' hopes and dreams comes out on you look after those people that you can look after when the need is high. But they were so thankful for what we gave. And I think working with the other networking, the collaborations with the other agencies, that was amazing, because it was all done in one day. And they gave what they could, whatever we could fit in the car, you know. So those networks are solid now. And even through our shopping, we're networking with Mainstream, who can't do the shopping for isolation, but they will send referrals over. So we're open to, our focus is Pacific, but if there's somebody that's got COVID and they've got the need, we will address that. Malo whaftai, yeah. Ia mo le au whafonga pe o le whafsili sato ina to fo I tato malo nei tai au. Ona o le sa mato tal tanua. Sa I fo I lato so soani na ngā lue I teim fo ia na awhia ina iu tātou tangata ia e mai solunga ia o kilani whaasolo mai I vaeng isi vaenga I o le motu nei mātou. Pio nei Hawke's Bay ia le fo ina tā ua I le lātou sosoani le sato inato I nei o tātou tangata Pasifika. Ia e mai se lava I vaenga I o le atunu o lea na whaaleanga I nei lo longa ia na tutupu I Hastings. Ia peila le sa lātou ngā lue moni pe o le itu lea ele I whapesa I sa lātou whainga paanga ma le MSD a po o le matanga luenga le atina e ngā whasoktai I le e whaapitoa mō le itu lea e whasosani o ia lātou I Hastings. Ia pesa tō lai lama lo lātou taitai ia le sunga fo ia Fiso John Fiso. Ia malata o whainga luenga oma. Ia e a mata se ngā luenga whasosani e wha mau popo ai le whasosani e tu inatu. Ia le saila tō malanga le samwhia na au wha atasi ia vaenga sanga le lei e tangata ta I tō tasi. E whaila le vaenga le Shoe Clinic. E wha pia e fia se lau ia pia se e vai samwhia na fōa ia le nafo I au nanga. Ia male mamalu o I lātou samwhaina na tu inatu fo I whasosani ia le tau mafa malalato o nanga Pacific Health Plus. Ia o lava lava. Ia o vaenga fo ia e tau sieli soifua maloloina. Ia lena apa fo I vaenga le tai au manino. Ia ma fo ia tu ni vaenga o ato fo ia wha o ngai tangata I mo mia pe a alu I le falta ele.
Ia bei o so soni mai sfut tasi ta avale sam fai ona to fat sia ia so son. Ia malato malanga to wai Hastings e vatula to so soni lea. Ia bei o ile AOG lea le kalesia lea le AOG le Hastings ia satali ina malfia ia lo lato taunu watu e vatu ia so soni. Ia ai mai se lava la o le vava ai atu ina i o tātou tangata i ngā lue whaavai taimi le malanga mai Pasifika. Ia ole pe i taunu uatu ele e iai se feso soani whaapitoa ua ia i lātu mōna i tangata i le taimi taunu uatu vai. Ia ai pe i ole na taunu atu malafso soani. Ia sa whailo fo i langa ngā whaafitai o i lātou ia ona ole feso soani sa mwhaiontu i nātu i lea taimi. Ia o mana ia fo le whaanongolongo i tala nei tangata ngā lue whaavai taimi ia e tu whaatasino fua i totono ole ho lea san no foi. Ia e mo le po ono le tūlanga le sanga le mu fo i le fola o le fale. Ia masala ngona i le ngā lo faina ia i lātou i le fo i taimi. Ia e mai se fo i o le to tele o i lātou saf sosani. Ia po le ala wal sosani sam whaiona tu i nātu. Ia le sam whaiona moli whaatasi atu ina i tātou tangata Pasifika sa fia. Ia o le fo i sa ta ua le sunga ia tau lewa i si vaenga tā ua leo leo o nanga lea a le lātou vaenga i fsota e matangata mtu i nātou le fso swan. Ia pe o le fsota i ngalawa lea mai o lātou mātua sa ia i le amtanga sa fofoa mai ai o le whaataita inga le leilea e tu i nātou le fso swan i mo i lātou. Ia me se fo i lalta ita inga a leo lo i eila lātou o nanga le sunga ia fiso. Ia pe sa le i whaatalitali ia e tū lai mawhailinga luenga sosoani mona. Ia tangata mo mia le sosoani lea taimi. Ia mawhaata uai le ngā lulue le tā ua le ngā lulue whaatasio whaala potopotonga ta itasi. Ia e losi e fo i le sosoani e mawhaiona tu watu mo i lātou o lo mo mia ina ia lea fo i tūlanga o lo lātou whianga iai. Ia. Tell us about the challenges that you faced during the service, that during delivering the service to our people here in the Wellington region. Well, as all businesses, they experience different challenges as they operate. Look, our challenges turned into really positive outcomes because our partner was in a different mindset. They were making different decisions to the past. So that's when you're going to get change, is when you've got a partner who understands that they don't understand everything about Pacific families and communities, but they do put a lot of trust in the Pacific Health Plus to be able to engage and support those families. We go, I would like, we know that community connection, that's a word that the government have made up, the Community Connection Service. But we, in spirit, we Pacific people, especially Samoans, our parents, they understand connections because they did all this work before we came about with our connection services. When our people, like Leva mentioned earlier, came from Samoa right in the early days, and we were one of the founding families in Wellington, they helped each other. And that's the thing, we don't need to wait for an organisation to tell us you can help each other. It is a blessing that we've got support now, but in those days, our families, our parents and grandparents, they did this with no pay. They loved they did it through the love of family, the prosperity of family, and seizing the opportunity. So, I couldn't do what my mother and father do. They've now passed on, but I try my best to do things in the spirit that they would. Love people. It's not going to be hard to love people and connect people. So that word is an alien word, but to the Pacific people, but they understand that word very well. They have other words for connection. Love
love their families, show them, engage with them, connect them to the right people. You know, a lot of the families that my parents supported back in the early 1950s, they've got their own houses now. They have leaders in what they do. Now they're on to generation after generation. So really, we got to look back and learn from the past and never forget the past because they had all the answers. So connection was not hard for Samoan people. They are like the navigators from way back. They looked after the seas. They could navigate the seas, but they can navigate the earth as well. So they've been blessed by God, and you know, I don't just look at the Community Connection Service as the answer to all problems. That we take away what we can do. You just have to learn from Hastings. Do what you can do and do it well. That's if everyone did that, a little bit by little bit, what a wonderful place this would be in problem solving when we have disasters. Just give it, and New Zealanders, they've proved it through history. They can do it. And Pacific people, they are natural leaders. I'm proud of our leadership from the past, as I'm proud of our youth for tomorrow. We've got to encourage and support our youth to continue the legacy of the past. Yeah. So I'm quite sure that you are happy with what you have achieved today. Yeah. All praise to the Lord. Yeah, and the only, you know, problems we did have, you know, was when our team came down with COVID. Yeah. You know, but the team that was left to carry on, we look at our clients as our mothers, our sisters, our aunties, our uncles. So we knew no matter what, they still needed that food for their isolation. So, you know, it goes back to, I've talked about the village concept, but whānau ora, our parents taught us that when we were growing up, how to welcome family from the islands, because they were leaving paradise and they were coming to a foreign country. But we also need to acknowledge that Pacific, we're not refugees. We came when New Zealand was shortage of labourers, you know. So there's a history. I was talking to my nieces, and they're 17 and 18, and I said, and they were talking, wanting to know what Samoa was like, what the Pacific was like. And I said, you really need to look in history, because what you see now isn't actually what happened. Unless you search and find your genealogy, when they know we went to PIC, you know, but it's more than that. It's what our parents came from the islands, you know, to find out how we treat our family when they come from the islands. We don't just welcome them with empty hands. There's a jersey because the weather's different, you know, the blankets so that they're warm. The church is the village concept, because in the islands you've got your family around you. So the commonality is going to church, because you're going to find similar families in that same situation. So, you know, it all comes back for Molly and I is the founding foundation of our parents. How we work in the community is actually what we watched as children. You know, so even when our team went down with COVID, there were 2 to 3 people still available, and they would shop sometimes till, you know, till the supermarket closed, and they were delivering at night time, you know. But, you know, we always delivered in pairs. But the goal was to deliver, because that family, to support them to stay isolated, was to get that food to them. And the food was catered to individual needs. So if there was an elder that needed a fish, you know, or whai, we cater to the need of that family, not to, you know, European food, because we know that when our elders are sick, they want to go back to the basics. They want to go to a whai, and that's what nurtures their soul. So I'm really happy that Pacific Health Community Connect can cater that to our family, which is why we're quite unique from the other agencies, is that we are a wraparound service. We can knock on each other's doors, and it's targeted for the need of that family,
not anybody else. Okay, thank you. Sorry, we are running out of time, so right. your key messages for our listeners? Ring, communicate. If you've got COVID, you need support. I'm leaving all our cards here, our business cards, and ringing to start the talanoa. You'll get that support. Yeah. And also, we're on the website. If you want to log on to the website, you can get all the contact details from there. Okay, thank you. Ia, manuia lava nei aso I ngā mea ngawhianga iai. Ia whaafatai tele Samuel au whaafonga anga nei fo iwa haenga o le pokalame. Ia, iwa ia tātou pokalame I fo ilanto upenga tawailangi al vaenga le Pacific Health Plus. E mawhai o na tanga iai, ia o le aolo o mail whautuanga whaafsota I atu, vili atu, ia pe a iai sef sosani e fia mo mia mai le au aunanga ale Pacific Health Service e whaafatai tele lava le mafta mai I le nei fo I vaenga o pokalame ia whaasoifua ia mō le nei teimi. Ta alofa lava I telefau o le si ufonga o le lau mua I Wellingtone. O le tala mua ua whaia se awha fau o le malo New Zealand mo le si tio de tongi o whaia onga wa onga la Haiti po o primary school teachers. O lona tolu wa ile nei o awha ua whaia le malo mo whaia onga wa onga la Haiti e si ti ai o la tu tongi I le valas futasi ma le se fulfa pasene e wha asol solo I le tonu o tausanga I tolu. O na nafi I le ana wha amautui na ai masai nia le nei mali e ngā whau
i le vāle mtanga luenga wa aonga, ma le uni a whai a aonga, o se la sanga ua marinia iai, ina ua uma i le se solo te te o pito tele le basenga o whai a aonga, le ana whai le masi nau mati. Sa whairo mai le pule o le vaenga e whengai me tangata whai ngā luenga le ofisa wa aonga o Mark Williamson, o le nei ofa fau, o le ao ai i le se lau wafe tā lai le tusanga, le tongi o whai a aonga o lo maua lunga o la tu tongi le teimi nei, pe au di le masino te sema o le tusanga a sau, o se sitanga le se furu mo le tasi pasene. O whai a aonga o lo i le vaenga o te tongi a mata, o le a sitia pai le limas futas yafe, tolu se lau lima maru tā la, a ngai i le limas furu lima afe, tolu se lau limas furu waru tā la i le tusanga o la tu tongi i le teimi nei. Ona se e tuai lea i le limas furu walu afe, lima se lau ma le lima tā la i le tusanga, i le aso lua o te sema, o le lua afe lua se furu faa. O se sitanga lea tusa ma le se furu tolu te si iwa lua pasene. Ele ngata i lea, ai olo au fia fo i le nei ofa le maa lo ni suinga i tu unga maa ia inga, o le whaatino ina o ngā ruenga whai a aonga, e au fia aile si tia lea o la tau aso maa i e maua. A uma le tau sanga o na maua lea, o aso maa i e whaase fulu o le whai a aonga a mata i se a aonga la ititi, whaatusa i le tolus fultasi aso, po o aso maa i o loo iai le teimi nei, e tusa lea o sitanga e luas fulma le iwa pasene. Whapena fo i o nā mana ia tō mai mā ngā maa o whai a aonga Māori, ma whai a aonga Pasifika, ai moise i tūlanga wha apitoa e mo o mi aise whasoaswani whaaleanga nuu mō nisi o tamaiti a aonga. E se furuma le 5 miliona tā la le whasoaswani tū sao, o fo i nātu le mālo New Zealand, i le mālo le atu Solomona, e pei ona whaasi le sila i aloa ia e le tamaita i pāle mia lango ia Carmel se puloni, le olo ia i Solomona, i se vaenga o lana malanga siasi i le Pasifika. Sa whaari ai e le tamaita i pāle mia lango i se sauninga i le ai o honi ara i le pō no pō, o le neifo ai e whaabitoa mo le whaamalo si ai o whainga malo whaai tū malo a Solomona, mai o se vaenga o le seleni e tasi te si tolu piliona tā la mo ngaruenga whai o swinga o le tau, mo le teusanga luafe luas furulua a ngai i le luafe luas furuma le 5. E tō whāta ngata na tāo fia e leo i le lau mua i Wellington ona o la lātou poloka ina o le whewa inga masani o tamale i le ala tele numele tasi i le taimi pisi o le usu ai mai o tangata i ngā ruenga i le aso ngā fua na nafi. O lātou umanei e tō whā au ni tamā i tai e amata i le sfuruiwa tau sanga e o i le ono sfuru whā tau sanga le mātutua e tu sai o le lipoti mai leo. Ua mōria uma lātou nei, i le lamatia ai o le saonga le mua te ngāta whewai i na ua lātou poloka se vaenga o se tasi o walau pito pisi o Wellington i le tai awa nafi. O nei mōrianga i tusa o le whaaringa mai leo, e mawhai o na whaasala i nai le tangata i le whale pui pui mō le se furu whātau sanga le umi. O tangata uma nei sa awai, o sui awai o le whaarabo tonga, e te ia po o mana nao ina ia toe whaale leia whe malanga inga no whaafi lau pasese i tonu o New Zealand. O le leina ngā i saute o le awala i tonu o le terrors na po loka e tangata nei el nafi le lātou fua na whaalawai mai sa sao whawhai ei fo i lungo le tele ma whaabi pi o lātou 5 i le tā na umi se taimi o tau mo whai leo e whaonga ina se waila au e tau whaamatala i 5 o lātou nei mai le kelu na whaapipi ai i le awana tā. O le whanabau tonga sa whaaponga i le nei te e ta ua o le Restore Passenger Rail Group, o le vaenga lawa le dasi na lātou whaatino ina nisi de te e whaapea se tolu i le tonu o le lau mua i Wellington i le whaai unga o le tausanga talwai. E le ofia whaalia mai se manatu o le tamaita i pāle mia lango New Zealand, Carmel se puloni, i le tūlanga vevesi ma le whete enai o loo hali ni mai i le wāwhialo ai o saina ma malo i sifo a o ia i le amtanga o le na malanga siasi e 5 aso i nisi o atu motu o le Pasifika. O se puloni e pe o na silofia o ia fo i o le minsta lango le vai fafo ma le Pasifika ma e sa malanga i le sa i le Solomona whaatasi ai ma le tamaita i minsta o tangata Pasifika i a Barbara Edmonds ai whapele minsta o suinga o le tau o James Shaw.
O isi sui e toa limas furu le au malanga le nei, o sui o tangata ia ua nofo i New Zealand mai e tunu o loo a whea i le whainga malanga le au fia i fiti i whaapea matonga. O le malanga mua lea le malo New Zealand ua whaia i le Pasifika taru mai i le wha mai ko viti, mai na whaaria whaapea o le a fia i talu noanga matai o nei malo, i ngā luenga wha wau o le wha mai, whaapea ai masuinga o le tau. O le a fia fo i talu noanga, i le vā whea loa ai o tunu nei tolu, ma le malo saina mana pol kalame fe so soani i ai. Ai mai se o le nei vai taimi le tula i mai o manatu o malo ma tunu sifo i le fo linga la matia o le tulanga o le toa mali e o le Pasifika ona o le malo saina. Ai na whaadia ka mel se puloni o le nei malanga o mawaile avano le lei e sanga wha mautui na iso tanga wa mara lato New Zealand ma le Pasifika ma ngā rue ai whelangorongo mai e te te atu ini whaafi tauli mani lui tau e ono tūla i mai. O loo whaawau pea ona pa umawa lalo i e tupe whaalu ini mō kesi ona ua taule ai nisi e fia whaatau ni whale i le nei vai taimi o le whale tonu o le maketi o whale i tonu o New Zealand. O whaamau maunga mai le whaalabau tonga le Equifax New Zealand mo le tolu masina lea na umai a mati na iloa ai le palasi ifo i le lua i le ono tesi ma le lua besene o le awha inga o i tā lafu mai whale tupe whaatusa le i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mawai. Le la ua o ai se tūlanga o pito maua lalo tanu mai le whaamai COVID-19 furuiva ma le taimi na loka ai le tunu ui le tausanga e lua afe e lua fulu. Whape fo na pa ui lalo le mana o tangata ini ai tā lafu mō kesi e tusa o le tasi vai lima na pa u whaatusa i le tausanga taluai. Whailoa mai lai le lipule le Equifax New Zealand o Angus Laughman o lona fitua i le nei o kuata so o ua pa ui whai i lalo le mana o moni ai tā lafu wha mō kesi mai o lona ia manatu o le awha a wawai pēle tūlanga e o tūlawa i le awha o le tausanga fau. E se furma le 5% e maua lunga ai le fua o kasa ona o le Karaponi lea e maa fua mai i tangata o Aukilani na i lo isi tangata uma o New Zealand. O lea tūlanga o lo atangia i se li poti fau sa wha ai loa mai whalawo i tele a nafi. O le company e ngo o le ME Marketing Economics Limited na o lātou tā pena ina le nei suenga mo le pūlenga o le aio Aukilani e whaadatau i kasa o ona e mafua mai ona o tangata ma malo si anga lātou te whaonga ina i lea aso ma lea aso. O lo o manino mai ai le lipoti o le sao nia o mea tā mafa whapele whaonga ina o masini ma isi mei le tono whale o a inga ai whapena ai fo i marutonu o whale whai ngā luenga ma awala o whela o inga o waenga o pito te tele lava nei e mafua ai i a kasa ona i e masua i le ea male sio manga. O se lipoti salo mia ma whaasara wina mua i le lua afe luas fulu na iloa ai e ui ina o New Zealand le o se atunu te le ai taluai le lei o lona tamau ainga e lona whaa o te aroa i le whaaso longa o atunu umau o loa le lololangi i le mau lunga o kasa ona e maua mai ai pe a fua i lona whaita wā whai. Whaalia mai e le whauwhautua whaapitoa o le siu manga i le tonu o le pulenga o le aio Aukilani o Adrian Bosenville o le whaanga ina e ainga ma tangata o masini ma malo sianga o le tasi le nei vaenga e tele ai kasa o ona e maua ma awha ina ai le ea ma le siu manga a e sa le i mawhai o na fua ina mua. Pei ta ila o le taimile nei o lea o mawhai o na iloa le lei i a lea tūlanga. Ta ua mai la e le pulenga o Aukilani o le nei lipoti o le ao ngā tele tau whaatulanga ai ni whainga fau e tōnga whiti ai le whao ngā ina o le malo si anga i le tonu o ainga te tasi ai whaapea nisi ai mai se fo i pulenga whaare nuu i tū mā no SS o New Zealand. Ua fola e le pule fau o le pulenga o awala whela o inga i le tonu o Aukilani le Auckland Transport e whapea e se lau lima se furu le a whai e tangata whai ngā luenga o le a maea ma wha malo lo i se vaenga o tau whai ngai toi wha le leia le tūlanga wha le tonu au nanga i waa pāsi a toa aima no fuahafi i le tonu o le Super City. O le nei folanga le li pule ua iei nei o le Auckland Transport o Dean Kempton
na whailoa ana pō ina ua umasana talanoanga ma le Paul Kalame o le checkpoint le ana i ta uai o lo whaataru sanga ina e le lātou whaalapo tonga ia se vai ngā tupe whaau pōpō mai le mālo mō le toi whaalelei a tili o au nanga umanei de tonu o leisi malu māsina o lumanai. O lana whaalinga na whaia ina ua umal whaatalanoanga ma le checkpoint na ia ta uai e se lau 50 awanoa whai ngā luenga o le a le toi wha wawina e tali e tuai i se tusi mai le pūlenga o le aio au kilani le ana whaali ai o le a whaai titia vai ngā tupe so swani mō la tau mai i le pūlenga i lana tala o le tupe mō le tausanga wha le tupe lua o, lua tolu a ngā i le lua o, lua wha. Ua whea unga le tūlai mai o le nei li i o Kempton i le taita inga o le Auckland Transport ma le tele o le mau wha le tonu o lo a awhiai i le whe malanga i o pasi le tonu au kilani le o i le awhe la wha i o malanga e tāo fia ma le whaia i se a suetasi ona o le lava o awe pasi. O le tūlanga lau hoi lea, o lo a awhiai whe malanga inga o wala o pāsese, wha ilo ai le kompania le Fuller 360, e tu sa ma le 30% o malanga wha atulanga ina, e le mawhai ona whaia i le vaya suetasi, ona e le lava kapiteni a toa Maseila. Wha alia lai le lipule o Kempton, o lo o whaia talanoanga ma le malo, mo le fia maua se vai ngā tupe wha au pōpō, tu sa ma le 25 miliona tāla, e whaatino ai si tanga o tutongi o abe pasi. Ai pei on silu fia o le tausanga na tenei, na whailo ai whala wai tele le minsta o wala whela o inga ya Michael Wood, ia se vai ngā tupe e onus fultasi miliona tā la, mō le wha moe e whaale le ai tutongi o abe pasi i tonu o le atunuu a toa. I leisi vaenga o le tātou tāla, ua whailo mai fuafuanga mō ni whai ngā malanga i atunuu i whafo, ale li palemia ya Chris Hipkins, mo le wha moe talanoi nai ma ta upu tau e wha tau inga, ma le ati na ai o le tamao a inga. E mua na malanga o ia i Brisbane, mo talanoanga mo fuafuanga tau e wha tau inga, e lenga te lea o le a malanga fo ile li palemia i lona tona i le masina fau, mo le sauninga o le wha anofo ali ina, ma le wha paleina alo ia o rana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, ona so i lea maleanga i atu i le atunu o Lithuania e a wai le fono a tai o malo o le NATO. Whape fo i na whaelo mai whala waitele le palemia i ani fuafuanga mani Paul Kalame o le a whaatino i le tono New Zealand e whaelonga i nai malo ia le whaanofo ali ina o le tupu o sa lesa o le tolu. E se fumo le wha afe lua se lau whaas furu lua la whaio mai fauko vitis furu iwa na wha mawina i le tonu o New Zealand le vai aso na te nei, le ana wha umai le vai luanga o le pō o le sa, e luas fultasi la wha ai o isi maliu i a fianga lava o le wha mai na wha mawina. O maliu nei e lua fultasi, wa o atumai i le lua afe, fitu se lau se furu ono, le a wha ingo tangata o New Zealand ua mali liu ona o le COVID. O le ono afe, ono sfultasi o mai fau e pei o na wha mawina i le vai asa na tenei o tangata na maua mua fo i le vairusi a lea o toa a fia i le nei taimi. E tolu se lau ono tolu la wha i tangata sa ta fia i whare mai mo tonga fitinga e a fia i le toa iwa i le tonu o potu mo mai tinga ina. O le mai aso i ona tua sa tula i mai le se furu lua afe se lau lua iwa la wha i o mai fau ai malu la wha i o maliu. E to ono fita o le vai ngā awal malo Indonesia ua masalomia ua mali liu e na ua oso whaia e le fita de te o lo tau mo se sa o lo tonga o Papua i Sifo le West Papua Liberation Army i le astona aina te nei. O se li poti mai le vai ngā whasara lau o le AP Associated Press na ta ua mai ai e tautas furu ono la whaia o fita Indonesia sa tau mwhai e sue ma whaasa o loto mai le pailate a waalele New Zealand o Philip Mertens le ana tau fia wha malosi tangata de te o Papua i a Februari. Pei tai la na oso wha ia la tau e le fita de te a Papua i Sifo i le nuuengo o Nandunga i la stonai ma whasio ti ai i a i fita e pei o na libo tia mai a e so sola isi i le tonga bao. Ta o mai foi nisi di pote fa pe e to iva isi fita Indonesia
ua tāwhia nei whapango tā e le fita te e a Papua. Ai tu sa mo le tolu se furu isi fita ua le o iloa po fea o iai i le taimi nei. Whaali ai staitai au a le malo Indonesia, e ali le mai le nei o se whainga a o whaia la tau whainga i le tonga vao e lata i le no whanga o Masalumia o lo tāwhia i whamalosi i a le pai late awe waalele New Zealand. O le a mawhana i a pō mo le motu i mātua New Zealand i le vai aso nei, e tai fōringa i le vai taimi o ngā du tonu o le tau mawhana. E tai na wha lia mai e le ofisa o le tau, le Med Service, e iai vaenga o le motu saute, o le ama mawha ai ti munga i nā iaso o lumana i nei. Ta ua fo i se lipoti a le Weather Watch, e iai se vaenga lau te leo winga le lei ma le toa maalia o le tau, o lo aru maalia i le tu i se sae o New Zealand, le mafua mo iai winga mawhana nei o le tau, mai o se vaenga te leo le tunu o le awha pea o nā fia hai. A fia ngai la, a whenga iai ma le vai asa o muri o le tu uanga o aonga sa whailo mai e le ofisa o le Med Service e mauti no lava o vaenga e au pito le lei ai le tau i le nei vai aso o i tūlangi ia i sa sae o motu umai lua o le tunu pe tai e iai fo i lau inga o whaia e le Med Service mo winga whaale tonu o le tau i ti munga mamafa e ono awhi ai nisi vaenga o le motu i saute. Ia o le whai unga le nā tala whau. O te toi whawhelo i atu le pa i o lo tātua tunu i sa isi whao po ponga le nei o tala i meo lo o tutupu o tātou lau whanua i Samoa. Ua whamanawa ina le atua ngā luenga le ta mawhai whi au le taitai o le Kalesia Worship Center i Samoa le sunga le apostolo Viliamu Mafoe. O le sunga Viliamu Mafoe wa atoa nei le luas fulmaleono tausanga talu o ne ia whaavaina le Kalesia a le Worship Center a o vei mataitai o le au televou mō Keriso le YFC na ia urua au maia i Samoa. E malo lo le taitai longo le Kalesia Worship Center i le ono sfuruono na tausanga le soifua. Ua talusanga le malo Samoa lo na uso tua oi a Amerika Samoa a ofisanga i ele fontanga le atoa o Samoa mo se whaatanganga e pakai nisi o waalele a taitai o malo le taupulengo le amalanga mai le fontang tele le o le auswia mai i Samoa le tausanga fau. I le silsila le taitai o le atunu le fionga fia mena o mi mata afa marikapeneta e le taitai o na lava le tātou malai waalele whaavao maloi whaleolo e mawhai on tutu umai waalele a taitai o atunu o le amalanga mai le fontanga Fantasi e fo i male waalele o le amalanga mai ai, le tupo Peritania yasa lesa. Na sau norko vana Amerika Samoa, o le a whaatala no le tau sangal te mai tai pāle mi o Samoa, ai o lona tali tonunga, o se awa no le leile mo waini tupe le lei mo Amerika Samoa, e le ngata e le lisi no lona malai waalele, o le whaonga ino na whalitari malo, ai whape nā fo e tupe maua ale au whai pisi ne sida motu i sa sae. Pei ona sila fia, o le urua i teimi mua muale nei o le a whaia mai e se atu motu o le Pasifika, le fono tangatele le ata i tai o atunu te tele o le larolangi, e maasani o na whaatu teia wha solo solo, i atunu te tele, ma le lei o la tu tamau hainga. E ui wa tapu niele ava noe toi whaauduai se isi fautasi, mo le tu unga fautasi le aso lus fumaleono le maasina fau o me. Ai ua toe te tala lava le te fono ma le komiti wha foil tu unga fautasi, le ava noa mo le telefonio le vainuu mai fale umanono, e wha ato i le limo fautasi, mo le tu unga waa o le nei foi tausanga. O fautasi o le atau sinio, e au fie le Don Bosco mai ala fua, o le senga vau, le lito rina mai tua mua, telefonio le vainuu mai manono tai, ma le tolotolo le tamauli mai san longa. O le afio anga o manono po le aingal tai, e le fau whaanga tamali tai,
Tele fo inisi tausanga sa manu malo ai le tuto tasi fa pe foi te wila. Mai le o ngalo e foi se tasi o ana fautasi pito o misa i tu unga va ai le vai tau. Le la au o le sau le. Wa fatulanga mai o le manu malo e ono sfurua feta la. O le tūlanga lua e lima sfurua feta la. Tūlanga tolu e fa sfurua feta la. Tūlanga fa e lua sfurua feta la. Ma le tūlanga lima e se furua feta la. Wa le o iei se popolenga e au waa uma o le a tau sinio. Awa e maua fa i longa tupe uma. E fasful fitu le au fa e o paungtana tusi talo sanga mole palola a e na o le se furma le fa i la tau na fa manuia ina. O le vei aso te nei na fa la wiloa e le fionga le komisena o na tanga luengo leo leo awa pa au longo i teno Filipo. Swafol to se furma le fa le u fa manuia ina le palola pei o na tusi talo sanga ai. Fa i loa awa pa au i la tau ia wa filifilia. E le ngato nisi wa mai o na tuli o la tau fa asalanga i le to ese. Fatase mai la tau mai te wina le te leo le swinga, wa tangia o la tau soifuanga maolanga, ai meise le tūlanga wha maoni ngā ruenga te tofi iai. Mao i la tau umanesa no fasala i mōlianga o le talepe fale, o le ngoi, fasio tangata, palau vale ma le tamo whai le wha o le oti po le maliu, ma le fasio tangata wha moe moe ina. Whai loa fwoi au apa au, e le whaingo fie le komiti le fili ina, ma le wa ai to toa i whai unga sao lātou whaia, na whirifilia mai ai i lātou e toa se fulu ma le wha. E whaatasi le tausanga o na tuu le awa no i pangta, e tusi talo sanga i mo le palola. O le te minei e silia ma le tolu se lau, a li i matamai tai o lo no fasala, i le to ese tanu malala. O tala fawia mai sa mo manuil ni yaso le tātou atunuu, whasoi foia. Samoa.
ema e ita ile anga I isa sa e Petawi matanga tato e no I anga I isi sipa E ta ino ino Isia mea pa awa le walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo emo e ita ile anga I isa sa e Petawi matanga tato e no I anga I isi sipa E ta ino ino Isia mea pa awa le walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Ia toe whamaloa tu ni vaenga o le awa uli le ua luas fuliva minute te aile sifuru ma le lua tau tu ati whonga lau mua whamai atu fwoi ma le awina atu o tatu whapoponga o tatu talafou ia ini usila nei ia le ngatai leo talafou mai sa moa tau tu ati sunga ia tasi Salem Sam ma lo lava le tau atai ma lo le ono sai tiutem 5 on nei aso ia ua pasi fo imale afo le aso ia tatou sa vale atu fo ile tula tasi tasi fa muta tatou tautua I lungo le tatou frequency po le tasi ono tesima tasi fa mo ia e fa awa watu pea tatou tautua I lungo o le YouTube ma le Facebook fa malo atu I nei whanau iti ia lo mafuta mai tono a inga I lo mwhengai fo I malolonga ia wale toe mamau fo ia toe ai fo I leo le aonga ia I le nisi o aonga le toe fo I le asonga fua ai toi malolo I le aso lua ia I le tatou aso whamanatu leo le Anzac Day ia o nisi ia malolo atu lava le asonga fua aso lua ia e whatoa hae I le aso lulu malole on sai I ngaluenga nei aso whamalo atu nei tatou tamama tina matutua leo lo whai ere whai o le tapua e mai tutono mao tamalawa tatua ni atu whonga lau mua ua a whatonu le sifunu ma le lua whaafifianga sui whewhiloi a wafoi ia lau sila mai moa ia malau whaafonga mai foi ia I le nei a wauli o le aso lua aso se fulu ma le valu le nei o Aperila. Fale a lili ia lo whātumo o tau pese lea. Follow
Tonight, I
an se te whale moe ia malipese na aso a o la ititi i o e whamalo atua i tato au whafonga le wato e o nei minute whaamuta tato tautua i lunga o le tasi ono te simal tasi whaamo ma lo lava sina leo ia leo lo fia mai sina le pese whale a lilia lea e sau mai piu sapunawa ia ma lo lava ia o whamanatu maasani lava ia e le i whaamuta fwil tato tautua lunga le tato frequency ia manatua saunga le mununga le ala tele o fwene ngalo ia fuala awana i tato maatua ia fuala au fuia le i tau mawhaile wa uli ia ma le saunga le mu lava i so o se vaenga ia e whengasoloa ia pe whioa i fo ia i le nei awa uli ia e malo lava mafuta mai whaftai fo i lau lango ia mal ti mai fo i o lau le tio whaalongolongo ia i le tautua tiu whonga lau mua ia le fo i wa nam whai fo i le tautua nei awa uli lunga Facebook ma le YouTube wha wau tato telefo li tu lai tasi ma wha wau atoi lava se i pa ia li tu lai lua tato tautua ia ai wha mangalo le leo ia o le tautua nei awa uli pe awa iai se sasi fo i lana au nanga ia wha mangalo le tautua alo whate le lava mo o tau ia ai tato toifta pa i le tai o le tu lai fitu ia i whasana launga foi ma le tautua si fonga lau mua alo whatele lava mo o tau alo whatu Eddie Ropek whaftai le mafuta mai whaawa watu le whawhiwhianga an seto whale moe ma le pese aso o la ititi alo whatu mo o tau.
feso tai ai Ua tuene le whanga I foa I lo su e manoa Samoa I le leiti o ua tato whanu ai Ua mawhai o na feso tai ai Ole tai au le tala lele Walai o le tato penei Ia so le komisa o mea umana whaingata O nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa I lima lona I matua E ai le si whawhanga o le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa I lima lona I matua Hey, I let you fall from all the love. All the time, all the time, while I am the tato penny. He has all the promise, oh, me, woman, I find that. On a task, a tato, all your mind. In a manuia, a tato, my mind. Ta lava I telefou o le si whonga le lau mua I Wellingtone. O le tala mua ua whaia se awha whau o le malo New Zealand mo le si tio de tongi o whaia onga wa onga la Haiti po o primary school teachers. O lona tolua ile nei o awha ua whaia le malo mo whaia onga wa onga la Haiti e si iti ai o la tu de tongi I le vale se fultasi ma le se fulfa pasene e wha asol solo I le tonu o tausanga I tolu. O na nafi I lea na wha amautu I na ai ma sei nia le nei mali e ngā whau I le vale mtanga luenga wa onga ma le uni a whaia onga. O se la sanga ua maari nia iai ina ua uma I al se solo te te e o pita te le vasenga o whaia onga lea na whaia le masi nau mati. Sa whairo mai le pule o le vaenga I whengai me tangata whai ngā luenga le ofisa wa onga o Mark Williamson o le nei ofa whau o le a o ai I le se lau wafe tā lai le tu sanga le tongi o whaia onga o lo maua lunga o la tu tongi le teimi nei pe au dia le masi no te sema o le tu sanga a sau o se sitanga le se furu mo le tasi pasene. O whaia onga o lo I le baenga o te tongi a mata o le a sitia pa I le limas futas yafe tolu se lau lima madu tā la a nga I le limas furu lima afe tolu se lau limas furu madu tā la I le tu sanga o la tu tongi I le teimi nei. Ona se e tuai lea I le limas furu walu afe limas se lau ma le lima tā la I le tu sanga I le aso lua o te sema o le lua afe lua se furu faa. O se sitanga lea tusa ma le sfuntolu te si iwa lua pasene. Ele ngata I lea ai o loa fia fo I le nei ofa le maa lo ni suinga I tu unga maa inga o le whaatino ina o ngā ruenga whaia aonga. E au fia ai le si tia lea o la tau aso mai e maua. A uma le tau sanga o na maua lea o aso mai e whaase fulu o le whaia aonga amata I se a aonga le titi whaatusa I le tolus fultasi aso
po o so mai o lo ia i te minei e tu sa le o sitanga e luas fulma le iwa pasene fa pena fo yo na mana ia to mai manga wa o ya onga Maori ma fa ya onga Pasifika ai mai se tu langa fa abito e mo o mi ai se so swani fa ale nganu mo nisi o tamaitia onga e se fulma le 5 miliona ta la le so swani tu sa o fo ina tu le malo New Zealand i le malo le Solomona e pe ona fa asile sila ya lo ia e le tama tai pa le mia lango ya Carmel se puloni le o lo ia i Solomona e se vai ngau na malanga siasi i le Pasifika sa fa di ai le tama tai pa le mia lango i se sa ninga i le ai o honi ara i le po no po o le nei fo ai e fa abitoa mo le fa malo si ai o fa inga malo fa ai tu malo Solomona mai o se vai ngau le se le ni e tasi te si tolu piliona ta la mo ngaruenga fai o swinga o le tau mo le teusanga luafe lus furulua a ngai i luafe lus furuma le 5 e to fata ngata na tau fia leo i le mua i Wellington ona o la tau polokaina o le fewa inga masani o tamale i le ala tele numele tasi i le taimi pisi o le usu ai mai o tangata i ngaruenga i le aso fua na nafi o la tau umanei e to fa o ni tama itai e amata i le sfuruiva tau sanga e o i le ono sfurufa tau sanga le mātutua e tu sai o le lipoti mai leo ua molia umala tau nei i le lamatia ai o le saonga le mua tangata whewai i na ua la tau poloka se vaenga o se tasi o walau pito pisi o Wellington i le tai awa nafi o nei molianga e tusa o le whaalinga mai leo e mawhai ona whaasala i nai le tangata i le whale pui mo le se furufa tau sanga le umi o tangata umanei sa awai o sui awai o le whaalabo tonga e te ia po o mana nao ina ia to e whaale leia whe malanga inga no fuafi lau pa sese i tonu o New Zealand o le leina ngā i saute o le awala i tonu o le terrors na po loka e tangata nei e nafi le lato fua na whaalawai mai sa sao whawhai e fo i lunga o le tele ma whaabi pi o lato 5 i le tā na umi se taimi o tau mo whaile leo e whaonga ina se waila au e tau whaamatala i 5 o lato nei mai le kelu na whaapi pi ai i le awana tā. O le whanabau tonga sa whaapongai e nei te e ta ua o le Restore Passenger Rail Group o le vaenga lawa le dasi na lato whaatino ina nisi te e whaapea se tolu i le tonu o le lau mua i Wellington i le whaai unga o le tausanga talwai. E le ofia whaalia mai se manatu o le tamaita i pāle mia lango New Zealand, Carmel se puloni, i le tūlanga vevesi ma le fete entai o loo hali ni mai i le wāwhialo ai o saina ma malo i sifo a o ia i le amtanga o le na malanga siasi e 5 aso i nisi o atu motu o le Pasifika. O se puloni e pe o na silofia o ia foi o le minsta lango le vai fafo ma le Pasifika ma e sa malanga i le sa i le Solomona whaatasi ai ma le tamaita i minsta o tangata Pasifika ia Barbara Edmonds ai whapele minsta o suinga o le tau o James Shore. O isi sui e toa 5 furu o le au malanga le nei o sui o tangata ia ua nonofo i New Zealand mai e tunuu o loo a whea e le whainga malanga le au fia i a fiti i whapea matonga. O le malanga mumua lea le malo New Zealand ua whaia i le Pasifika talu mai i le whaamai ko viti mai na whaalia whapea o le a fia i talu noanga matai o nei malo i ngā ruenga wha wau o le wha mai, wha pea ai masuinga o le tau. O le ao fia fo i tala noanga, i le wā whea loa ai o tunu nei tolu, ma le malo saina, mana polo kalame fesoa soani i ai. Ai moise o le nei vai taimi le tula i mai o manatu o malo, ma tunu o sifo i le fo linga lamatia o le tulanga o le toa mali o le Pasifika ona o le malo saina. Ai na whaalia Carmel se puloni o le nei malanga o mawaile avano le lei e sanga wha mautui na iso tanga wa mara lato New Zealand ma le Pasifika ma ngā rurue ai whelangorongo mai e te e atu ini whaafi tauli mani lui tau e ono tūla i mai. O loo whaawau pea o na pa umawa lalo i e tupe whaalu ini mō kesi o na ua tau le ai nisi e fia whaatau ni whale le nei vai taimi o le whale tonu o le maketi o whale i tonu o New Zealand. O whaamau maunga mai le whaalabau tonga le Equifax New Zealand mo le tolu masina le na uma ia mati
na iloa ai le palasi fo i le lua i le ono te si ma le lua pesene o le awha inga o i tā lafo mai fa le tupe whaatusa le i le tūlanga sa iai i le tausanga ua mawai le la ua o ai se tūlanga o pito mawala lo tanu mai le whaamai COVID-19 ma le taimi na loka ai le tunu i le tausanga i lua afe e lua sifulu whape fo iona pa u i lalo le mana o tangata ini ai tā lafu mo kesi e tusa o le tasi vai lima na pa u whaatusa i le tausanga taluai. Whailo mai lai le lipule le Equifax New Zealand o Angus Laughman o lona fitua i le nei o kuata so o ua pa u i whai i lalo le mana o moni ai tā lafu wha mo kesi mai o lona ia manatu o le a wha wawai pele tulanga e o tulawa i le awha o le tausanga fau. E se fulma le 5% e mau lunga ai le fua o kasa ona o le karaponi lea e ma fua mai i tangata o Aukilani na i lo isi tangata uma o New Zealand. O le atulanga o lo atangia i se li poti fau sa wha ai loa mai whala o i tele a nafi. O le kompani ingo o le ME Marketing Economics Limited na o la tau tā pena ina le nei suenga mo le pūlenga o le aio Aukilani e wha adatau i kasa o ona e mafua mai ona o tangata ma malo si anga la tau te whaonga ina i lea aso ma lea aso. O lo o manino mo iai le lipoti, o le sao nia o mea tā mafa, whapea le whaonga ina o masini ma isi mei le tonu o whale o a inga, ae whapea nai fo i ma le tonu o whale whai ngā luenga, ma a wala o whela o inga, o waenga o pito te tele lava nei e mafua ai i a kasa ona i ai masua i le ea male sio sio manga. O se lipoti salo mia ma whaasara lawina mua i le lua afe luas fulu na iloa ai e ui ina o New Zealand le o se atunu te le a te luai le lei o lona te mao ainga e lona whaa o te aroa i le whaaso longa o atunu umau o loa le laulangi i le mau lunga o kasa ona e maua mai ai pe a fua i lona whaita wā whai. Whaalia mai e le haufautua whaapitoa o le siu manga i le tonu o le pulenga o le aio Aukilani o Adrian Bosenville. O le whaanga ina e ainga ma tangata o masini ma malo sianga o le tasi le nei vaenga e tele ai kasa o ona e maua ma awha ina i le ea male siu manga a e sa le i mawhai o na fua ina mua. Peita ila o le taimile nei o lea o mawhai o na iloa le lei i a lea tu langa. Ta ua mai la e le pulenga o Aukilani o le nei lipoti o le ao ngā tele tau whaatulanga ai ni whainga fau e tōnga whiti ai le whaonga ina o le malo si anga i le tonu o ainga te tasi a e whaapepis nisi a e maise fo i pulenga whaare nuu i tū mā no SS o New Zealand. Ua fola e le pule fau o le pulenga o awala o whela o inga i le tonu o Aukilani le Auckland Transport e whapea e se lau lima se fulu le a whai e tangata whai ngā luenga o le a maea, ma wha malo lo, i se vaenga o tau whai ngai toi wha le leia le tūlanga wha le tonu au nanga i waa, pāsi, a toa aima no fuahafi i le tonu o le Super City. O le nei wholwhalanga le li pule ua iei nei o le Auckland Transport o Dean Kempton, na whai loa ana pō, ina ua umasana talanoanga ma le Paul Kalame o le Checkpoint, le ana i ta uai o lo whaatalusanga ina e le lātou whaalapo tonga ia se vai ngā tupe whaaupopo mai le malo mo le toi whaalelei a tili o au nanga umanei le tonu o leisi malu māsina o lumanai. O lana whaalinga na whaia ina ua umal whaataluanga ma le Checkpoint na ia ta uai e se lau lima se furu awanoa whai ngā luenga o le a le toi whaawawina e tali e tuai i se tūsi mai le pulenga o le aio Aukilani le ana whaali ai o le a whaititia vai ngā tupe so sani mō la tau mai i le pulenga i lana tala o le tupe mō le tausanga whaale tupe lua o, lua tolu a ngā i le lua o, lua wha. Ua whiaunga le tūla i mai o le nei e li o Kempton i le taita inga o le Auckland Transport ma le tele o le mau whaale tonu o lo a awhiai i a le whemalanga i o pāsi le tonu au Kilani le o i le awhe la whai o malanga e tāu fia ma le whaia i se a suetasi ona o le lava o awe pasi. O le tūlanga lau fo i lea, o lo a awhi aife malanga inga o waala o pāsese, whailo ai le kompania le Fuller 360, e tu sama le tōru se furu pasene o malanga whaatulanga ina, e le mawhai ona whaia i le vai aso tasi, ona e le lava kapeteni a toa maseila.
whaalia la le li pula Kempton, o lo o whaia tau noanga ma le maa lo mo le fia maua se vai ngā tupe wha au pōpō tu sa ma le 2.5 miliona tā la e wha tino aisisi tanga o tutongi o Abe Pasi. Ai pei on si le fia o le tausanga na tenei na whailo ai whala wai tele le minsta a wala whela wa inga ya Michael Wood ia se vai ngā tupe e onus fultasi miliona tā la mo le wha moe moe e wha le iai tutongi o Abe Pasi i tonu o le atunuu a toa. I leisi vaenga o le tātou tala, ua whaelo mai fuafuanga mo ni whainga malanga i atunu i whafo, a le li pāle mia ia Chris Hipkins, mo le wha moe moe tala noi nai ma tā upu tau e whaatau inga, ma le ati na ai o le tamao a inga. E mua na malanga o ia i Brisbane, mo tala noanga mo fuafuanga tau e whaatau inga, e le ngata i lea o le a malanga fo i le li pāle mia i lona tona i le masina fau, mo le sauninga, o le wha nofo ali ina, ma le wha pale ina alo ia o rana mai estete le tupu o sa lesa le tolu, o na so o ilea ma le anga i atu i le atunu o Lithuania, e a wai le fono a tai o malo o le NATO. Wha pe fo i na wha ilo mai wha lawa i tele le pāle mia, i ani fuafuanga mani Paul Kalame, o le a wha tino i le tono New Zealand nei, e wha ilonga i nai ma alo ia, le wha nofo ali ina o le tupu o sa lesa o le tolu. E se fumo le wha afe, lua se lau wha sfuru lua la wha i o mai fauko vitis furu iwa, na wha mawina i le tonu o New Zealand le vai aso na te nei, le ana wha umai le vai luanga o le po o le sa, e lua se fultasi la wha i o isi maliu i a afianga lava o le wha mai na wha mawina. Maliu nei e lua fultasi, wa o atumai i le lua afe, fitu se lau se furu ono, le a wha ingo tangata o New Zealand, wa mali liu ona o le koviti. O le ono afe, ono sfultasi o mai fau e pei o na wha mawina i le vai asa na tenei o tangata na maua mua fo i le vairusi a lea o toi a fia i le nei taimi. E tolu se lau ono tolu la wha i tangata sa ta fia i whare mai mo tonga fitinga e a fia i le toa iwa i le tonu o potu mo mai tinga ina. O le mai aso i ona tua sa tula i mai le se furulua afe se lau lua iwa la wha i o mai fau ai malu le a wha i o maliu. E to ono fita o le vai ngā awal malo Indonesia ua masalomia ua mali liu e na ua oso wha ia e le fita de te o lo tau mo se sa o lo tonga o Papua i Sifo le West Papua Liberation Army i le asto na aina te nei. O se lipoti mai le vai ngā whasara lau o le AP Associated Press na ta ua mai ai e todos furu ono la wha o fita Indonesia sa tau mwhai e sue ma whaasa o loto mai le pailate a waalele New Zealand o Philip Mertens le ana tau fia wha malosi tangata de te o Papua i a Februari. Pei tai la na oso wha ia la tau e le fita de te a Papua i Sifo i le nuuengo o Nandunga i la stonai ma whasi o tia ai i a i fita e pei o na libo tia mai ai so sola isi i le tonga vao. Ta o mai fo inisi di po te whapea e to iwa isi fita Indonesia ua ta fia nei whapango tae le fita de te a Papua. Ai tu sa le to tolu se furu isi fita ua le o iloa po fea o iai i le taimi nei. Whaali ai staitai au a le malo Indonesia e ali mai le nei o se whainga a o whaia la tau whainga i le tonga vao e lata i le no whanga o Masalumia o lo tawhia i whaamalosi i le pai late awe waalele New Zealand. O le a mawhana i a pō mo le motu i mātua New Zealand i le vai aso nei, e tai fōringa i le vai taimi o ngā du tonu o le tau mawhana. E tai na wha lia mai i le ofisa o le tau le Med Service, e iai vaenga o le motu saute o le ama mawha iti munga i nā iaso o lumana i nei. Ta ua fo i se lipoti a le Weather Watch, e iai se vaenga lau te leo winga le lei ma le toa maali o le tau, o lo aru maali e le tu i se sae o New Zealand, le ma fua ma iai winga ma whana nei o le tau, mai o se vaenga te leo le tunu o le awha pēa o nā fia hai. A o fia ngai la, a o fia ngai iai ma le vai asa o mulimuli o le tu uanga wa onga, sa wha ilo mai e le ofisa o le Med Service, e mauti no lava o vaenga e o pito le lei ai le tau i le nei vai aso, o i tūlangi ia i se sae o motu umai lua o le tunu, pei tai e iei fo i la pita inga o whaia Element Service
mo winga fa le tonu o le tau I ti munga mamafa e ono haafi ai nisi vaenga o le motu I saute. Ia o le whai unga le nā tala fau. O te toe whawhelo I atu le pa I o lo tātua. Tunu I sa isi wha o poponga le nei o tala I meo lo te tupu o tātua lau whanua I Samoa. Ua wha manawa ina le atua ngā luenga le ta mawhai whi au le taitai o le Kalesia Worship Center I Samoa le sunga le apostolo Viliamu Mafoe. O le sunga Viliamu Mafoe wa atoa nei le luas fulmaleono tausanga talu o ne ia whaavaina le Kalesia le Worship Center. A o vei mataitai o le au televou mō Keriso, le YFC, na ia urua au maia I Samoa. E malo lo le taitai longo le Kalesia Worship Center, I le ono sfuruono na tausanga le soifua. Ua talusanga le malo Samoa lo na uso tua oi a Amerika Samoa, a ofisanga I le fontanga le atoa o Samoa, mo se whaatanga ngai pakai nisi o waalele a taitai o malo le taupulengo le amalanga mai le fontang tele, le o le auswia mai I Samoa le tausanga fau. I le silsila le taitai o le atunu le fionga fia mena o mimata afa marikapeneta, e le taitai o na lava le tato malai waalele whaavao malo I whaleolo, e mawhai on tutu umai waalele a taitai o atunu, o le amalanga mai le fontanga, Fantasi e fo I maleva alele o le amalanga mai ai, le tupo Peritania ya sa lesa. Na sau nor ko vana Amerika Samoa, o le afatala nor tau sangal tamai taipale mi o Samoa, ai olona tal tonunga, o se ava nor le leile mo waini tupe le lei mo Amerika Samoa, e le ngata I le lisi no lona malaiva alele, o le whaonga ino na whalitari malo, ai whape nā fo I tupe maua ale au whai pisi ne sida motu I sasae. Pei ona sila fia, o le urua I teimi mō mōre nei o le a whaia mai eisi atu motu o le Pasifika, le fono tangatele le ata itai o atu nuu te tele o le lanolangi, e maasani o na whaatu teia wha solo solo, I atu nuu te tele, ma le lei o la atu tamau ainga. E ui watapu niele avanoe toe whaauduai se isi fautasi, mo le tu unga fautasi le asolus formaleono le masina fau o me. Ai ua toe te tala la val te fono ma le komiti wha afoil tu unga fautasi, le avanoa mo le telefonio le vai nuu mai fale umanono, e wha ato I le limo fautasi, mo le tu unga waa o le nei foi tausanga. O fautasi o le atau sinio, e au fie le Don Bosco mai ala fua, o le senga vau, le lito rina mai tua mua, telefonio le vai nuu mai manono tai, ma le tolo le tamauli mai san longa. O le afio anga o manono po le ainga le tai, e le foud wha anga tama le tai, te le fo inisi tausanga sa manu malo ai le tuto o tasi wha pia foi te wila, mai le o ngalo e foi se tasi o ana fautasi pito o misa ai tu unga va ai le vai tau, le la au o le sau li. Wa whatulanga mai o le manu malo e onos furuafe ta la, o le tūlanga lua e lima sfuruafe tā la, tūlanga tolu e wha sfuruafe tā la, tūlanga wha e lua sfuruafe tā la, ma le tūlanga lima e se furuafe tā la. Wa le o iei se popolenga e au waa uma o le ātau sinio, a wā e maua wha I longa tupe uma. E whasfulfitu le au wha e o paungtana tusi tālo sanga mo le palola a e na o le se fulma le wha I lātou na wha manuia ina. O le vei aso te nei na whaalau I loa le whionga le komisena o ntanga rengo leo leo, au apa aulongo I tino Filipo, swafol to se fulma le whaale u whaamanuia ina le palola, pei o na tusi tālo sanga ai. Whai loa au apa au I lātou ia wa filifilia, e le ngātou nisi wa mai o na tūle o lātou whaasalanga I le to ese, whaatase mai lātou wa mai te wina le te leo le swinga, wa atangia o lātou soifuanga maolanga, ai meise le tūlanga wha maoni ngā ruenga te tofi iai. Ma o I lātou umaneisa anō whasala I mōlianga o le talepe whale, o le ngoi whasio tangata,
lau vale ma le taumawhai le wha o le oti po le maliu, ma le whasio tangata wha moe moe ina. Whai loa fwoi au apa au, e le whaingo fie le komiti le fili ina, ma le wa ai to toa I whai unga sao lātou whaia, na whirifilia mai ai I lātou, e toa se fulu ma le wha. E whaatasi le tausanga o na tuu le awa no I pangta, e tusi talo sanga I mo le palola, o le te minei se lia ma le tolu se lau, a li I matama I tai o lo no fasala, I le to ese tanu malala. O tala fauia mai sa mo manuil ni yaso le tātou atunuu, whasoi foia.
fianga ia mfatunga mai ia so lava la ia e tau lava ina fai sau sa al va inga ole awa uli tau si fonga lo mua o te alai titi lava la afa le tasi ia i Wellington ia i New Zealand nei pa maloa te ilato le ro mafuta mai i so se vaenga lava nei la langi o ro maua mai le tau si fonga lo mua lungo le tato Facebook ma le YouTube ma lo lava i o tua o le lo tatia tuai lo fanua o Wellington ia e ma lo lava le soifua ma lo le on sai foi ia fa ma lo foi mafuta mai ia te lo foi leo lam fai u foi anga luenga nei aso ilai nei matua foi o fa peona alo fai va wanga luenga ia o lo ta pena foi to tali mai fale ia sanga le mula vai lunga awal tele linga tai leo ni sio matua ia leo fa fonga mai tono mauta malawa ia ona lewa ave foi le vai aso e le fai nga luenga i pe ave vai aso off ia wa foi mafutai foi in manai fana ia e le tau ngō fie mai le whai ngō fie foi nei atu no tato te nofo mauaia o le tau foi o a onga foi le ave whanau i holiday programs ia po kalami foi mwhenga ave whanau pe atu wale a onga ia ai o tato mātua e whenga nuenga e le o tau ngō fie e aini si o por kalami se lau lima sifuru le aso ia awha pe ala e to alua to toru to whata mai tile ave ai fa pe ave matua whenga nuenga e umani ia o wamale lima se lau i le aso e tasi e to tongi tu sa wasili ale nofo e vai ia fa malo atu malo lava lon sai i le whenga fiene atu no tatou tene nofo ai a leisi tu pe ia i le mwhai fa tau whalawa ia mawhanga le ainga malo lava lon sai malo le ngā lulue malo fil taptapu ai ia nei o tatou ta mamatina matutua Wivi inga la fio anga sale aula mai le Lover Boys lo fatai mo o ton le vaenga o le aso.
ilisi bagai Jota Lele masta lele yai Jota Benu pele ilo wanga Sipa bagai That's right. It's my hometown, baby. Representing. Fair
This your boy Milf Hits, and this is another. Another one. Most incredible, baby. Another one.
whawhiwhianga na ni vaenga o lea wauli, whamalo atu malo Erika ma oe. Ai wa vela sau koko laisa ia po sau sua whai nea wauli. Whamalo atu foi sina leo, ia lo whatu mo o lua, ia masio tina, po sio tua a ia tatou le wharonglongo mai lava i Tai Wellington. Alo whatu yese tupua lo mafuta mai i le Navy Base i Pearl Harbor i Hawaii. Malo ma a ni tatou wompa anga ia li mafuta ma mai. Alo whatu ia whailea sini o le whatu sio tinalia ia ayo wa vela sana supo le nia wa uli ia ni whaatali mai ia ile au whainga ruenga ia ma oto umalawa lo mafuta mai ia leo wa toi wha minute wha muta tato tau tua le nia o uli mora toi fo ilanga whaftai ia awa fo ilango lango ia man mafuta mai fo i porkalami at si fonga lau mua mai lava tai awana leila se ia pa ia mai li nei tu la wha mangalo tau tua i se fo ia Nei matu te matua atu la vai nā aero whatele atu mo o tau, wha manuele atu ai fuafuanga umo tu toi nei aso, wha moe moenga, manuia whainga nuenga le alo atu ai la atu whainga nuenga pua nā nei, ia ai tato toi whilo ai ile tai awa ile itu lai fitu, ia ai meile whionga ile li pule ma lau whainga nuenga, mātou te whato whawhasoi fua mo nei taimi. Let's go. Let me see you bounce. Let me see you bounce.